going on? Oh, the volume is way up, isn't it? Yeah, so the last set of odds. Well, actually, this isn't too bad. I don't know what's going on with the volume. Oh, we gotta turn down. Test, test, test. Seems okay. Maybe a smidge down a little bit more. And we'll tune in our bot here. 그런 어떤 우려, 팬들의 우려라든가 본인의 어떤 그 부진함을 이번 WCG를 통해서 이제 다음 달이면 이제 스토브 리그인데 그 이후에 또다시 펼쳐지는 정규 시즌에서 살아 있음을 보여줘야 됩니다. 그렇습니다. 프로리그 끝났죠. 스타리그 이번 주 그 경기인 선수는 박명수. 네. 박명수하고 또 누구죠? Oh, verification code, blah blah blah. Where's my email? Verification code. 한달 전에 연습 경기예요. 특히나 오늘 경기에 이제 두 번째 경기에 정명훈 선수가 있는데요. 그렇죠. 정명훈 선수 같은 경우에도 이제 WCG만 집중적으로 이제 Text him? 연습할 수가 Or did 있죠. someone just text me? 대한민국에서 제일 바쁜 선수가 됐다가 오늘 잘만 풀리면 대한민국에서 가장 한가한 선수 중에 하나로 가는 거예요 지금요. 네. 내일까지 24강을 치게 되고 24강 이후에는 16강 색백 리쌍에 총 출동하게 됩니다. There we go. 자, 이번 대회 함께하는 분들 여러분께 소개해드리도록 하죠. 자, WC 청구 한국 대표 선발전은 삼성전자가 후원하고요. WCG 위원회가 주최를 하며. If I said the verification code out loud, it wouldn't matter, right? 예전에 쭉 했거든요. 예전에 쭉 Like someone can log into my account if I just had the verification code that gets sent to me in that moment. 오늘 퀴즈는 먼저 이제 안내드립니다. Yep, there we go. 레이싱 게임으로 올해 처음 Recommended channels: D9, 게임은 무엇일까요? 하는 것이 이제 Cross, 좀 어렵네요. Artosis, Amaranth, 하이제 레이싱 관련된 Jiraiya, Dog playing Tetris. 정식 종목이 된 겁니다. 그러면 처음 들어본 거. I'm actually really tempted to click on that. See what the hell dog playing Tetris is. 사람들마다 I doubt it's an actual dog. I'm gonna be pretty disappointed. 습관이 부신 분들이 계실지 몰라요. I got an ad. Watch an ad. 오늘 좀 이상해요. 뒤로 반박하려고 그러니까. All right. 그 정식 정보 채택된 정보를 찾으시면 됩니다. 오케이. 그리고 이벤트도 진행 중에 있는데 요즘 또 이 모바일 게임 정말 네. 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있어요. 네. 네. 그렇죠. 그러나 제가 YG 스타트 내가 말 걸 줄 몰랐나 봐요. Okay. 100만 원 더하기 한국 대표 선발. Let's go to the game. 유력자 선수가 있다는 것만으로 말이죠. Some of the groups have already happened. We're jumping into this tournament kind of in the middle of the round of 16, so some stuff has already happened. But I looked at the other games and I was like, I don't want to watch. There's some no names getting beat up by Flash or whatever. I didn't want to really watch that badly. So we're just getting into the middle. 진짜 생각해보니까 연방 선수 지난해 정말 충격에 And 아마추어이기 때문에 we got some food cooking. I'm gonna check on it. 네. 이제는 그런 의미에서 연봉 선수 차기 시즌에 더욱더 발전한 연봉 선수 과거에 정말 그 상승세 연봉 선수의 모습을 되찾기 위해서는 이 WCG가 또 하나의 계기가 될 수가 있는 겁니다. 맞습니다. 지난해 손석희 선수에게 지면서 MBC 게임 히어로의 연보성이 손석희에게 졌다고 해가지고 MBC 문화방송에 손석희의 스탄 집중에 나섰어요. 이게 얼마나 이게 이 손석희 씨가 손석희하고 이름이 치면서 얼마나 그랬겠습니까? 네. 자, 이번엔 달라야 됩니다. 근데 상대는 스타리그 결승에 진출했는 박명수거든요. 과연 박명수를 잡을 수 있을 것인지 경기 좀 끝났어 가겠습니다. 보죠. 네, 경기 시작됐습니다. 먼저 저그 박명수 선수의 진영입니다. 오는 이제 토요일에 스타리그 올림픽공원 펜싱 경기장에서 이재동과 결승전 치르는 박명수고요. 이에 맞서는 테란 연보성입니다. 네, 최근에는 뭐 저우대 테란도 마찬가지겠지만 타이밍이 굉장히 중요하거든요. 특히나 연보성 선수가 최근에는 토스대 테란전보다는 그래도 저그전이 타이밍은 좀 빠르기 때문에 최근에 가장 페이스가 좋은 박명수 선수일지라도 그래도 이번 경기는 좀 해볼만 할 것 같습니다. 네, 스타리그 결승을 앞두고 있는 만큼 박명수 선수는 여전히 문제가 없음을 이 WCG를 통해서 보여줘야 됩니다. 네.
그렇죠. 문제가 없는 걸 보여주는 거 좋고 더 나가서 야 진짜 박명수 최고인데 이런 느낌 줘야 돼요. 네, 그렇습니다. 뭐 이번 경기 지금 경기를 하고 있는 시간에도 뭐 화승팀의 이재동 선수는 연습을 하고 있겠지만 화승팀의 그 한성혁 코치는 분명히 모니터링을 하고 있을 거란 말입니다. 네, 지금 그 구스포니프를 선택하려는 모습인데 괜찮네요. 아무래도 이 연보 선수의 스타일을 감안한 선택이라고 보여지는데 맵 자체가 일단 더블도 가능하거든요. 빠른 그렇죠. 앞바닥 확장이 가능하기 때문에. 네. 자, 연보성 진짜 그 방금 말씀하신 박명수의 스피드 이런 다양한 변칙적인 작전이 필요합니다. 가만히만 있어 요즘은 막다 끝나요. 맞다 끝나요 그냥. 예, 특히나 연보성 선수가 이번 경기에서도 뭐 무난하게 원베럭 더블 커맨드를 선택할 가능성이 높은데요. 이렇게 되면은 박명 선수가 일단 선스폰 인프를 선택했다는 것 자체가 연보성 선수한테는 굉장히 큰 압박감이 됩니다. 네. 그렇죠. 어느 시절에 뭐 그런 느낌 나옵니다. 네. 특히나 박명 선수의 테란전에서의 강점은 운영도 운영이지만 앞서 그 박영 해설이 언급해 주신 것처럼 스피드를 활용한 그냥 승부를 내버리는 스타일이거든요, 이 선수가. 네. 가난한 상태에서 말이죠. 특히나 최근에는 뭐 창과 방패가 붙었다 하면은 거의 창이 방패를 뚫어내는 분위기거든요. 그렇기 때문에 연보성 선수 같은 경우에는 정찰관 SCB가 계속적으로 살아서 박명 선수의 의도를 파악하는 것이 가장 중요하겠죠. 네, 그래도 지금 박명 선수의 생각은 구스포니프를 선택 안 했습니다만 바로에 투자하는 빌드가 아니라 그러니까 초반에 어느 정도 이게 점수를 좀 따고 시작하겠다는 거죠. 가난하지만. 네. 스포니프 완성된 거 이제 거분장 먹거든요 연보성이. 그리고 이제 연보성 선수가 뭐 1년에 한두 번씩은 꼭 뭐 전진 베럭스 전략이라든지 이런 전략들도 가끔 쓰기 때문에 그렇기 때문에 이제 박명수가 그 점도 생각해서 오히려 저그 유저들이 요즘 최근에는 이제 드론 정찰을 안 가면은 지금처럼 선스포니프를 선택함으로써 이제 I'm back for the moment. 이렇게 생각하기도 하죠. 네, 그렇죠. 그 전진 작전 1년에 한두 번 쓰니까. Looks like no one is here though. Oh wait, the Optimator just showed up. Wait, what's wrong with my chat? Why is this not showing? What the heck? Chat's not supposed to break at the very beginning. 저글링이 급습하기는 좀 많이 힘들 것 같고요. What's up, Optimator? 시작은 이렇게 Why is the chat not showing? Let me reset it. 지치가 느리기 때문에 저글링에 대한 위험 부담은 굉장히 줄일 수 있기 때문에 연보 선수가 일단은 Where's the chat? 뜨기 전까지는 안정적으로 수비할 수가 있겠네요. Got too many freaking things in this thing, man. 지금 정통 바이오는 이제 연보 선수가 Twitch chat. Oh, that's the other one. Restream chat. 그만큼 더 중요한 거겠죠. 아무래도 Properties. 짓고 있는 상황에서 메딕 추가 때까지 기다려서 Refresh. 너무 늦어집니다. 근데 또 섣불리 또 진출했다가 추가 저글링 생산이 있는지 그 여부를 확인하는 게 중요해요. 지금 그런 부분들을 이제 확인하고 있기 때문에 커맨드가 완성되면은 바로 안마당으로 띄우겠죠. 하지만 박명수 It's just not gonna work. 워낙에 빠르기 때문에 연보성 선수 특히 Sometimes it's just bugged out. 위탈리스크 이제 Well, we can do this instead then. I think. 미리 좀 지어줄 필요가 있겠습니다. 네, 그 상대편 맞춰져도 너무 많이 줘도 문제가 되는 거고요. No, that's not working either. 그 정찰병이 아직까지 살아서 갑자기 What the hell? Twitch chat isn't working? It's just not. 참 월요일에 이 시간대도 이렇게 확실히 Why is it not working? 현장에 또 많은 분들이 오셨네요. Is this the wrong thing? 여기서 이제 연보성 선수의 이후에 스팀팩 업그레이드가 되지 않더라도 메딕이 뜨는 타이밍에 좀 압박을 해줄 필요가 좀 있겠고요. 그렇게 압박을 해줘야지만 박명수 선수가 썬큰 콜론이라든지 혹은 저글링을 더 생산할 수가 있거든요. 나갑니까 연보성? 일단 쇼건 뭔가네. How do I pop out the chat? 지금은 이제 이게 뭐 어느 정도 압박은 있겠습니다만 지금 무리수를 두기 힘들고요. 거기에다가 그래도 어쨌거나 박명 선수는 가난합니다. 바로까지 됐어요 지금. 네 지금 Pop SCB가 out chat. 추가 저글링을 확인하지 못한 상태죠. 그렇기 때문에 연보 선수가 뒤로 빼는 모습인데요. 이렇게 되면은 좀 앞쪽 Okay. 서플라이 디포지라든지 그런 것들을 좀 바리케이트 칠 Let's see 필요가 if we 있겠죠. change this. 여기서 머리를 조금 소수라도 잃게 되면요. It's exact same thing. 네, 7개밖에 안 돼요. 지금 박명수 But why is it black? 이거 빈집털이도 It shows up. 만약에 마린이 위쪽으로 올라가면요. 자 중간에 만납니까? 저글링 나눴어요. Oh, because it's at the top. 지금 이렇게 되면 빈집털이가 이쪽 저글링 보고 있는 거야지 안쪽으로 들어간다. Oh, 빠베는데 빠베만 well. 다 먹어도. 스티플 없다고 잘안 다 나오거든요. 먹었어. 안쪽으로 흔들기들 합니다. 근데요, 저거 지금 저병력으로 압박하고 있는 건 성큼만 건설이 돼도 이건 막히는 거고요. 라바 활용을 하면 되고요. Alright, we'll do this for now. 큰데요, 연보성 선수. 문제는요, 이 저글링이 들리면 어떤 문제가 Anyway, in the meantime, Yellow is in C's base. 방어가 안 됩니다. 결국 이걸로 승부를 봐야 된다는 거거든요. I don't know how this is going to work once it gets to the bottom of the screen, though. Let's adjust this window as well. 뮤타를
잡으려다가 지금 이게 라바 관리를 We will widen it a little bit. 안 맞아 끼지면 어떡합니까 지금요? Let's do this. Let's do 2000. 연보성 선수 같은 경우에는 여기서 해처리를 부술 수 있으면 2050? 필승이거든요. 저기서 뭐가 나오죠? How's that? No. A little bit wider. 야, 연보성이 한 방에 뮤탈 나오자마자 체력 반갑고요. 이거는 뭐 How's that? 손에 잡힐 듯했던 어떤 승리 That's 자체가 pretty good. 앞마당 나간 거기 때문에 영향이 좀 What are we gonna do there? 위해서 너무 큰 걸 잃었어요. 네. 박명 선수가. 네, 하지만 연보 선수 여기서 해처리를 부쉈다고 해서 여기서 안심하면 안 되고요. Okay. 박명 선수가 Gotta make sure the food is not burning. BRB. 경기들이 가끔가다 있었거든요. 근데 문제는요, 이 소수 병력으로 이 뮤탈리스크를 계속 묶어둘 수 있다는 거. 그 동안에 머린 생산하고 이후에 이걸로 가봐야 명모 선수 대비가 되거든요. 야, 빨리 정리됐는데 안 받아군요. 네, 마린으로 지지. 나름 그 뒤치기는 좋았었는데 정면 한 방에 그냥 무찔리고 말았습니다. 네, 그렇습니다. 박명 선수가 저글링을 양쪽으로 나눴기 때문에 연보 선수가 위로 올라가는 것까지 확인했었거든요. 그렇다면은 라바에서 좀 뮤탈리스크를 뽑기 위해서 남겨둔 것보다는 저글링을 좀 생산했으면은 쉽게 막을 수 있지 않았나 그렇게 생각했습니다. 나름 과감한 대처 좋았습니다만은 아주 기본 대문을 못 끌어 잡았어요. 네, 저글링 효과를 좀 보긴 했는데 어쨌든 그 저글링 난입에 대해서 병력을 뺐더라면 사실 연보 선수가 그 이후에 뮤탈리스크에 흔들리는 어떤 시나리오였는데 뚝심 있게 밀어붙인 그 소수 병력으로 경기를 끝냈어요. 무리가 아닌가 했습니다만은 박명수가 더 준비가 안 됐었어요. 네, 그렇습니다. 뭐 연보성 선수가 그래도 최근에 페이스는 안 좋긴 하지만 저그전은 이렇게 좀 타이밍이 좀 빠른 편이기도 합니다. 그래서 금번 경기에서 그걸 좀 보여주지 않았나 그렇게 생각하네요. 네, 이렇게 양 선수 첫 번째 경기는 포진거스 연보성의 한방 타이밍 러시가 통하면서 세트스코어 1점으로 연보성이 앞서고 있는 가운데 잠시 후에 두 번째 경기 아웃사이더로 돌아오죠. 이재동 선수. 저글링을 좀 생산했으면 필승이거든요. 저기서 뭐가 나오죠? 본진 쪽에 뭐 안 나옵니까? 이거 깨지는 거 볼 겁니까 그냥? 해처리가 연보성 한 방에 좋습니까 형? 그 뒤치기는 좋았었는데 봐야 명모 선수 대비가 되거든요. 야, 빨리 정리됐는데 안 받아군요. 네, 마린으로 지지. 나름 한국 대표 선발전 보내드리겠습니다. 연보성 과감하게 를 본다라고 시작을 했다고 생각을 했는데 뮤탈리스크 쓰지는 못했으니까요. 네. 저렇게 안 될 것 같으면 다른 데서 바로 뒤쳐보는 게 나아요. 네, 예전에는 다전제를 할 때 첫 판을 이제 잡는 선수가 거의 이기는 가능성이 높았는데 최근에는 또 패승승 혹은 패승승승 이런 게 좀 대세거든요. 그래서 박명 선수가 앞 경기 털어내고 이번 경기에서 확실히 뮤탈리스크 컨트롤이 어떤 것이다라는 걸 이번 네, 경기 시작했습니다. 먼저 저그 박명 선수를 지정해요. 그리고 이에 맞서는 세트스코어 1점을 앞서 있습니다. 연보성. 민맥상 색깔이 비슷합니다. 네, 그래도 연보 선수가 확실히 1경기 이후에 얼굴 표정에서도 좀 여유가 느껴지네요. 네. 네, 이런 아웃사이더 맵에 최근에 이제 저그 대 테란 경기들을 쭉 보면은 그 유리한 상황에서 좀 울트라로의 전환이라든지 혹은 특히나 이 맵이 미네랄과 가스의 자원 배분이 굉장히 중요한 맵이거든요. 그래서 오히려 저그 선수들이 그런 부분들을 좀 생각을 해서 유리한 상황에서도 울트라로 넘어가지 않고 오히려 값싼 저글링이나 히드라 그리고 디파일러를 동반한 효율적인 전투를 좀 많이 하면서 자원전으로 좀 끌고 가는 경향이 좀 있어요. 네, 그렇죠. 확실히 그게 어떻게 보면 저그 테란전에서 좀 변화된 느낌이라고도 볼 수가 있겠는데요. 네, 저그의 I turned my camera back on. 울트라와 어떤 가디언, 그런 my 플레이에 microphone. 대해 테란들이 또 적응을 잘해가지고 그전 타이밍을 노리거나 that? 그렇게 나와도 밀리지 않는 모습을 많이 보여줬죠. 예, I was 특히나 rambling about trying to 저그의 fix stuff. 뮤탈리스크 컨트롤에 It's 관해서 not 테란 fixed, 선수들이 so 워낙 I'm 대처 not 방안이 sure. 또 뛰어나기 때문에 오히려 저그 선수들이 뮤탈리스크를 생략하고 Not sure what to 미네랄과 do 가스 about that. 자원으로 테크라든지 혹은 업그레이드에 신경을 좀 많이 쓰는 Let me just do 모습입니다. this. 네, 물론 뭐 강제는 느낌이 없진 않겠습니다만 뭐 정명훈 이재동 경기에서도 이재동 선수가
전 무탈을 안 쓰면서 그냥 끝내버렸거든 3대1로. 예, 그런 부분에 특히나 저그 유저들이 또 업그레이드보다는 오히려 업그레이드할 가스까지 아껴서 예, 퀸즈네스트를 건설해서 그 하이브를 타는 그런 모습도 자주 보이고요. 네, 계속 돌고 변화합니다. 아무튼 첫 경기 진 박명수 아스타리그 이제 결승까지 가서 물론 저그전 많이 하고 있겠습니다만은 연보성한테 한 방 아주 기분 나쁘게 맞아버렸어요. 어떻게 보면 참 그 1경기 승리 때문에 뭐 연보 선수가 사실 어떤 그 빠른 베럭스 플레이로 좀 벙커링의 시도라든가 사실 그런 것들을 통한 심리전이 도움이 될 수도 있는데 워낙 연보 선수가 그런 플레이를 잘 안 하니까 1년에 한두 번 한다면서요 박영희 형. It's kind of 거의 안 한다는 얘기. ghetto, 그런 플레이 but 변화가 well, 사실 좋거든요 we can do 다전제에서는. right now. 예, 뭐 저그 입장에서는 12드론 앞마당 해처리를 가져갔기 때문에 드론 수치는 필수고요. 예, 드론 정찰을 가게 되면은 예, 타이밍으로 봐서는 Go back from the gym. 들어가서 뭐 가스 건설까지는 확인하기 Got to get 좀 많이 some- 힘들 것 같고요. 아, 오버로드로 확인을 했네요. 네. Stuff in my body, some protein 첫 for the 경기 recovery. 좀 뮤탈 나오기 직전 아직 제일 위험할 때 끝나버린 상대편의 전진병력 한 방에요. 예, 지금도 박명 선수가 굉장히 꼼꼼하게 해주는 부분이요. 예, 연보성 선수가 박명 선수의 오버로드로 베럭스로 확인을 I'm 했지만 hungry. 또 언덕에 베럭스 Hold 하나 up. 짓고 언덕 아래에 또 베럭스 이렇게 That's 몰래 normal. 투발학을 Trying 하는 to lose 경우가 weight. 있거든요. Sometimes 그래서 hungry all 박명 the time. 선수가 드론 정찰을 Okay. 일단 꼼꼼하게 했네요. 네. 그러면서 연보선 선수 역시 SCV 정찰이 원활히 이루어져 있고 상대가 12한마당을 간 것까지 확인했기 때문에 상대 저글링의 어떤 그 부담감 없이 바로 한마당 가져갔죠. 네, 맞춰서 잘해주고 있네요. 예, 한동안 원베럭 더블 커맨드를 하게 되면은 저그 선수들의 아, 뮤탈 water. 컨트롤에 그냥 뮤탈에 끝나는 경우가 굉장히 많았었는데 제가 다시 또 이제 빌드가 또 돌고 돌아서 예, 최근에 테란 유저들이 Just feeling like, 앞마당 커맨드를 빨리 가져가는 everything's off to an awkward start today. 견제가 또 되거든요. 그럼요. 그럼 이번에 박명 선수는 상대편 이 연보성의 이 두터운 방어라인을 어떻게 뚫을 것인지요. All kinds of random little things. 네. 연보 선수의 어떤 그 Not really going wrong. It's not like anything 이번 super bad is happening, but 예전만큼 활약이 빛나지 못했던 이유는 the VODs I wanted to watch today weren't working 연보 선수가 그런 부분에 대해서 좀 enough. 변화를 가지지 못했는데 I could find part ones of the series I wanted to do, but couldn't find part twos very easily. I didn't have time to look it up. 일단 연보 선수가 오늘은 어떤 Tried to 그 switch series, 플레이 스타일을 which is fine, 보여줄지 but 기대가 됩니다. 그리고 짬밥 많이 먹은 This is actually round 24. 예, 그래서 어떻게든 살아남아야지 Interesting. 자신이 스타일의 변화를 시킬 수가 있는 거고 그리고 그 변화된 스타일을 예, 팬분들한테 보여줄 수가 있는 거고요. 예, 앞마당에 연보 선수가 벙커를 건설하는 모습 굉장히 Very 좋죠. interesting. 왜냐하면은 이 맵에서 거리도 굉장히 가깝기 때문에 저글링이 예, 들어와서 예, 조금이라도 피해를 받게 되면은 테란 선수들이 그걸 막기가 굉장히 힘들어합니다. 자, 일단 판은 지금 정통 바이오닉으로 가고 있어요. 거기에 박명수 선수의 테란전 절정 비기라고 볼 수 있는 2M 뮤타를 지금 쓸 I guess it makes sense with the graphics that they showed at the beginning. 저걸링 다소 벌써 전진 배치해놨습니다. 필요한 거 돈 다 썼어요 지금요. 예, 연보성 선수가 전성기 시절 네. 전성기 시절에도 바로 마찬가지로 달려 저걸링가. 네. 자 마린 세기 ST가 둘러싸지 못하는 Uh-oh. 쭉 들어가서 Uh-oh. 연보 선수 아카데미만 부수면 돼요. 아카데미. That's not what you want to see. 놔두고 아카데미 After C. 하면은 여기서 경기 끝낼 수가 있거든요. It's not what C wants to see. 아, 이거 아카데미 강제 공격이 좀 힘들 수도 있겠지만 어쨌거나 머린 숫자를 줄여주는 것만으로도 원바람 상태 Oh, 아닙니까? right. Is he gonna pose off? 아, 저기 추가적으로 계속 오고 있어요. Oh, the fire bat died. 와 이거 테란데 저거 If you get a fire bat and a medic out, maybe, and 연보 선수의 강력 갓지르가 한 방에 무너지더니 박명 선수 바로 내가 just straight up ling rushed. 아 사실 저게 보통 잽이거든요. 견제형이었는데 확 들어가면서 진짜 결정적인 타격. Straight up ling rushed by Yellow. Look, these are looking like almost low-level games. The way they're going, just in terms of like, oh, it's a ling rush. It worked. Oh, it's a ling rush. It failed. Height MS. 데스티네이션 아래쪽이 박명수입니다. What do MS stands for? 세트스코어 1대1 타인 가운데 EMS는 연보성 위쪽이에요. 네. 참 박명우 선수의 스타일 자체도 굉장히 좀 임팩트가 Do 있죠. not know. 이재동 선수와 더불어 또 비교가 이제 많이 되기도 하는데 박명우 선수는 앞선 그런 플레이, 특히나 어떤 그 정명훈식 뭐 발리아시라든가 이런 것도 2M 뮤탈과 스콜지로 그냥 초반에 들어와서 경기를 끝내버려요. 그 빈틈을 파고드는 플레이가 정말 일품입니다. 예, 그렇습니다. 뭐 그 발키리가 워낙에 Battle Cruiser 최근에 Operation. 이제 컨트롤이 굉장히 좋으니까 예.
발키리 The way 백샷이라고 these games are 그러죠. going, 그렇게도 하지만 저그 선수들이 또 그 I don't think we're gonna see 백샷까지도 it 노려서 about Cruisers. 우클지로 집요하게 이제 마우스 우클릭으로 Sea Shield. 잡아내는 모습도 또 보여주기 때문에 이 스타크래프트의 컨트롤이 어디까지 발전할지 정말 저 또한 기대가 되네요. 네. 그런 드론 정찰까지 하고 있습니다. 박명수. 참 대단한 Not 정면 bloody 선수를 그렇게 likely. 상대한다든가 또는 그 테란의 이영호 선수를 메카닉 준비하는 이영호 선수를 소수 골리앗일 때 덮쳐서 경기를 끝낸다든가. 그러니까 이 선수는 정말 그 특 S급의 가장 뛰어난 테란 플레이어들 상대로는 무난하게 가는 법이 없어요. 네. 그리고 요즘 잘하는 저그들은 수비형 저그라는 건 이제 거의 다 씨가 말랐습니다. 네. 정상권에서는요. 예, 오히려 박명수 선수의 약점을 보자면은 오히려 그냥 So that 무난하게 protein shake 플레이가 for. 흘러갔을 때 이제 대규모 물량전에 좀 약점이 좀 드러나는데요. 그런 I'm gonna do some 약점을 math in my 오히려 head now. 감추고 그렇게 타이밍적으로 자신의 Think about all 장점을 things I ate 계속 today. 부각시키면은 상대방 입장에서는 부담스러울 수밖에 아, 없거든요. 그럼요. 단점 차는 건 중요합니다만 장점 극대화하는 게 다 필요해요. 그 단점이 이제 토스전에 좀 나오죠. 아, 그렇죠. 박명 선수가. 네. 인터뷰 바로 나와요. 네. 만 아니면 이런 얘기 바로 나와요. 네, 그런 가운데 이제 앞마당까지 가져가고 있습니다. 박명수. 네, 그리고 이제 특히나 박명수 선수가 최근에 이제 저그전을 또 많이 하다 보니까 이 뮤탈리스크 I still got plenty 컨트롤의 of calories actually to spare today. 느낌이 굉장히 좋을 거란 말입니다. 그렇다면은 오늘 경기에서 뮤탈리스크를 이렇게 재미를 좀 못 봤거든요. 그래서 이번 경기 때는 좀 뮤탈리스크 지금까지 앞에서 1, 2경기 때 못 보여줬던 거를 3경기 때 다 보여줄 수 있을 것 아, 같습니다. 그럼요. 이재동과의 결승전에 보여줄 거에 대한 이제 Let me see this 맛배기예요, thing 오늘이요. with 300. 코너. 차 오버로드 정찰도 혹시나 모르는 어떤 그 전진 건물에 대한 부분도 이제 꾸준히 정찰할 수 있는 거고요. 드론을 끝까지 좀 Shake. 살려가지고 You order some more 상대가 shakes. 게스를 올리는지 안 올리는지 끝까지 확인하고 Online 하는 모습이네요. today. 네, I needed to do 연보성 last week, 선수 but 입장에서는 이제 무난하게 또 원베럭 커맨드가 또 Starting run 예상되고요. out. 이에 반해서 박명 선수 입장에서는 이제 가스랑 스포니풀이랑 비슷하게 올라갔거든요. 이렇다는 얘기는 스포니풀이 완성됐을 때 레어를 바로 찍을 수가 있고요. 그리고 발업이 앞 경기보다 훨씬 더 빠를 수가 있습니다. 그렇기 때문에 연보성 선수가 그 부분도 좀 생각을 하고 경기를 임해야 네, 되겠습니다. 오늘 계속 핫한 승부였어요. 네, 거기에다 Hey, what's going on? 조심해야 돼요. 언제 또 드론이 what am I eating? 저글링이 또 I made 뒤로 this 있기 때문에 potato salad thing yesterday. 그냥 끝나지 않았습니다. 그게 무슨 얘기냐면 Well, basically potatoes, 짐작을 하고 broccoli, 플레이하면 안 돼요. tofu, 확인을 해야 됩니다. 정찰을 and then 통해서. this like sauce. It's like a vinegar sauce with like olives and capers and stuff. And it's pretty good. 네, 그렇습니다. 박명 선수 일단 레어를 먼저 And I just fried some egg whites, put it on top. 지금 바로 상황을 봤을 때는 박명 선수가 바로까지 찍어줬기 때문에 여기서 저글링 한 4저글링만 뽑아주고 I mean- 바로 된 다음에 이제 그 이후에 SCB를 잡고 나서 또 저글링을 뽑아줘도 괜찮고요. 네, SB 잡으려고 지금 I'm in cutting phase. I'm in diet phase, so I'm 이게 여기서 SCB trying to 안 keep 되는 거거든요. 네. calories low now for a couple months at least. 경기만 야, 봐야죠. 이게 바로 좀 봐야 돼, 바로 좀 저거요. 봐야 돼, 바로 좀 봐야 돼, 바로 못 봤어요. 거기다가요. 드론 나오는 거 How you 같잖아요. doing? 물론 이게 이제 박명 선수가 운영을 할 수도 있는 문제긴 합니다만 일단 지금 현재 상황 Chris, 보면 what's 영호 happening? 선수가 좀 불안할 수 있다. 한 번 더 정찰할 필요성이 What are you 있어요. eating? 그러니까 Wait. 가잖아요, 그러니까. 네. 추가적인 ESCB가 도착할 때쯤 되면은 발업이 거의 마무리될 시점이거든요. 그래서 박명 선수가 다리 쪽에서 시간만 조금 Got gifted 벌어진다면은 check beer. 추가적인 저글링을 Nice. 숨길 수가 있고요. Wait, what time is it there? Isn't it like SB 지금 루트 추가 SB 네. 루트 3 in the morning or something where you are? 정찰만 안 하게 하고 못하게 하고 이거 봤어야 되는데 정찰만 못하게 I don't 하고 usually think about that 나머지 because we just have people from all over the place. 지금 But it just occurred to me like, 네, 이렇게 되면 오히려 추가적인 저글링을 보여주고 센터에 I 나가 was 있는 like, because I was thinking about if you would be eating it this time of day. 아, 미리 빼놨습니다. 최대 안 보이게 하라 그러는 거예요. It's 4 in the morning. Oh, okay. 이제는 눈치챌 수 네. 있어요, 영호 선수. 근데 숫자를 어느 정도 A check beer, yeah. 잡다보면 That's not good 저걸 for 많이 뽑았어, 지금 빨리 입고 나가야 입고 for 나가야 weight 됩니다. loss for sure. 저걸 보고 있는데 대처 안 할 수는 없는 거죠. If it makes you happy though, 앞마당에 있는 SCB 바로 for 본진으로 it, 미네랄 you know? 클릭하면 되고요. 네, 박명 선수 입장에서는 이 저글링을 소모전을 시켜주면은 박명 선수가 또 괜찮은데 It's an interesting 선수가 gift. 그것을 해줄지. Who gifted you beer? 선수의 마린 배치가 관건인데요. 네, 연보를 상당히 수비적으로 하고 있거든요. 끌어내겠다는 겁니다. 네. 저걸 일만 보여주면서요. That's something I mean, I guess if it was like a nice special beer or something like that, it would be a good gift, right? 아, 저글링, 저글링 지금 파브까지 나오고 Oh, he's coming in. The firebats are there. The firebats are just gonna clean this shit up. 네. Yeah, you just keep firebats and medics. You can't do anything about that. 이렇게 되면 박명수 선수는 더더욱 더 뮤탈리스크에 대해서 힘을 실어 넣을 수밖에 없는데 연보 선수 이제 The check beer here is fake. Oh, okay. So someone that lives in 흔들리는 여부가 중요합니다 이제. 자, 이제 그럼 박명수의 뮤탈 컨트롤 얼만큼 더 챗이야? 결승전에 이재동 잡기 위해 대비가 되는지 보겠습니다. 하나 더 들어갔네요. gave you actual 앞전에 check 이제 beer. 저글링으로 That's cool. 무리했던 부분도 오버로드 kinda- that's kinda cool. 많이 해놓지 않았기 때문에 To get drinks from another country. 오버로드 트러블이 안 걸리거든요. 이제 네. 뮤탈리스크 쫙쫙 나옵니다. 근데 문제는요 뮤탈리스크 나오기 전에
아 이거 D가 없어요 지금. 박명 선수는 D가 없습니다. 네, 그렇습니다. Oh, almost got another link in. 저글링을 추가적으로 계속 생산해내서 연보성 선수가 너무나도 Not sure what that second link would accomplish, but you know. 박명 선수 Alright, let's see. I want to just double check here. 50분 공격이 아니거든요, 이거요. Nope. Restream chat is just not working today at all. I don't know what's going on. 그 방어하면 일단 이 경기 잡는 거거든요. 아, 그래도 이렇게 딱딱 걸려서 I mean, Restream is obviously working. 네, 그 파이어배 잡아주는 건 좋고요. 한 마리 더 좀 우회해서 시간을 좀 끌어줄 필요가 있겠고요. It looks like there's one viewer on YouTube even. 타이밍이 약간 늦었다 생각하고 연보성 선수가 그만큼 터렛의 본체 이렇게 아, 지었을 거라 I guess 생각하고 I can 예상하고 지금 pull that 경기하고 up. 있는 겁니다. 아직까지 깊숙이 안 갑니다. 병력 수도 많잖아요. 뮤탈 1.4 가게 될 거 아니에요. 그렇죠. 원샷 원킬. 네, 지금 박명 선수가 See if I can see who's in- 멀티하고 이러기는 이미 늦었거든요. who's chatting in the YouTube stream. 예, 그리고 저글링으로 마린을 소모시켜주지 않았기 때문에 Yes, down with fake yellow. 1.4 하고 있는 와중에 마린 메딕이 저거 본진으로 또 달려버릴 수가 있거든요. 그런 것도 생각해서 I think if I- 지금 다리에서 컨트롤 지금 I don't know what this series is, but I know yellow doesn't win the tournament or anything like that. I wouldn't show a tournament that yellow 토렌 actually 있는 데서 won. 수비를 해야죠. 매직도 많이 죽었습니다. 지금 Alright, so I'll leave this up so I can check the chat sometimes. 매지가 없어요. 매지가 Looks 없어요. like there's 그러면. one there though. 연보선 좀. 아, 이러면. Anyway. 고기 분위기예요. 아니 왜 다리에서 싸웁니까? I don't know why the chat isn't working. That's weird. 안마다 볼 것도 없이 Very strange. Oh no, it looks like he's gonna win. 최소한으로 잘 막았는데 He's on top of the barracks. There's only 2 barracks. He's got no turrets. There's a GG. 박명 선수 정말 뮤탈리스크 물이 올랐네요. Oh, okay, so this is where fake beer and fake yellow. Wait, did you get the bad fake beer or did you get the, some real beer? Alright, so that's why I have to do this. 네, 이거 연보 선수가 To lower this down. 경기가 자신이 좋다고 너무 확실했던 건 아닌지 좀 아쉽겠네요. 박명수가 그런 거면 문창사 거기서 끝내는 거야. 네, 연보성 선수 입장에서도 마린 메딕으로 언제든지 달려갈 수 있다는 건 액션을 취한 부분이었는데 박명 선수가 너무나도 잘해줬던 부분은 다리에서 싸워줬다는 거예요. 다리에서 싸워주다 보니까 연보성 선수의 마린 메딕이 제대로 포지션을 못 잡았어요. 스타리그 결승에 간 선수는 선수 Don't do 데뷔 that. 지금 Stop 절정이어야 it. 돼. 이게 저는 거 단점 보이면 그냥 죽어요. 오늘의 이 경기가 Okay, 야, do that. 스타리그 결승의 Yeah, 박명 move it up. 선수 부족함이 없겠구나 이런 걸 느낄 수가 있겠는 거죠. 첫 경기 한 And 방에 then we 막 have to 물었던 move 다음에 this back up. 바로 그냥 두 번의 타이밍 러시로 2경기를 다 먹어버린 박명수입니다. 자, 이렇게 스타리그 There we go. 진출단 박명수 Now we got some chat on screen. 두 번째 경기는 정명훈과 아마추어 이영우이었습니다. It's just, 계속해서 전해드리죠. Only the Twitch chat today. Wait, why is it not? I have to. Wait, hold on. Really? To do this? To go down even further? Oh, it's not even at the bottom yet. Alright, whatever. Okay, so I have to put this down again, put it back up. Nope, that's not the right one. That's the wrong chat. Ah, this chat being dumb today. Okay, yeah, I was kind of wondering. I was like, I haven't really heard it called that too much. I've heard the term Chechnya with an N in it, but I wasn't sure if it was the same thing. Okay, so Czech Republic is Czechia. You're in Bulgaria, I think, right? I always forget. 요만큼의 팀은 모이도 그냥 바로바로 쳐버려요. 네, 어떻게 보면 좀 뒤를 Chechnya is part of Russia? 좀 가난한 Okay. 공격적인 스타일이라서 사실 그것이 막혔을 경우에 후폭풍은 또 크거든요. 그런데도 불구하고 기세가 좋아서 Okay, 그런지 so we gotta take this. No, no, wrong chat, wrong chat. 아, Take this Twitch chat, move it down, small it up, put it back up. 아, 지난번 경기 중계하다가 In the right spot, 상대 고통스러웠어요. and we can bring it up a little 네, more. 나중에는 이제 말도 좀 제대로 못하고. 아, 그러니까요. 그래서 그래요. 중후반인데 그거 못 참아요. 아, It's not perfect, but it'll do. 일찍 겪은 거라고 선배님들이 말씀해 주시더라고요. Bulgaria. Is it worth visiting Bulgaria? Are there cool things to see in Bulgaria? I'm sure there are. It's just not something that Americans usually hear about, so I'm just like, 그 헤드셋을 거꾸로 쓸 수 있는 거고
don't know what the 그때도 이제 상경기 the 이전에 big 화장실 tourist 한번 갔다 attractions in 오려고 Bulgaria 그랬어요. are, or the big 근데 maybe 선수들이 non-tourist 바로 이제 attractions. 조인을 What are we doing here? We're waiting for so yeah, get this. This matchup is fantasy versus sexy. 네, 거기다가 공격적인 It says 스타일을 aerosol, 가지고 but 있다고 해서 TLPD 기대가 call 됩니다. him sexy. 물량이 좋고 후반 운영이 좋다. Apparently his nickname. 아무 소용 없습니다. 그 전에 And the 끝나요. match doesn't start for a 보여주지 long 못해요. time. What the 앞서 hell? 경기에 했던 뭐 아마추어 All right, here we go. And here we skip. We got to skip forward 14 minutes to the actual game. Wait, and now this says speed. What the hell? TLPD says sexy. The VOD says aerosol. His nickname says speed. I don't know what to believe anymore. Well, we know fantasy is fantasy. 네, 경기 시작됐습니다. 먼저 정명호 We'll 선수의 call him 팀입니다. 단장의 능선. So he called himself. We will respect his nickname. 그 EMS는 이영웅, 위메이드 폭스의 연습생입니다. Pop this. Oh, it won't let me do it too. Oh, it's 예, what 정명원 is it 선수 doing? 같은 경우에는 정말 수비력도 수비력이지만 Why is it doing 공격이 that? 굉장히 대단한 선수입니다. 그렇다고 해서 I'm trying to cut off like the tiny little bit at the top. 아니고요. 네. 그런 면에서 지금 베럭스가 And SC가 it's 먼저 출발하는 changing the 모습인데요. height of everything. 아무래도 이제 상대가 아마추어이고 Up and down while I'm trying to edit the height. 아마추어에게 가장 좋은 방법은 이렇게 흔드는 플레이, Ugh. 기술적인 거에 Okay. 무대 경험, 방송 경험이 많지 않은 아마추어는 흔들릴 수밖에 없거든요. 아무래도 전진 배럭스로 그런 효과를 볼 Alright. 수가 있겠죠. 네, 그렇습니다. 뭐 그런 부분도 그런 부분이지만 특히나 단장의 능선 같은 맵은 이 전진 오케이. 베럭스를 선택하는 쪽이 거의 승리를 가져가는 모습을 많이 보이거든요. 네, 자 그러면 EMS는 이영웅 선수 빨리 봐야죠. 지금 현재 거기다가 Chechnya is not the same as Chechnya. 이거를 그래도 먼저 보고 출발해야 됩니다. 이영호 선수. 내려와야죠. 그렇죠. 빌드에 다 내려와야죠. Armenia, Croatia, Turkey. 그 봐도 뭐 어떻게 Have you 모르는 beat in 건데요? terms of landmarks? 방향으로 보냈다면 이재용 But you have better 선수 nature? Nature is better than 되거든요. landmarks anyways. 발견을 하지는 못했지만 이영호 선수도 어느 정도 Although I guess if you're traveling 테란의 into to another 전진 country, 전략을 어느 정도 생각하고 maybe you 연구하고 want to lean 플레이하고 있다는 into 거거든요. seeing. 근데 아직까지 거듭 말씀드립니다만 잘못된 You want to see some nature, but you want to see the stuff that's unique to that country too. Okay, we got this double proxy barracks, guys. 먼저 모이기 때문에 Oh my gosh, they're 이영호 both- 선수의 팩토리를 they're 짓는 both SCB라든지 아니면 건물을 짓는 SCB를 타격할 가능성이 굉장히 높습니다. Making barracks. Oh my god, it's triggering me that the YouTube chat, that the Twitch chat is like cut off at the top. 네, 마린이 빨리 But there's 나오고 nothing 빨리 I can really do 상대편 about 지에 it. 도착합니다. 네, 지금 정명훈 선수 빌드가 가스치를 하지 않고 있기 때문에 팩토리를 올리는 빌드가 아니거든요. 네, 이렇게 They're both doing proxy barracks in the same spot to float over into the opponent's base. This is gonna be funny. Fantasy 지금 정명훈 is 선수가 가스 채취가 느리기 때문에 이영호 선수가 어떻게 SCB로 한 번에 Yellow, 막아야 I 됩니다. 이런 think. 전진 베럭스 전략을 할 때는 마린이 Pretty sure fantasy is SCB가 yellow. 한 번에 나와서 한 번에 덮쳐서 네. 막아야 돼요. I don't know his Korean name that well, but I don't recognize. Lee Young-un. I feel like I would know the name. 베럭스가 이미 떠나 있기 때문에 이용우 선수도 야 이거 정말 3만이 기다려 있습니다. 정명은 다 알고 있는데 일부러 안 가고 있는 거예요. 원만이 I don't know, look at this, they're both doing it, man. This is actually so funny. 네, 이게 만약에 이 내린 상태에서 여기서 머리 생산을 계속하면 얘가 달라져요. 하지만 Oh, no, actually, fantasy 정찰 효과로만 보는 거라면 isn't 이용우 floating. 선수 이거 별로 안 좋거든요. He's just making the Marines outside. 네. 어떻게든 팩토리를 건설하고 있는 SCB는 타격을 받으면 안 됩니다. 이영호 선수 여기서 여기서 지금 네, 벌써 들어왔어요. They're both making bunkers. 이거 진짜 팩토리라도 팩토리 만들어야 돼요. Speed had to cancel his bunker. 좋아요. 네. Fantasy, I think, is gonna have to cancel his. Look at his micro though. This is a really good micro. on these Marines. 팩토리가 완성이 돼야 되는데 Really freaking good micro by Fantasy. Oh, and now if he can get some Marines in there into the bunker, that's a big deal too. Look at this. Speed can't micro his own attack at the same time as microing against Fantasy's attack. So he's not doing anything. 병력을 생산했어야죠. I guess he's just throwing Marines away. 거의 뭐 끝났네요. 여기서 뭐 경기가 더 갈라지는데요. He's just not good enough, man. He's just not good enough for that kind of multitask. 네, 나오자마자 감싸기 그리고 벙커 이어졌습니다. 벌쩍 컨트롤 이게 쉽지 않은데요. 벌처가 밖으로 나가기가 굉장히 힘들죠. Speed does have a factory though. 벙커 저거 벙커 짓는 거. 네. 저 벙커 완성되면 큰일 나요. Oh, if he gets that, okay, got the SCV. 잡았고요.
I was gonna say if he got a bunker up next to the mineral line, that'd be pretty 지금 당장은 pretty 막았거든요. Jeej. 근데 2벌처, 3벌처는 누가 빨리 나오겠습니까? 이제는요, 저 팩토리에서 벌초가 그나마 생산이 돼서 자원 채취가 So he got enough gas for factories, getting vultures out. 어떻게든 역전을 하려면은 팩토리에 Oh, 팩토리 speed has 띄워서 10 센터에서 supply, 뭐 though. 벌초를 생산해놔야지. 지금 Versus 22. 벙커 위치 때문에 가스 채취도 못하는 Oh, 상황이거든요. this is just laughable, which is why I'm laughing at it. Used to be top 3 produce export. Interesting. 혹시 모르냐 길도 막아놨습니다. 이제 투팩 돌아가요 정명훈은요. 예, That's cool. 벙커 안에 4반인이 들어가 있기 때문에 아이고. 벌처가 생각에는 좀 많이 힘들 것 같고요. 그냥 통과하기 좀 어렵죠. 그래도 말씀하신 것처럼 원벌처가 남아 있는 상황이라서 저 팩토리는 확실히 띄워서 내보내는 게 나을 뻔했네요. Must be a nice place to have a 가스 채취를 못하고 garden. 있거든요, 지금. See, he can't really get past the. I love the outlanding the barracks to block the vultures from getting out, so that bunker can still control the base. 예, 다음 경기를 생각해서 좀 손을 Now he's at 2 factories. 훈련하는 Interesting. 생각하고 있는 것 아 그렇죠. 같네요. 연습생은 빨리 지칠 필요 없습니다. 지금 길게 And the 가면 bunker stops him from getting gas, so he 지금 can't get a second factory. 안정적으로 채취가 된 정명훈 선수. Okay, yeah, so this is speed. I had the colors correct. 아니면 이영훈 선수 여기서 Speed is on the right side of the map. SCB 동반해서 어떻게 벙커를 뚫어야죠. 여기서 뭐 아무것도 안 하고 있으면은 정말 그냥 시간 낭비밖에 안 되는 거예요. 골리앗이 나올 수 있습니다. 부대 지정했어요. 부대 지정했어요 지금 이영훈 선수. 들어갑니까? 아 뭘 한 방은 보여줘야죠. 승패가 중요한 게 아닙니다. 색깔을 보여줘야 돼요. 가겠네요. 8개 SCB. Oh, he had enough for machine shop. I don't know why he's building machine shop though, because he probably doesn't have enough gas to. Yeah, he doesn't have enough gas to actually build anything with the machine shop. Like, why build a machine shop if you can't make a tank? 뚫어도 이제 상처가 너무 That's weird. 깊습니다. Anyway, it's gonna get the bunker, 1.4 되죠. 아, 이 이후에도 뭐 but like at this point, Fantasy's about to come in with twice the vultures. It's like 거의 압도적입니다. 네. 역시 정명훈은 벌처로 경기도 이번에 마무리 짓네요. 그러네요. 아무리까지 Poor guy. 할 필요도 없습니다. qualifies for WCG and then ends up against Fantasy in the round of 24. Although Fantasy hadn't really taken off completely yet at this point in 2009. I'm just checking to see if there's anything fun going on over here. And the TLNet verse. This BDH auto balance thread keeps going. ASL starting soon. Wait, did ASL start? Yeah, ASL started. Oh, damn. Okay. 네, 계속해서 세계 내 게임 축제 WC 정부 한국 대표 선발전 보내드리겠습니다. All right, this time I'm gonna keep track of the colors. Maybe. I'm kind of worn out after the gym. I keep feeling like I have to respond to or text someone, but I don't know what it is. 네, 경기 시작됐습니다. 맵은 아웃사이더 정명훈 선수의 진영이고요. Well, I guess now that I know the names are correct the way I thought it was, I can tell from the overlay. 자, 노란색 테란입니다. 이에 맞서는 이영웅입니다. 붉은색 테란. 네, 선수 프로게이머 I missed the 선수가 colors. 이제 한 맵에서 오랫동안 I guess 경기를 red 하게 is 되면요. speed. 어쩔 수가 없는 게 이게 트렌드를 앞서갈 수밖에 없습니다. 상대방이 이 맵에서 했던 프로게이머 다른 Okay, looks like 선수, no one's 다른 in 선수의 YouTube 어떤 anyway. So. 개념까지 올라왔고 어떻게 생각을 하고 I don't know what's up with the chat. 보이거든요. 정명훈 선수 머릿속에 이미 다 Usually, if the chat doesn't work 이거 이영훈 for 선수가, restream it, like it doesn't 뭔가 work 안 for 해요. temporarily. 내가 당하느니 뭐라도 해야 And it 되겠다. fixes itself after a minute. 이게 전진배락해서 본인이 뭐라도 해야 되겠다 그런 생각이죠. 네. 아, 예, 아웃, 예, 지금 정명훈 선수가 본진의 Still not 서플라이를 working. 건설하는 모습인데요. 특히나 이 아웃사이드란 맵에서 테란 대 테란전을 할 때 Nope. 좀 대세가 좀 Okay, that's 입구를 weird. 좀 많이 막습니다. 예, 그런 That's 부분을 weird. 생각해서 이영훈 선수가 전진 배럭을 하는 것 같고요. 근데 지금 8배로 위치가 괜찮거든요 이거. 예, 하지만 정명훈 선수가 지금은 입구를 안 막았기 때문에 The Twitch chat isn't see-through. 강력하게 들어갈 수는 It's kinda 없습니다. weird. 정명훈 선수가 본진의 배럭스를 건설하게 된다면요. 아 그래도 아무튼 뭐 될 네. 때까지 파야죠. 네, 그래도 지금 8배럭 정도를 선택을 했기 때문에 어쨌든 컨트롤에 신중을 기하고 거기에 정명훈 선수가
예, 10배럭으로 아주 좀 타이트하게 예, 그래도 올리는 모습이라서 It's interesting that it counts me as being a tier 3 sub to my own channel. 시작하자마자 5분 내에 실수하지 그 이상 되면 실수 안 합니다 정명훈. It's like I don't know why you need a badge for your own channel. It's like kind of I don't know. 그렇죠. 예, 공격이 발판이 Maybe that's just how they have to do it to code it so you can use your own emotes, I guess. 예, 이영호 선수의 마린이 도착했을 때 뭐 앞선 경기도 마찬가지로 정명훈이 보여줬던 거 그대로 해야 됩니다. 마린 한두 마리 가지고 갔다가 괜히 정명훈이 그걸 빨리 일찍 발견하면 바로 벙커 지워버리거든요. 정명훈은 3마리까지 기다렸다가 아 정찰만 하면 좋고. 근데 만약에 같은 실력의 어떤 프로들끼리 대결하면 사실 막는 빌드이긴 한데 예. 아 그래도 이영훈 선수 이거 하나 그래도 보여줘야 됩니다. 아 그럼요. 아니 나가서 이기라고 했겠습니까? 이기면 좋은 건데 설마 이기겠습니까? 랭킹 5위를 연습생이. 아직 베렉스 위치를 노출되지 않았고요. 최대한 늦게 알려줘야 돼요. 네, 이런 정찰 방향 같은 경우에도 이제 뭐 1시를 클릭하든 아니면 5시를 클릭하든 예, 베럭스가 안 보이는 위치죠. 아 두 번째 말이 나오자마자 갑니다. 이게 최선이니까 SCV를 다수를 잡는 게 힘들 수 있어요. 예, 그래도 베렉스 뛰었어요. 네. 베렉스까지 뛰어주고 있습니다. 생큐예요. 이 상황 다시 내렸어요. 네. 다시 내렸어요. Oh. 그래도 팩토리 짓는 거. Oh, he thought he was getting the scouting SCV, but he was getting baited. 언덕을 장악해야죠 지금. I mean, again, you know, you're up against fantasy. You gotta kind of be a little bit cheesy here, right? 느낌이 좀 들긴 합니다만. 네, 본진의 Decent control of the Marines, actually. 뭐 He lost his SCV though. Lost his SCV. 그냥 무난히 막았는데요. Lost the high ground. 네, 뭐 팩토리 I mean, 올리는데 with those 지원이 with fantasy point SCVs, he was never gonna take the high ground. But 바쁩니다 지금요. now he's battling uphill. 언덕 효과 톡톡히 보고 있습니다. 아 마린 수가 He's just like, 많습니다. 저 마린들은 빨간 well, I proxy barracks last time, it didn't work. I'm gonna proxy barracks again. 성공입니다. 선타. 이거요. 벌쳐 나오는 순간 찔러도 이영원 선수 본지 팩토리 이거요. 꽤 늦거든요 또. 네. 네, 벌처는 막을 수 있겠죠. 하지만 그 이후에 정명. And it's interesting because speed, to get to this place, speed has to be one of the top like 20 Terran players in the world. 아 그렇죠. You know, maybe 30, I guess. But he's got to be really good. Really freaking good Starcraft player. They could beat almost anyone else. But then it's just like 굉장히 빠듯하기 때문에 the difference between someone like him and fantasy is just it's just a whole other level, you know. 유리한 상황에서 계속 It's just 공격으로 ridiculous. 나가거든요. 네, 아 벌써 계속 직접 정명훈이. 시간을 안 줍니다 이 네, 아 선수가. 뭐하러 경기 오래 합니까 연습생이랑 뭔 도움이 된다고요? 이 벌쳐 막는 것도 예, 물론 막을 수는 있겠죠 언덕 위에서. 하지만 말씀하신 그 아무리 늦어가지고 레이스 한 개 오는 부분에 대해서 좀 견제가 안 되거든요. 그러면 레이스 딱 한 개만 보여주고 예, 아무리 골리앗 뽑게 만들었고 탱크가 돼요. 야 그래도 베럭, 마린 생산하네요. 예, 저 상대방이 전진 베럭스를 했는데 베럭스가 내 본진으로 안 날라오고 있다 이거죠. 그러니까 한 번 더 확인해서 예, 대처를 하는 모습이고요. 네, 근데 보이자마자 죽었어 쟤네들은요. 네. 아 확실히 랭킹 5위 답습니다 정명훈. 예, 아무리 짓는 거 저기 다 투자됐어요. 근데 그냥 와 그냥 미나라 150 그냥 썼습니다. 아, 네, 이영호 선수 네, 한 번 더 자, 짜내기 그렇죠. 짜내기 공격으로 네. 오는데 아 랭킹상 지금 정식 프로게이머 데뷔도 못한 선수이기 때문에 괜찮습니다. 이렇게 과감하게 치고 될 때까지 치고 지으친다는 거예요. 경험 한번 쌓는 거죠. 네, 일단 이 벌처를 PJ said fantasy never stopped developing. I believe it, man. I believe it. 치면서 치기 신공. That's cool though. That's very cool. 확인해야죠. What's up, Cicero? 레이스를 보고 레이스와 탱크까지. 아 이거 과도한 능력인데요. 지금 화력으로 본다면요. 과도예요 지금. It's diggity. 때문에 이거 병력을 다 빼야 되는 상황. What's up, Diggity? 이거 탱크 시즈 모드에 그냥 네, 이 아머리는 좀 예, 한시 Did Operator say something? Is he back? Or 더 is he just from earlier? 이렇게 He is here. 대놓고 치우면은 네, 정면 선수가 그걸 놓치질 않죠, SCV를. Oh, it was just not too far up the chat. 그래서 시즈 모드도 지금 훨씬 빠르거든요. 전반 네. 선수. Major trauma of hair washing happening in the 이게 background. 만들었고요. Best of luck with that. 다르죠. 그리고 He's trying to repair this SCV. How did he fail it at repairing the SCV? 생산하느라고 늦게 뛰었기 때문에 I guess the SCV was just squirming around too much. 할 수도 있거든요. 지금 이영호 선수는 모르는 Maybe he was 상황이기 clicking too 때문에 much. You just right click it and the SCVs figure out where to go. 자, 완벽하게 지금 뭐 정명 선수의 손바닥 위에서 그냥 네. 놀고 있어요. 그러니까 가난한 No relation? 의 이영훈 선수가 예, 없는 돈 계속 짜내게 만드는 거예요. 예, 말씀하신 것처럼 그렇게 개발하면 Is that? Do you say it the same though, Cicero, or is it should it be like 아카데미는 자동적으로 올라가야 되거든요. 레이스를 Sicer 받아서. Zero 그렇게 or something 문제가 아니라 instead? 그냥 정명훈의 투탱크에 네. 뭘 해도 돼요, 뭘 해요. 던지고
근데 연습생이기 Look at Speed. He's just like. 같은 프로게임을 하겠습니다만 연습생이니까 이거 다 과정이에요. 교육 과정이에요 이게. He's just like. 테란은 달라도 정말 다르네요. Poor Speed, man. Poor Speed. WCG만 집중할 수 있기 때문에 아 그렇죠 그렇죠. 예, 경기력이 한층 더 업그레이드 Just 시킬 has 수가 to like. 있겠어요. I don't know who. Maybe 정명훈, 그래서 뭐 there's someone he could have gone up against in the round 24. He might have been able to beat. Maybe. I don't know. 뭔가 하나 But it's just like there's just no competition with fantasy. 아카데미를 올리고 있나요 지금? 네, 자원이 이게 You're at work? 네, 당장 급하게 이제 레이스 클로킹 안 된 레이스부터 막을 골리앗이었기 때문에 Nice optimator. 클로킹과 시즈 모드 지금 같이 해주고 있는 모습. Is there anyone else around? 하면은 확인할 수 있겠죠. Can I talk to your coworkers and be like, hey guys, what's up? 맞습니다. 뭐 이럴 거 아니에요. 봐도 문제예요. 지금 뭐 아카데미 하나 건설. Give Optimator a raise right now. 뭐 팽팽한 상황에서는 저런 것도 오케이, 이제 오케이. 탱크용으로 쓸 수가 있습니다. 클로킹 업그레이드가 거의 완성될 때 취소를 해버리고 상대방에게 뭐 아카데미를 일찍 강요시키는 그런 방법도 있겠지만 지금 상황에서 굳이 뭐 그럴 Do you work in a restaurant? 그리고 이 아마추어 선수들에게 참 전에도 말씀드린 것처럼 가혹한 대진이에요. 상위 랭커들만. That sounds like restaurant type of things to do. 아마추어는요. Dishes and mopping. 뭐 탱크 숫자가 많아서 예. 그만큼 이 상위 A tea shop. Oh, nice. 아 정말 이거 클로킹. 정말 가혹한 대진이긴 해요. I think that would explain why I have some vague memories of you talking with Diggity about tea. 아 정명 선수 정말 강하네요. GG. 이렇게 해서 정명과 이영웅의 대결. Loose leaf tea with a dining room. That's kind of cool, man. It's kind of cool. Fantasy could beat Flash. It's true. It's true. 전진 8배럭의 플레이가 네, 어떤 그 재미를 못 봤죠. Remember this speed guy, his name is Sexy, by the way. Just again, in case you guys didn't know. Let's check out can we do this? So his name was Sexy and Speed and Aerosol. Those are all his names apparently. Oh no, those were his only 2 games that he played. Those were his only 2 games, guys. He got into WCG in 2009. He got crushed by Fantasy. That was the only time he ever played on camera. Poor guy. How does he have so many freaking names if he only played 2 games? But bench warmer for We Made Fox. And then let's check out Fantasy actually. I think he played more than those 2 games. Versus Flash. Does this pop up? I don't know if the menu's popping up for you guys. Flash. Update. In the Kespa era... Wait, what the hell? This is not his games. This is the... Oh, it is the games. This is just the... Okay. So it looks like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He actually won the last... He 3-0'd him in TVing OSL. I forgot about that. So 10 wins and 13 losses. He actually almost went head-to-head against Flash during the career. Although I don't know what was going on with this Rivals battle. So 10 and 13 versus Flash, man. Pretty good. All right. Really versus effort was really was he one of the match fixers? I don't remember. Really versus effort. I don't think he was. I don't want to besmirch his name without remembering, but for some reason there was a few of those that I just like. I don't never remember who it was. Are you tall, blonde, and Mormon? Hey, it's our reigning MVP. The Chatcraft Royal Rotor, Roberto. What's up? 안녕하세요. 자 이제 24구 어느덧 마지막 안녕하세요. 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 상당 경기를
얘기를 여러분께 소개해드리겠습니다. 고맙습니다. 게임 전문가 김정치 그리고 박용식이 함께합니다. 안녕하세요. 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 네. 자 이제 이 싸움도 어느덧 마지막 주 2개를 남겨두고 있는데 어제 Hello. 스타리그 4강 아주 정명훈 선수 그냥 아주 그냥 분노하는 그런 모습이었어요. 네, 두 선수 모두 아주 깔끔한 경기력. 이번에는 왔기 때문에 왔다며 오늘의 문제는 무엇일지 안내드리죠. 자, WCG Salt Lake City. 캐럼 3D는 어느 I don't remember if I've mentioned that I visited Salt Lake City 정말 연습 쫙 따왔는데 요즘 그냥 가지고 있어 나오면요. the end of 2020. 그래도 김정우 선수가 Just for like, actually, I don't know if I even stopped in Salt. No, I did spend a night near Salt Lake City in a hotel. 가장 좋은 선수죠. But I spent like an afternoon at the Salt Lake, 정말 단단하기도 하다가 checking out and like learning about the ecology. It's actually really, really interesting, the ecology of the Salt Lake. 일관성 있는 I heard a podcast recently about how it's drying up and like this entire ecosystem is being ruined. (10-minute) flash actually reached ASL 24 one time. Wait, what? 김정우 선수 최근 진기억만 있었죠. 저구전입니다만은. 네, 그래서 뭐 최근에 또 블리즈컨도 이제 기분 좋게 또 출발을. Is there someone named 10-minute flash? Is that what you mean? Or 10-min flash? 좋지 않겠습니까? 네. 뭐 조병세에 맞서 있는 것이 아니라 Or are you saying that's speed sexy is 10-minute? Okay. Got it. Yes, he got there and got smashed. That's right. We got a little TVZ here now. Seige is Really's alternate name. What was off Effort's name? Oh, it's just his name. Kim Jong-u. I think I said that right. No, Kim, yeah, Jong-u. 이 경기에서 이긴 선수는 이제 이영호 선수와 Well, TVZ action? No, not action. Action's not in this one. 미국 갔다 와서 지금 약간 졸릴 때 그때 싸움이 나는데. But yeah, the Salt Lake is a really interesting spot. 그래서 외국 I didn't get to see the. 다녀온 선수들이 이제 도착해서 I think there's places you can go to see the pink, like the water is pink or something like that. I didn't get to see that though. I think it was maybe the wrong time of year though. 박찬 선수도 좀 그랬었고요. 네. 올해는 중국이기 때문에 뭐 큰 상관없겠습니다만은 이 블리즈컨은 워낙 큰 이벤트이기도 한데 올해 미국에서 하기 때문에 시차 적응해야 됩니다. Militant anti-theist. Interesting. Thanks for the height in centimeters. I do that sometimes. Usually with not with height actually, because that doesn't really come up much. But I do that with temperature. If I know I'm speaking to someone anywhere in the world except the US, I do the translation just to centigrade before I say before I tell them about the temperature. 박상원 선수가 물론 뭐 운영이 자신 있다고 하더라도 I can't do this. I have to look up the centimeters though. Well, it's 2.5 centimeters per inch, right? 그러다 보니까 박상원 선수가 어떤 So 180 divided by 5 would be 30? No. 시작을 하고 있습니다. 그렇습니다. 오히려 저그 선수들이 최근에는 드론 정찰을 더 신경 쓰는 모습인데요. Be like 35 or something like that. Trying to do the math in my head. I'm just gonna do it. I'm just too lazy. I usually like doing math in my head, but 모습까지 본다면은 좀 안전하게 경기할 수 있겠습니다. 그렇습니다. 그 일을 하는 데는 좀 자원 수급에 좀 어려움이 있겠습니다만 보는 게 훨씬 낫습니다. 아프가니스탄의 Afghanistan's best Zerg. Oh, cool. 한국의 프로게이머 생활에 한번 도전해볼 필요가 있겠는데요. Wait, it says. Oh, okay. This is 5.9. Wait, I said 180 centimeters in feet. WCG를 통해서 여러 번 And, 알려드렸습니다만 뭐 어느 나라에서 내가 저거 1위다. It said 590. It thought it was 180 meters. 근데 만약에 경상도에서 1위다 이런 저 신경 써요. 혹시 그 WCG에서 5.9 비해서 오늘 이렇게 관람하러 오신 건 아닌가요? feet. 아프가니스탄에서 That's taller than average, I think. 돈 많이 들었어요.
근데 지금 박상우 선수는 뭐 원베락 더블 정도로 좀 생각하고 있는 모양이네요. Militant. 네, 김정우 선수가 뭐 꼼꼼하게 전진 베럭스를 확인한 모습인데요. 오히려 Does anti-theist mean anti-religion 그럼요. 힘 위주로 가는 선수. or anti 무난히 가고 있습니다. 양호 선수들 모두. some other certain belief? 지금 다 보고 있어가지고요. 출발에 있어서는 김정우 선수가 또 안정감이 있네요. 예, 김정우 Because anti-theist is not the same as atheist, 3회 apparently. 처리를 좀 즐겨하는 선수인데 오늘은 2회 처리를 처음 Rebelto wants to get another 2 zealot win on the Chatcraft. 선 레어 이후에 저글링 발업으로 좀 박상우 선수 좀 압박하겠다는 의미인 것 같은데요. 네. 여러 그런 모습들은 웬만한 건 다 체크가 되고 있습니다. 박상훈 통해서요. 네. 기본적으로 김정우 선수의 스타일 자체도 굉장히 공격적인 저구이기 때문에. Let's see, I'm apparently 170. 테크로 677 centimeters. 보여줄 수도 있는 거고요. 네. 근데 특히나 김정우 선수가 이 저글링 컨트롤과 무탈 The harm of religion outweighs the good. 움직이거든요. 그래서 박상우 선수가 잠깐 잠깐 눈 깜빡하면은 그 순간 그냥 뚫려버리는 그런 상황도 wonder if it 나타나기 때문에 does. 박상우 선수 항상 긴장하면서 플레이해야 I don't know if I have 됩니다. enough information. 타이밍러시의 그 위력은 박명수 연보생력에서 I know that religion does a lot of harm and a lot of good. 테란이 항상 이렇게 원베럭 더블 할 때 위험한 게 I don't know if I could weigh them against each other. 네, 그 순간에 머리를 조금이라도 잃고 흔들리게 되면 정말 말릴 수가 없거든요. 그럼요. 그 다음에 이제 다음 타가 나가 뭐 뮤탄이 나온다든가. 네, 그렇습니다. 그리고 아카데미를 늦게 올렸을 경우에 많이 사거리 업그레이드가 되기 전 타이밍에 그 타이밍도 굉장히 위험하고요. 네. 그래서 꼼꼼하게 플레이를 해주려면 Although he didn't say it does more harm than good, he said the harm outweighs the good, which is different. 이제 뮤탈리스크가 뜨고 난 상태에서 터렛만 박지 말고 앞마당 쪽에 좀 벙커도 좀 건설해줄 필요가 네. 있겠습니다. 아니 적어는 적극적으로 싸우지나 쓰진 않다. 이제 쓰네요. 마르세는 치러줍니다. 이런 것들이 박상훈 That's a different way of thinking of it, actually. 오히려 방금 교전에서는 테란이 이득을 보긴 했지만 오히려 이 이후에 저글링이 얼마나 더 많이 뽑았는지 지금 정찰이 안 되고 있는 상황이거든요. 그럼요. 아직까지 뭐 바로 저거는 돈만 쓰지 않았습니다. I'm sure Diggy could go on a long rant. I think he probably has. 정찰을 가고 있는 거거든요. 정찰 가고 뒤에 저글링 따라오는 거 바람 안 되는 거 확인하고 이러면 어느 정도 저글링의 공격에는 좀 안심할 수 있겠구나. Do you do any rants on stream these days, Diggy? I haven't caught it in a while. 뮤탈 뜹니다. 예, 박상훈 선수 지금 SCB로 앞마당에 가스를 채취하고 있는지 그리고 드론은 얼마나 충원되어 있는지 그런 것들을 좀 확인할 필요가 있겠고요. 자, 본진 앞마당부터 쭉 확인합니다, 진짜. Yeah, I do agree that a lot of things that religion does that are good, religion is not a necessary aspect of those good things being done. 2009년 14승 1패예요, 테란전 김정우가. I would love it if people were just, you know, nice to each other and charitable 이 머리의 어떤 그 because they wanted to be. 일단 수비에 좀 집중할 필요성이 있고요. 예, 그렇습니다. 지금 김정우 선수가 매우 빠른 뮤탈리스크이기 때문에 이 마린 Yeah, 나가서 yeah, I know people that go to. 이후에 김정우 선수 쓰레 Like, 처리해서 I think there's sometimes called like universalist churches or something like that. I know people that go to churches not to be religious at all, but because it's like a community aspect, basically. And there are some churches that are like just hippie, all-encompassing, believe what you want, community centers almost. And I know people that are not religious at all that go to those just because it's a, yeah, it is like, how else do you have a local community? It's hard to find a community in other ways, you know? 네, 300억 정도를 늘려가지고 일단 머리를 모으는 게 중요하거든요. 지금 김정우 선수가 굉장히 잘한 부분이 저글링은 위쪽 능선으로 올라가서 테란이 진출하는지 확인하고 뮤탈리스크는 아래쪽 능선으로 가서 테란이 마린 메딕이 빠져나오는지 확인하거든요. 마린 메딕이 테란 본진에 있다 그러면은 김정우 선수가 컨트롤을 마음껏 할 수 있는 거예요. 그럼요. 자, 이제 아무나부터 칩니까? 빌드 찾고 있어요. 네, 사업 되기 전까지는 These mutas are 네. 아직까지는 not doing much so far, but you know, again, their purpose is not necessarily to win, but to create a threat. But I think he needs to get something done with them. 네. He's trying to buy time for this third, but the third is so hard to hold on this map, I think, as a Zerg. 투배럭 상태에서 지금 빅토리 올리고 있는데 그만큼 머리는 더욱더 잃어서는 안 되겠죠. 그나마 한 가지 다행인 점인 부분은 김정우 선수가 저글링 발업을 하지 않았기 때문에 박상훈 선수가 뭐 벙커를 짓는다든지 혹은 뭐 앞쪽에 저글링과 뮤탈리스크가 동시에 급습한다든지 Yeah. 그런 Oh yeah. People definitely 수비 안 하고 박사고 달립니까? people definitely use religion as an excuse to do 이렇게 달려주는 건 굉장히 shitty 좋죠. things. 하지만 Although that's not necessarily 당연히 religion's 김정우 fault. 선수는 대비를 하거든요. 그렇기 때문에 이 마린 네. 메딕을 최소한 7시 해처리는 못 부수더라도 People use politics.
and laws and whatever else they want to do to justify the shitty things that they do. 통하면 대박이죠. 하지만 통하지 않았을 경우에는 So even without religion, they would find a way to be shitty. 하나가 쓴다니까 근데 수석권자가 출발했어요. 밀면 다행이야. 밀기만 하면 박상훈 선수 Oh, no. 이쪽으로 7시 밀어버리면 Yep, see, he was trying to buy time for this third, but he just... 공격하지 않고 수비합니다. He's like, you know what? I'm gonna build one sunken colony. Oh no, he never mined that out. He can't get out. 마린 메딕이 빠지는 모습으로 확인했었는데. Oh man, he missed some attacks there. There's no Zerglings here either, so I don't know if these mutas are gonna win. 계속 컨트롤 해줘야죠. 네, 해철이 날아가기 전에 일단 지켜내기. Okay, they're gonna win just by sheer force of will here. 자, 이 정도 데미지 일단 끝냈고요. 네, 이렇게 되면은 Cicero's trying to 럴커로의 체제 전환 give some Zerglings to effort so he can defend his third. 자, 그러니까 계속 박상훈 선수를 계속 공격합니다. 네. 공격으로 수비하겠다는 거예요. 근데 지금 그 박상훈 선수 약간 굉장히 무섭고요. 7시가 날아가는 순간 운영이 안 되거든요. 지금 적의 현재 상태는. I didn't even hear the Zergling sound. Did they have them? Can you guys hear them? Stuff is just wonky with the stream today, man. 완성됐네요. Stream be wonky. 만들어진 건 아니에요. 여기서 스탑 럴커라도 한번 딱 걸어주게 되면 Not to be confused with Kim Wong-ki, 자기 페이스로 가져올 수 있거든요. 그런데 그래서 체크했습니다. 러커 who's a 만들고 Zerg player, 확인했어요. if I remember 그럼 correctly. 상체국 뮤탈로 You're gonna wake the 싸우는데 Protoss. 좀 불안한데 비탈리스크 몇 개 안 되고 이런 거 나와도 위에 밥 싸고 있기 때문에 런커 잡히거든요. Burrow, burrow, burrow! 네. Ooh, those are some pretty big lurker hits. 어차피 뮤탈은 줍니다. 줄 수밖에 없거든요. 7시면. 아슬아슬한 타임이에요. And those minerals are not mined out actually after all, so 저글링을 뽑아줄 수 없다는 부분이 박상훈 선수라게끔 계속적으로 지금 inventing a disease and selling the cure. 주는 모습이네요. 네, 그래도 가장 큰 고민은 좀 넘겼어요. Interesting. 해체를 지켰고요. 자, 그러는 가운데 일부 병력들 김정은 선수가 지상을 이용해서 상대편 쪽으로 갑니다. Again, something that politics is not necessary to do. I mean, religion isn't necessary to do. People do that with all kinds of stuff. 저글링 럴커로 한번 센터의 주도권을 잡는 그런 모습을 자주 보여주기 때문에 박상훈 선수 입장에서는 유닛을 좀 꾹꾹 모아서 한 방에 치고 나갈 필요가 있습니다. Yeah, I don't know if we need to get... I don't necessarily mind if everyone's down for it, but I don't know if we need to get too bogged down in that right now. 두 번이나 나눠서 보냈던 거. I'm glad that we're having a nice civil discussion about it though, and we're all kind of agreeing that there's some nuance to it. 하더라도 이제 압박되고 있지 않습니까, 러커로. 네, 그렇습니다. 저그의 뮤탈리스크가 한번 소진된 상황이기 때문에 박상훈 선수 입장에서는 이렇게 마린 메딕 탱크가 센터로만 진출하는 것이 아니라 좀 드랍십으로 좀 우회해서 상대방을 좀 교란 작전을 펼치면서 동시에 사이언스 베스를 포함한 한방 러시가 필요하겠습니다. We end up talking about more than just Starcraft in here. I mean, it's okay. Oh, is he gonna try and glitch them through? Oh, he's gonna try and kill the temple instead of the minerals to try and get behind. Oh, interesting. 타이밍 자체가 디파일러 전에 박상훈 선수가 베스를 갖추고 타이밍 빠르거든요. 그러니까 이렇게 병력이 빠졌을 때 전진해 오는 동안 Kill the temples. How does really take a third? 그러니까 디파일러 전에 그 Man, it's so hard to take a third on this map, man. It's kind of crazy. I wonder if he even takes the center. 네, 그래도 7시 지역에 안전하게 멀티를 빨리 가져갔기 때문에 지금 이렇게 달려드나요? 언덕을 이용한 야 그렇다고 백스를 잡아줘야죠, 백스를! 백스를 잡고 다 떨어졌습니다, 병력들은요. The one vessel goes down, but the lurkers also went down at least for a moment. 괜찮은 사회에서 저런 소모전은 괜찮은데 그게 아니거든요. 지금은 병력을 아낄 때 You need 3 to one-shot SCVs. Oh, that's true. 무리한 감이 없잖아 있습니다. 나름 잘 싸우고 있다고 하더라도 14승 1패 포스는 아닙니다. I wonder if it's possible for all 3 to get glitched through. 박상훈 선수가 이렇게 전진하는데 약간 더 I don't think you could do anything to make that happen, but it could happen like with 이렇게 또 언덕에서 견제가 들어오게 되면은 박상훈 입장에서는 센터 싸움만 집중해서 할 수가 지금 없어요. 이거 굉장히 큽니다. I mean, they're not necessarily even targeting the same SCVs anyway. 디파일러랑 보험이 생기는 This is 거거든요. a cute spot. He's like, oh, you want to run up here with some Marines? 그러면 이제 박상우의 나간 병력의 역할이 중요합니다. 그렇지. Oh no. 굉장히 좋아요. Good drop. 근데 지금 박상훈 Is that all Marines? That's 8 Marines. There's no medics in there. 병력에 전진 나가 있는 병력이 전혀 움츠림이 없습니다. 경기를 끝내야겠다는 그 생각을 좀 가지고 있어요. 이 부분이 김동훈 선수가 He's baiting him in now with the dropship and then picking him back up again, and the tanks are right there. I was not expecting the tanks to smash those Marines, actually. 네, 지금 박상훈 선수는 이 공격이 좀 위로 돌아가면 He's just not really doing anything about those lurkers. 네, 김정우 선수가 이게 보험용으로 럴커 3마리를 빼놓은 것이 거의 경기 승패에 결정적인 역할을 해줄 만큼 지금. Does it bother you? My bot ats you a lot, Diggity? 하나 가지고 안 되죠. 매직 있습니까?
네, 이제 뭐 대기하고 있어가지고. I thought it would come up. You know, I need to change it too to make it a link or something like that. 네. 차라리 이렇게 돌아서 김정은 선수의 앞마당 언덕 쪽에 Otherwise it 내리든지 doesn't do as 아니면 much 7시 good. 지역의 외곽 쪽에 내리든지 그런 드랍식 활용이 좀 필요할 것 같아요. 아 이거 앞마당 진짜 오랫동안 안 돌아갔습니다. 아 이거 박상원 선수 지금 시간을 이렇게 You probably haven't. It's okay. 김정은 선수는 어느 정도는 좀 안정권에 접어들 수 있는 상황이거든요. 아 뒤로커 세로커에만 흔들리지 않았으면 좀 과감하게 쳤을 예, 텐데요. 특히나 럴커가 언덕에 있다 보니까 사이언스 베스를 이렇게 시야를 밝힐 수밖에 없거든요. 그러다 보니까 센터에 진출을 이제서야 하게 되는 거죠. 네, 이제 중앙쪽으로 어떻죠? 자 일단 베슬. 아 그래도 박상훈 선수 포지션은 굉장히 잘 잡았는데요. He just ran his vessel back into the scourge there. That was not optimal. 베스를 좀 베스를 저렇게 계속 읽다 보면은 테란 입장에서 경기하는데 뭔가 센터 싸움을 이기더라도 뭔가 부족한 The ridge 모습이거든요. is everything. 이러면서 해처리 늘리고. Is he trying to? I think really is trying to take top right now. Which is interesting given that he just kind of like gave up his natural for a while. Okay, it looks like he has cleared up the lurkers. I think. Oh, this is a nice little maneuver. 잡아야죠. 아 병력이 다 도망나요 박상호. I thought I just heard a queen, but I must be. I don't think I'm just imagining. I think it's just wishful thinking. 또 떨어졌나요? 없었네요. 김정은 선수가 네 번째 확장기 네 번째 기지는 없는데 박상호 뭐 하려고 하면 그때 딱딱 뒷대를 잡혀요. 김정은 선수 미네랄적 여유는 좀 충분해요. 해처리하는 우와. 선수. 네. 박상우 선수가 그나마 지금 할 만한 요소는 마린의 업그레이드거든요. 지금 조금 있으면 이 업그레이드를 상승시킬 He's just gonna walk two lurkers in here and just kill all the SCVs at the third. Oh, no, he didn't kill any of them. 김정은 선수가 전했죠. Or not many at least. 텔레파시가 통했어요. 그런 얘기가 있습니다. 저곧 디파일러 가요. Oh, one single stop lurker. 전해주는 얘기가 있어요. 뒷발로 마운트를 지으면 곧 뒷발로가 나온다더라. 맨날부터. Man, effort is all over the place. 나오기 때문에 Attacking the middle, attacking top right, third, attacking the natural. Oh, these SCVs. Oh, jeez. Oh no. Oh gosh. He's going for. It's funny because he was actually targeting the comset station. I think. Oh, maybe he's just not targeting anything. But he's gonna kill the comset station. Why did he donate his SCVs? He's like, I'm gonna clear this out, but I want you to make sure to kill all these SCVs first. I'm just gonna line them up right on top of the lurkers before I kill them. I think it might be time. Well, I mean, effort only has 3 bases, so maybe it's not GG yet, but I mean, it's kind of GG. 이제는 더 끌 이유가 없죠 김정은 입장에서는요. 사실 이 정도 체제를 상대하기 위해서 모여있는 매술도 없고 Kinda GG. 뭐 총체적인 난국입니다. Yeah, I mean, like, it's technically, he's mining. Actually, I don't think really he's mining at all right now, is he? I was just thinking, you know, if he has 3 bases, if he can hold on to him, he could rebuild the SCV count with 3 command centers pretty quickly. To a decent point, you know, but no. Alright, game number 2. Oh, it's Outsider. Love Outsider. Into the Rainbow is on right now, apparently, on Africa. I saw the other day, I saw on this list, I saw Stork playing, Stork streaming for 6,000 people in Africa. It's like, you go, Stork. Good for you. Good for you, Stork. What a god. They're having fun. The casters are having fun. I don't know what they're saying, but they're having fun. What's up, Rug Monkey? Isn't a rug monkey? Isn't that a term for like a? I was thinking it means a term for like a child, right? But I guess that's rug rat. But isn't rug monkey gonna be kind of the same thing?
Like I feel like Rug Monkey is what I would call like a rambunctious child. Is that what your name is like about or 아웃사이더란 what? 맵이 초반에 이 맵이 나왔을 때는 정말 Having fun while getting paid. Where do I sign up? 적인 싸움이 굉장히 많았었는데 최근에는 Tis a 너무나도 rare, 많은 맵들이 나오다 보니까 어느 맵이나 beautiful thing to have 마찬가지지만 such a 맵이 job. 좀, 예, 맵에서 경기 You were 9? 서로 할게 Wow. 뻔하게 됩니다. You still got your alias from when you were 9. That's dedication. 야, 와, 여행님이 지금 가방 빨리 달라고 하네요. 아, 메이스야. 오, That was a weird sign. 설마 지금 이걸 선택했는데 저렇게 빨리 쓰신 분 아닐 텐데. I've had a few jobs. 해야 된다고. I had a few jobs that were fun. 자, 결과를 보겠습니다. 뭐 자주는 It's rare, but it's definitely doable, man. It's not super rare. 네. 11월 중순에 I'm creative, okay. 청주에서 뵐 수 있습니다. 네, 되려면은 지금 일단 막아야 되겠죠. Is a Russian title cover. 더 잘 It's with the Russian title cover. Huh. 지금 뭐맵 자체가 3인용. Is that one of the boxer videos? 뒤를 안 보는 빌딩이기 때문에. I think I know the video you're talking 야, about. 이거 박사원 선수가 지금 서치도 지금 It's a boxer video, right? 만약에 되면 이거 당할 수 있거든요. 요즘 4드론인데 둘을 오드론인데요. 오드론인데. You like your job? Good. 오드론의 차이는 4드론은 예, 아예 뒤에 운영이 안 돼요. If you want to share it with us what it is, that'd be cool, but you don't have to. 운영이 됩니다. 네. 둘 다 힘든 건 어차피 마찬가지예요. 어차피 드론도 적은데 요즘 가서 보는 게 중요하기 때문에 드론 씁니다. 예, 오드런이었군요. 네. 그렇습니다. 뭐 이 드론으로 일단 SCB 한 마리만 잡아주면은 일단 김정우 선수 딴 거 할 게 없거든요. 이것만 드론만 컨트롤하면 돼요. 뭐, 예, 유닛이 있어야 뭘 하죠? Oh, you're actually a doctor. 오드론 Nice. 상대편 위치까지 봤고요. 네, 막으면 이기는 거예요, That's 막으면. awesome. 네, 나중에 의도도 몰라요 지금은요. 박상우 선수 이 저글링 타이밍으로 봐서는 이게 SCB로 확인할 수 있을 것 같거든요. Oh no, my face! 이거 빠른 스포닝. The SCV's like, oh shit, I better get back home. 벙커 위치가 중요해요. This is about to, he needs a bunker in a supply line right now. Okay, he's building it, okay. 위치에다 지으면은 This is gonna be tough to hold off. 네, He might be able to, though. 위에 올라가서 저글링으로 벙커 강저택하면 부서질 수도 있거든요. 아, 자, 이거 일단 나오는 Oh, but not if he can't get a marine out. Oh, the marine! Oh, it's gonna get cornered. Oh, that was good work by effort. So they get on top of that marine. Now he's just throwing away SCVs. He shouldn't be fighting this. Okay, he fought it to just protect the marine, I guess. 네. This is not looking good though. 네, 일단 김정우 선수가 추가적으로 저글링을 계속 Infectious disease. 그렇게 되면 또 한 번 더 피해 더 주겠다는 거. Must be a good time to be an infectious disease doctor. By which I mean kind of a bad time. 뭐 일꾼도 많이 잡았으니까요. 네, 뒤에 추가적으로 4저글링이 보기 때문에. Look at masters. That's interesting. 김정우 선수 같은 경우에는 뭐 한 부대 지정을 3, 4 이렇게 따로 부대 Because you have to have a higher degree than the masters to be a doctor, right? So 나오자마자 잡아먹어야 됩니다. that's cool, man. 베러스는 좀 뛰어가지고 벙커 사거리 안으로 좀 옮겨야죠. Oh, he almost pulled off the lift to save the marine. 혼이 들어가 있어요, 저글링. He didn't rally it though. 네. 아, 혼이 들어가 있다. COVID is boring. 아, 선수 이럴 때 마린이 이러주면 안 되죠. 네. 아 그러면 벙커가 있을 때 벙커 이렇게 감소되는 거 아닙니까? 근데 이거 일꾼 피해가 너무 커. Everyone's talking about it. It's just too. 일꾼 상황이 오히려 적어졌습니다. Just COVID all the damn time. 이게 다 자원 손해고요. Oh, marine, what are you doing? Okay, he's going up. Okay, that's marine. I felt like that marine was about to get mobbed. 이 정도에서 아, 드론을 본진에 찍었는데 저 아랫부분에서 본진에 찍다 보니까 예, 저쪽 7시 지역으로 돌아가는 것 같아요. 자 그러면서 앞마당까지 뭐 김정은 선수 여기서 뭐 더 짜내지 않고. I like that we got a lot of random people in chat that do different things. 아니 앞마당에 해처리를 폈기 때문에 네. 예, 여기서 또 오드론 이후에 또 운영을 또 보여줄 수가 있을 것 같네요. 네. 아 오드론이 뭐 끝내지 않았습니다만. What I just said reminds me of how like if you watch like Band of Brothers is a good example. At the end of Band of Brothers, it's this movie about these guys that went through this terrible war, right? And then like you get really attached to them, and they seem like these incredible people. And then the end is like so and so went and became a middle manager. So and so went and became a mechanic. So and so went and got his degree, and it's like, and not that doesn't make them not incredible, but it's just interesting that they just got into random things. It seems like, you know, and I don't know. 이게 타이밍이 안 나올 것 같네요. 그러니까 그만큼 피해가 너무 많았어요. People are all different, and that's interesting to me. I guess that's my point here.
예, 단지 원베렉스에서 생산할 수 있는 메딕 한 마리, 그리고 아카데미에서 스팀팩 업그레이드를 할 수 있는 가스, 그 정도만 채취하고. The degree is Bachelor of Oh, really? It's only a bachelor's degree. 가스 채취하는 SCB도 조절 Is that less time in school? 이게 운영할 생각이라면 Oh, that's really interesting because in you know in the United States you have to 그렇게 운영하든가 do a bachelor's degree 4 years and then you have to study for an extra like 극단적으로 가야 됩니다. 지금은 5 to 9, I think, 정상적으로 할 수는 없습니다. to get your 리스크를 감내해야 돼요. 지금 medical 박사원이요. license, your medical MD license, doctorate or whatever it is. 어느 정도 올인을 생각하고 있는 부분이 커맨드를 계속 쉬고 있죠. 여기서 5 years, okay. 자원도 지금 Is it more like specialized, I guess? 자, 병력의 That would make 질만 좀 sense. 보강한 다음에 바로 Because here a 들어갑니다. bachelor's degree, you get a degree in a certain subject, but like a third to half of what you do doesn't really necessarily have to do with your degree. It's general education stuff, so it's not super specialized. Unless, I guess there is like, there's a bachelor's of nursing that you can get, you know, for example. 네, 역시 상대가 선택할 때 나오네요. 네. 어쩔 수 없습니다, 지금요. 이게 성큰 하나면 좀 불안할 수도 있어요. 야, 그렇죠. 완전 짜르게입니다, 지금요. Okay, interesting. 지금 타임이라도 건설을 좀 해야 될 것 That's 같아요. cool. 자, 오버로드 쫓아내면서 Dude, I was just thinking about New Zealand 그냥 확실하게 earlier today. I think I saw a job posting in New Zealand. 정부 세계 I was like, 다 oh 완성되지 man. 않았겠죠? 커맨드까지 Maybe I should live in New Zealand. 저글링 비지털이 오면 와봐라. I like where I live right now, though. I think I'm good where I am for now, for sure. In Washington, but I would love to live in another country again. 이거는 막혔습니다. 정말 꼼꼼하네요, 김정우. It's a big attack. Seige was going for one last all-in, and it got deflected, so he's like, I'm out. Peace. Take it. 가야 되는데 경기 많은 그 장기전으로 좀 피곤하면 안 되니까요. 네, 김정우 선수. 첫 경기는 뭐 나름 운영으로 뒷발로까지 갔습니다만 두 번째 경기는 정경철 Putting a medical degree in the usual hierarchy doesn't make sense. 16강에 진출해서 이용호 선수를 또 상대하기 때문에 미리 뭐 좀 전략을 좀 아낄 수도 있겠고요. 그리고 오히려 이렇게 다전제에서 뭔가 오드로 그 승부를 던지고 Interesting. 이런 모습을 보여준다면은 그 이후에 이용호 선수 긴장할 수밖에 없거든요. 그럼요. 자, 이렇게 해서 Damn, dude. 김정우 선수가 16강에 진출 말씀하신 바와 같이 Well, that's really harsh. 화요일입니다. 이영호, 김정우가 16강 8월 25일이네요. 다음 주 화요일에 한판 대결 펼치게 되고요. 이제 오늘의 두 번째 Alright. 경기로 Who's 넘어갈 텐데, next? Next up. Oh, it's Quanro versus Zero. This should be a very interesting match. I think we might have watched this series, or maybe just these two play against each other not that long ago. For some reason, it seems familiar to me. Quanro versus Zero. I don't know how this is gonna go. I feel like Zero is gonna win. Because Quanro, he's very, very aggressive, but I feel like Zero is probably good enough to deal with it, you know? Zero, I would say one of the top 5 ZVZers. Maybe not in 2009 though? His peak was like 2011 maybe? So maybe, I don't know. We will find out. That's what tournaments are for. To find out who's the better player. In one sense at least. What's up, Aloy? Did I put enough O's in that? 우리장 선수들의 채팅 러시가 대단합니다. 너 미국 가더라. 살살해 달라고 하니까 미국 가더라고 한 장본에 맞았었는데요. 김명우 선수가 정우도 가던데 Yeah, I mean, some diseases are like things that you just get because you get old, I think, unfortunately. It's too bad though. Are they like, they're like joking around in the chat before the game or something like that? That's kind of fun. Dude, it's always terrible when I hear about like stories where people went to the hospital and they caught something at the hospital and ended up like having worse situations than they would have been if they stayed at home. Well, maybe not worse, but like end up having negative stuff. As many O's as you like. All right.
Hello. 시작됐습니다. 먼저 보라색입니다. 보라색 팀명은 선수 진영이에요. 내부 단장의 동선. 이에 맞서는 한상봉 선수입니다. They didn't figure out what was going on in time. 과거에는 이제 Oh, that sucks, 바이 man. 빌드에 따라서 거의 경기 승패가 갈리기도 하였는데요. 최근에는 저그 선수들이 워낙 운영이 뛰어나고 이 수비력 또한 공격력만큼이나 뛰어나기 때문에 빌드에서 조금 They all drive to the next city to go to the hospital now. 실력들이 Damn. 상당합니다. 그렇습니다. 그래서 이제 빌드가 그렇게 중요하지 않지만 그래도 김명훈 선수 연승을 달리고 있을 때는 빌드가 중요하지 않아요. 어떤 걸 쓰더라도 상대방을 잡아낼 수가 있거든요. 하지만 연패를 달리고 Well, 있을 때는 welcome, Aloy. 빌드 또한 중요하기 때문에 그런 We're 점을 watching 상당히 WCG from Korea from 2009, and I think this is the last set of the round of 24. I'm not sure. Let's see. So 물론이죠. 0 is purple. 그 약한 모습을 이어가고 있는 저구전에서 김명훈 이번에 그걸 깰 수 있을지. Purple, and so Quanra is orange, I guess. 이 맵이 좀 거리가 상당히 멀기 때문에 O versus P. 투의 처리를 하더라도 구드론을 드론으로 I get that right? 또 막을 수가 있는 Kim Young-un, yes. 그렇기 때문에 양 선수 다 일단 부유하게 시작하고요. 여기서 뭐 한 선수는 12 스폰이나 뭐 한 선수는 12드론 앞마당 이렇게 되면은 경기를 리드해가는 쪽이 분명히 생기겠죠. 네. 어. 빌드가 나눠진다고 하더라도 말씀하시죠. Well, maybe that's a. 12 한마당을 선택하면서 상대의 어떤 그 구드론이 사실 상성상 부담스럽긴 하지만 러쉬 거리가 있기 때문에 똑같네요 빌드가. 네. 서로 상대 어떤 것을 다 배제를 했는데 맞아떨어지고 있습니다. 같이 가고 네, 있네요. 오히려 이렇게 되면은 한상봉 선수 입장에서 긴장을 할 수가 있습니다. 왜냐면은 김명훈 선수가 12드론 앞마당의 처리를 자주 하는 선수가 아니거든요. 그렇기 때문에 연습 과정에서 My chat is over here also, by the way. That's why I'm looking up to the side. 이러면서 연습 I could look at it here, but it's actually a little bit bigger on my other monitor, so it's easier to read. 가능성이 높습니다. 네. Hashtag old. 자, 게스톤까지 타이밍이 왔고요. Did Restream chat ever start working? Hey, it did! 선수들이 가장 Wait. Oh, Agent Rifle might be here. Let's see if this is working on stream now. 빌드 이외에 다른 변화를 줬는데 그걸로 성공을 거둬야 이게 좋은 거거든요. Wait, now it's just showing YouTube. It's not showing the Twitch chat. 네, 양 선수 다 일단 첫 번째 오버로드로 상대방의 What the hell? 움직임은 이제 아직 데이터로 받아들이지 않았고. Anyway, if you're here, Agent Rifles, yeah, the chat is not working at all today, so I have to do 2 chats apparently now. 양 선수 다 같이 라바를 남기지 않고 있네요. 네, 그렇습니다. Napped all day 끝에 가고 있습니다. and chicken pot pie. 해철이 Sounds lovely. Upgrading to Windows 11 sounds terrible. 그럼 굳이 이게 잘 모를 때는 육저블링을 기본적으로 생산하겠지만 드론 뽑고 있지 않습니까? Windows 10 has even just gotten worse and worse. 드론을 뽑으면서 서로 이제 Windows 부여하게 sucks, 가려는 man. 그런 양상인 거죠. 네, 지금 But I'm too much of a noob to switch to Linux. 그나마 한상봉 선수가 좀 앞서고 있는데 이게 아무래도 자원적 I might get a new little mini box and put Linux on it to play around with. Get a little netbook or something. 미네랄에 잘 붙이고 그 수동 컨트롤을 해주죠. 그냥 가만히 놔두면 오토 컨트롤인데 수동 컨트롤도 해주기 때문에 그런 미세한 자원 차이가 승부를 또 갈 수도 있습니다. 김명훈 선수가 앞마당에 해처리를 레어를 올린 건요. 오버로드가 본진에 있으니까 내가 Omicron is similar in terms of severity. Really? I thought I had understood that it was less. But you think it's just the 어쨌든 레어를 먼저 올리게 it's just the vaccination rates are keeping the disease from doing that much. 양 선수가 That's 같은 interesting. 빌드를 사용했을 때는 오히려 선 발업보다는 선 레어가 Because Omicron is getting around a lot of people. Like the vaccinations are basically not stopping people from catching Omicron. 이 저글링을 잃게 되면은 같은 빌드에서 같은 나바 숫자기 때문에 And people are recatching it 오히려 확 a month after they just got over it too. 훅가죠. 훅갈 수 있죠, 진짜. Anyway, so sorry, I won't be able to check Agent Rifle if you're here. I won't be able to see your chats very much. I'll check every once in a while though. 기본병력들은 보유하고 있어요. I don't know why it's being so weird though. That like the restream chat should be both. It's just not registering Twitch chat, I guess. 근데 좀 쉽지는 않아요. It's really interesting. 맞춰서 뽑아내고 있기 때문에 한상무 선수가 아무래도 수비하는 입장에서 무리하지 Something's 않는다면 wonky. 막아내는데 부담은 없고요. 네, 앞마당 본진 지금 전부 저번에 체크하고 있거든요. 한상봉이요. 네, 그리고 김명훈 선수가 이번 경기에서는 굉장히 조심스러운 부분이 이 저글링 컨트롤이 자신감이 너무 뛰어나가지고 오히려 자만심이 되어버려서 경기를 그르치는 경우가 많았는데 잘 싸워야 돼요. 지금. 네, 한상봉이 저글링 한 마리라도 지금 아껴야죠. 네. 안 싸우지면 어디서 싸워줄 겁니까? 본진에 병력 Yeah, 김명훈. that's something I've heard is that 많이 있어요. 네, 지금 한상봉 obesity 선수도 is 지금 a 저글링이 risk 지금 달려오고 factor. 있기 때문에
아, 네, 지금 한상무 선수의 Old age is a risk factor. 추가적으로 예, 김명훈 선수가 저글링을 빼놓지 Diabetes. So there's a few things that 이게 somehow make it 같은 worse 빌드로 for people, 시작했기 때문에 worse 이 저글링 outcomes. 두 개에서 드론 2기 정도만 잃어도요. 이게 예, 정말 확 기운을 But people that 잃을 수 are 있거든요. pretty overweight are just less healthy in general. 네, 이게 In some ways, so that 뜨기 전에 들어가야 되는데 아, 지금 들어가 있긴 makes some sense, I guess. 포메이션은 한상봉 선수가요. 네, 근데 양 자체가 서로 He almost went in. 무리를 두기 힘들어. 네, 판단. 여기서 이거 나오시면 손해죠. Oh, Zero maybe losing a couple lings for free. 네, 이렇게 저글링 숫자가 많게 Oh, he got engagement though. He got a couple extra attacks in, but he has a couple less lings. Oh, wait, no, maybe not. 야, 근데 이거는요. 지금 역으로 지금 위험한 Oh, damn. 일단 뮤탈리스크가 나오긴 나와야 됩니다. 아, 추가적으로 It's interesting how ZBZ is just off. It's all about engaging when you have the advantage and disengaging when you don't have the advantage and trying to delay. 뮤탈이 나오지 않는 사람은 Oh, this is 위험합니다. cute. 지금. Sending the lings there. 뮤탈이 But then 나오면 이거 your opponent is 들어오는데 going to disengage when they think they have the disadvantage. So you're only really having a full engagement in a really high level game when both players think they have the advantage. 이거 드롭 피해 너무 불리하죠. 드롭 피해감이 너무 큽니다. 김명훈. 아직 저번에 죽지도 않았어요 지금요. 한상봉 저번에요. 드롭피에 너무 많이 당했는데요. We're the biggest smokers in Europe. 드론을 한두 개 잃는 것도 I think Zero just might have lost too many stuff. Well, I actually didn't see how many drones he lost, but there was a lot of lings in his base. 한상무 선수의 그 정말 여기까지라고 Smoking is like the- 이유까지 저글링을 생산해서 I'm not saying that people that smoke are all dumb people, but smoking is the dumbest thing 뮤탈리스크의 수에 있어서도 that 한상무 선수가 I can think of people 이게 do 결국 드론의 어떤 in large 차이인데 amounts. 보시면요 한상무 선수는 개스에 It's like, I know people get addicted to it, and that's why they keep doing it, but it's like, come on. 를 동반해서 공격해도 됩니다. I'm just like, I'm just literally just gonna poison myself for no benefit at all. 김명훈 선수는 여기서 Every single day, 생산해낼 multiple 여유가 times. 없거든요. 예, 그렇다면 한상무 선수는 센터 싸움에 집중할 수가 있겠죠. 먼저 맞았어요. 네, 타일상 한상봉. The sweet, sweet 먼저 nicotine. 맞아가지고 Yeah, it's not really that sweet though. 저기까지 꽂히면 안 되거든요. You missed the OG graphics. 네, 그래도 여기까지는 I mean, you can turn on the OG graphics in remaster. Just hit F5, I think, and it turns off the remastered graphics. Even if you're playing in a remastered version of the game. 다쓸 때까지 나설 필요가 없거든요, 사실. 성격 때문에 어쩔 수 없어요 지금요. 네. $1 a box? 드론 Jeez. 숫자로 봤을 때는 한상무 선수는 추가적으로 뮤탈리스크 스콜지 자기가 원하는 Cigarette smoke 대로 smells 유지할 수가 nice? 있겠지만 김명훈 선수 입장에서는 지금 스콜지밖에 Never 나올 게 experienced that. 없거든요. 김명훈 선수 미네랄 치치하는게 드론이 5개, 한상무 선수는 8, 9개 되거든요. Never experienced that. Sometimes if people have like a weird pipe or something like that, it'll be an interesting smell, but I never felt like it smelled good. 오죽이라고 방금 상대편에서 들어가니까 병력도 적은데 네. 싸움을 잘해야 돼요. 네, 재미를 못 봤어요. 이 정도로. Euphoric buzz. Yeah, but I mean, maybe is that because of the nicotine? Because nicotine is a stimulant, right? But I hate when, well, I don't hate it, but it's like it's kind of silly when people say, "Oh, I smoke because it calms my nerves. It's calming for me." Well, yeah, it's calming because you're chemically dependent on it. 아, 지금 김현 선수 그나마 스콜지가 있기 때문에 예, 도망갈 수 있는 통로를 마련해 줄 수 스콜지는 좀 맞았어요. 네. 한상무 선수. 같이 싸워야 됩니다. 같이. Yeah, Gypsies is 야, 컨트롤이 좋긴 한데 숫자가 generally considered to be not a nice term these days, by the way, at least in the US. I don't know if that's something that 이게 translates 스콜지가 over though. 있을 때랑 없을 때랑 차이점이 도망가는 쪽에서는 피 컨트롤 해줄 수밖에 없거든요. 스콜지가 상대방이 있다면은. Not exactly sure why, but that's something I've heard. 1.4 컨트롤을 해줄 수가 있단 말이에요. 아, 유니카운트가 더블 스코어입니다. 아, 네. 이게 완전히 멀어졌어요. 결국 망설일 이유가 없죠. 숫자로 봤을 때는 김명훈 Oh, some free scourge kills. 수밖에 없는 뮤탈리스크이기 때문에 그냥 갑니다. 네, 한상봉. Quanro has 유니카운트가 조합이 달라져요. 네, 추가적으로 또 스콜지가 있기 때문에 almost twice the supply. 네, 아, 너무 못 버틸 것 같습니다. 지지. Interesting flavors. You know, they have in some places in California at least they have air bars where you can go and just like breathe like scented air. 이런 그 패배, 특히 한상무 선수에게 일방적으로 당하는 Maybe they oxygenate it or something. I don't know. But you can just go to an air bar and it's like you just smell it. Vaping is like that plus poison also though. It's like let's just take this idea and add some nasty chemicals to it that are gonna harm you. 자, 이렇게 해서 양 선수들의 16강으로 가기 위한 길목에서 만난 첫 번째 경기에 보신 바와 같이 People OD with nicotine patches? What do they like put a whole bunch of them all down their arm or something like that?
아웃사이더라 맵을. Air bars sound crazy. Yeah, I know. They are pretty crazy. It's a silly concept, but you know, I saw them in Los Angeles, and that's Los Angeles is the place for dumb, bougie stuff like that, like air bars. I'm gonna go breathe scented air for a certain amount of money. I don't know. Maybe it's nice to do. Who knows? I've never done it. OD'd on nicotine gum? Yeah, exactly. It's like Spaceballs. Spaceballs has become real! Air bars in Vegas? That makes sense. That would actually be... That would make even more sense, actually, because people smoke indoors in Vegas and in the casinos, and so you might need to go, like, to an air bar to get a break from the smoke. 그런 약점을 극복했을 때 정말 김병훈 선수는 더 큰 선수로 성장할 수 있는 겁니다. 맞적으로는 약한 선수치고 적으로 뜬 선수가 없어요. 그렇습니다. 같은 공격적으로 원래 자존심 싸움인데 같은 식으로 싸워서 안 진다는 배짱이 필요하거든요. 네. 하지만 한상복 같은 상황을 안 만들어버리죠. 한상복이. 시작점이 다릅니다. 5연패 6연패 하고 있는 선수 5연승 6연승 하고 있는 선수는 출발점이 달라요. 한 걸음 앞에서 시작하는 겁니다. 경기 보죠. Oh, we've been going for an hour and a half. The time has flown. Let's go ahead and do a Chatcraft after this one, because I might end stream a tiny bit early today. You know, I heard an interesting thing about Idiocracy. I haven't actually ever seen the movie. I don't really want to. It just feels like a movie I'm not going to enjoy. But I heard an interesting thing about it, which was talking about... it was actually on that YouTube channel that was recommended to me, but I can't remember who recommended it. The Pop Culture Detective. It was talking about how in Idiocracy it shows the people as being at fault. Was it you? Okay. I thought it was, but I wasn't sure. I didn't want to be like, I don't know. He's talking about how Idiocracy shows that, like, oh, it's people's fault that everything has gone to crap or whatever. And and how it like kind of lets the corporations and stuff off the hook, right? It makes it like, oh well, people are to blame. Let's just not place any blame on the big corporations or the systems or the politicians that are actually the ones causing the systemic issues and stuff like that. And that's something that's a big deal in a lot of different avenues, like the recycling systems. Like people say, oh, you have to sort, recycle, do recycle, and recycling is not bad to do, but it's like it makes people think like, oh well, I'm recycling, so I'm doing what I can, when it's like letting the companies that are just like doing wrong practices off the hook, when they should be instituting better systems to make things more recyclable. It's like the I heard that carbon footprint. What's up, Floyd? Carbon footprint is actually a term that was invented by the oil industry, because the carbon footprint is something that you have for your individual things that you do. What's the carbon footprint of your food choices? What's the carbon footprint of your commute to work? And it puts it on the people, individuals, and makes them think that they're the problem, that they can fix the system, when it's actually entire systemic things that are wrong. And the companies are paying to like develop these ideas to get people to think that like, oh, let's just distract people from thinking about how the corporations are actually just getting away with everything. Alright, I'm ranting a bit too much now, but yeah, Idiocracy, I just have never been a fan of it. I've never even seen it, but I could just tell that like it just feels very like it's gonna be very classist and like condescending, and so I don't know, but I haven't actually seen it, so I can't say for sure. Is Camacho, is he one of the characters in the movie or something? Is that what's going on with that? Because I've never actually watched it. Is he? Oh, he's the president? Wait, the Old Spice guy?
근데 저글링이 금방 또 네. 꽂아 나옵니다. 그- 저글링. 이 이후에 저글링은 한상호 선수의 저글링이 더 무서워집니다. 네. 바로 텐데요. 네, 그러니까 안마다 깨야 돼. 안마다 깨야 됩니다. 적당히 체력만 빼놓은 거 정도가 안 돼요. Is he a real person? 양으로 막아야 돼요, 한상호 네. 선수. Oh, him. 그래도 김명훈 저글링 Oh. 치열하네요. 정말. President Dwayne Elizondo Mountain Dew Camacho. 가장 완벽한 시나리오가 뭐 해처리 날리는 게 정말 결정타죠, 네. 사실. 오케이, 신기하다. 오케이. 네. 김명훈 선수가 여기서 세미 싸움을 Wow. 해주게 되면은 그냥 한상봉이 무조건 잡는 거거든요. Terry Crews. Okay, okay, I see. I thought Camacho was 아, 여기서 좀 the guy's real name or something. 파고들어야 I 되는데 didn't know that actor. That. 한상봉 선수가 Or who's the guy? 컨트롤 잘해주고 있어요. 이제 한상호 선수가 바로 됐어요. 이게 I'm not even gonna ask that question. I'm just gonna embarrass myself by not knowing actors' names. What are the colors, by the way, in this one? 0 is actually red. I'm like finally gonna get the colors up, and it's gonna be like the end 네, 추가적으로 저글링은 오지 of the 않기 game. 때문에 Red. 네, 여기서 이득을 크게 볼 수는 없는 상황이에요. 네. 하지만 Green. 김명훈 선수가 투회 처리를 늘릴 수 있는 자원 가지고 성공 콜로니를 건설했기 때문에 이거는 한상봉이 웃어줄 수밖에 없는 상황이죠. 그렇죠. True. Yeah, I'm not saying that people don't have any responsibility for their actions or for their support of things with through their purchasing and stuff. 스포 자체를 버티는 플레이가 한상호 선수 실수하지 않으면 괜찮거든요. 네, 이거 시간 벌게 저번에 전진 배치하잖아요, 한상봉은요. But 네, 여기서 김명훈 선수가 본진에서 투회 처리가 늘어나고 있지 않기 every single 때문에 person in the world could 연마씨는 좀 많이 힘들어 보이고요. 대신에 sort their recycling and put it in the right bin, and it would not fix the problems that we have because it's just too systemic. Like we're like 근데 this. 사실 무리 안 할 거라면 스포 I got this bar, right? 썬쿨 있는데 뭐하러 지금 I can't even throw this in the recycling because it's made of plastic on the outside and metal on the inside. This is not recyclable, and that's the fault of the companies that make the packaging. And there's nothing I can do to change that. It has to be the companies that make those decisions, right? How they're gonna do their packaging, and they do with what's cheapest. So like, 아직 많지는 않습니다. so much stuff is actually not even recyclable. It's not reusable because companies are just doing what's cheap instead of what's sustainable. And I can't. Me putting that in the recycling bin doesn't change that. If I put that in a recycling bin, it's gonna get sorted out and it's gonna get thrown in the landfill anyways. 이걸로 지금 가서 드론 피해라고 말씀하신 것 좀 많이 줄던가. 그게 아니면은 I feel like I'm getting too preachy now. And now I'm getting thrown off too because they've got different colors on this chat and this chat. People's names are green here, and I'm looking at this other screen and they're orange. It's tripping me out, man. Why is that? Don't you pick your own color? Why is this chat... Is this chat wrong? Are you guys seeing a different color for your name than you picked for your name in this chat? 잃어버린 뮤탈리스크를 찾아야죠. Did we give it? Agent Rifle is pieced out. We don't have any more people on YouTube. 안 됩니다. 라바를 충분히 쓸 수는 없는 쪽이 네. 김명훈이에요. 이 뮤탈리스크로 평소의 2배, 3배 I'd rather pay less than having recyclable packaging. 능력을 No, 보여줘야 되거든요. that's one way of looking at it. 저렇게 저번에 공짜로 다 먹어야 돼요, 그러니까 빈살로. 김명훈 선수 두 가지 정도 바라볼 수 있어요. 저 저글링이 살아있어야 됩니다. 그래야 스포 운영하는 The thing is, though, is if the systems were set up properly, I don't think it would necessarily be more expensive. If the systems surrounding it, because if they were set up for stuff to be reused, like like the old days, you used to get your milk in a bottle, and then at the end of the week, the milkman would come by and collect the bottles, and they would clean them and reuse them, right? So that's more bottles that they don't have to make because they're getting the bottles back, right? So that kind of reusability could be baked into the systems, and I don't think in the end that things would be more expensive for consumers. I don't think. In a lot of cases, at least. So. I don't think it's a choice of like you have to have cheap or good. I think if things were organized better, you could have both. But then the bottle maker makes less profit. Oh no. And that's gonna ruin the economy because all those people that are making bottles are gonna lose their jobs. 이후에 한상봉을 투캐스를 어떻게 막습니까? 지금 가서 이 저글링 잡은 데가 아니고 지금은. It's blue here and red on chat above you. Okay, so yeah. Something's wrong with I don't know what's with this chat, man. It's weird. Just have him make weapons. Hey, we got a Marine on the board. Is it a sacrificial Marine?
아끼는 쪽을 안정적인 걸 택했습니다. 네. 김명훈은요. 그러니까 타이밍을 좀 놓쳤죠. 만약 그런 생각이었다면 좀 더 병력을 뽑아서 아예 올인을 했어야 되는데 앞마당에 채를 건설했다는 This is looking similar to the last Chatcraft actually, where the two zealots won. 근데 그 바로 그런 선택 때문에 한상봉 선수도 좀 숨 돌릴 수 있게 됐습니다. 네, 한상봉 선수도 가스 조절을 좀 해줬기 때문에 가스가 그렇게 부유하지 못합니다. 하지만 I don't think those 6 Zerglings could take care of the two zealots anyway. 그렇기 때문에 지금 가스량에서는 김명훈 선수가 조금 앞선다고. Chat only has Zergs. 네. 자, 아무튼 안바닥까지 네. 다 가져가는 There are 김명훈이 generally more 선수입니다. Zergs in chat. 그러면서 어쨌든 드론의 여유가 한상봉 선수가 In my chat, for some reason. 거기다가 스포 컬러는 있다는. 그러니까 김명훈 선수가 운영의 팔은 마련했다고 하더라도 장담은 할 수 없어요. 그러니까 경기 자체를 말이죠. 그리고 시간 끌면 I like the ZVZ though. 일단 움직이면 좀 따라갑니다. This is a very zero ZVZ. 네, 이후에 저글링 Zero, I love that he 보면서 피해를 주긴 좀 showed that you could have 하지만 drawn out 저글링은 ZVZs with static defenses and spores and sunks and stuff like that. 필요가 네. 있겠습니다. 근데 지금 너무 부여해요. 한상봉 선수가요. 이게 어떤 문제가 생기냐면 김명훈 선수가요. 김명훈 선수 The epic TVZ and everyone's out of money now. 뮤탈리스크를 뽑아내는 순간이죠. Although that was only like 3 or 4 people that went all in with a lot of minerals on the epic TVZ, but that was pretty amazing. 김명훈 선수는 엄청 휘청이 들리지만 스포 때문에 김명훈 Such a 선수 meat grinder. 힘들거든요. 네, 그런 부분이 오히려 김명훈 선수가 신경을 많이 쓰고 있는 부분이 미니맵을 보시면 아시겠지만 좀 많이 펼쳐져 있습니다, 오버로드가. 하지만 한상봉 선수 입장에서는 You diggity. 좁죠. 네, 그렇기 때문에 Faragia, I think, or who was someone. 자, 김명훈 뮤탈로 갔다가 그냥 톡 개쓰기만 좀 치다 말았어요. Diggity spent the most of anyone. He spent 20,000 minerals or something like that. 네, 한상봉 선수 입장에서는 여기서 업그레이드를 찍어줬을 확률이 굉장히 높고요. 하지만 김명훈 선수가 I think it was Faragia, 자원이 right? 굉장히 빡빡했었기 Yeah. 때문에 좀 업그레이드를 찍어줬을지가 좀 의문이네요. And then Beardmouth spent a little bit on Protoss, and then they kind of pieced out to an island. 뮤탈리스크 힘이 극도로 발휘되는 상황이 난데요. 분명히 드론의 차이가 있다는 측면은 게스를 다 쓰게 되면요 결국 미네랄이 이제 남게 되는 상황이 나오거든요. 그런 의미에서 한상봉 선수는 이후에 저글링까지 활용할 가능성이 높아집니다. 아, 그럼요. 20,000. 어느 정도 되면 그래야 올인 한번 갈 수 있는데 영역이 안 Paid off, didn't it? 그걸 몇 개를 박았는데요. 네, 그렇습니다. 여기서 뭐 뮤탈리스크 가스를 다 소비했다고 해서 You probably could have gotten away with 갈 필요도 없고요. 17,000 and still won, but you never know, right? 또 먹어줄 수가 있는 거고. 그래도 되는 거고. Because there was an Ultralisk in there, I think. 김명훈은 선택할 수 있는 상황이 없는 거예요, 네, 지금은. 벌써 유닛 카운트는 똑같았습니다. 50대 50으로요. 계속 앞서고 있던 김명훈, 이제 한상봉이 따라왔어요. 네, 저 부분이 뭐 한상봉 선수가 드론 숫자가 좀 더 많기 때문에 그 부분에서 Look at this Scourge chasing the other Scourge. 네, 그러잖아요. 잡아줬고. 그래도 게스를 다 쓰고 이제 한상봉 선수가 It's a good thing that the Scourge kills the Scourge. 이거는 못 들어가요. 스포 때문에 Imagine if the Scourge like blew up and then the other Scourge like got out of the blast radius and didn't die. 백동이라도 깰 수 있을지. What's up, Dr. Dingerdonger, who apparently... Wait, Dr. Dingerdonger is pink in both chats. 아, 그렇게라도 뭔가 이렇게 Optimator is purple in both chats. 아, 김명훈. 네. So just some people have the wrong color in this chat. 데미지를 많이 받는데 Or maybe it's just like slightly different. 근데 지금 컨트롤이 좋아가지고 네. 지금 김명훈이 That's weird. 기세를 하고 Chat's just freaking weird today, man. Not you guys, but I mean the chat, the actual chat boxes. 추스리지 못했을 때 한상봉 선수 뮤탈리스크가 몇 개는 떨어졌거든요. 또 하나 Oh, he picked off that spore, nice. 옆에도 끝나요. 오버로드 구워놨어. 아, 김명훈 업그레이드 찍어주고. Get him, Zero. 한상봉 업그레이드가 안 됐어요. 아, 이거 지났어. 한 발에 지금 드론이 두 개가 죽어. Oh, that's why he picked up the spore so quickly. He has 2 groups of mutas. He's doing double muta micro. 여기서 아, 과감하게 And Scourge! What a god. 스폰지가 방금 이거 선수가 여기서 뮤탈이 백돌 한상봉인가요? 드론 많이 잃고요 지금. 네. 자, 저렇게 되면 이거 업그레이드 깨. Least favorite Zerg? What? 네, 한번더 치면 저 How could you have Zero being the least favorite Zerg when he's the best Zerg ever? 어깨만 여기서 뭐 자기 안 빠인 것처럼 지금 하고 있습니다. 스포더는 In coolness, at least. 파이어. One of the best Zergs ever in played as well. 각기 한번 계속 치고 있거든요. Quandro's trying really hard, but it's just not gonna happen. He loses games because the brain does decisions. I wouldn't say a lot, but occasionally, yeah. That Spire has 1 shot left on it. Go finish it off. 치고 빠져도 될 것 같은데. He's trying to glaive it to death. He's actually not even attacking the Spire directly. He's hitting the mutas, and it's glaving to the Spire. Little by little.
One more. Just one shot it. Just one shot. There was 2 shots. Whatever. 야, 이러면 이거. 야, 운영이 성공인데 김명훈이요. D가 없죠. 네, 한상원 선수. Commander was like, what do I do now? 이런 상황에서 한상무 선수한테 한상무 선수에게 패했던 경험도 있거든요. 하지만 똑같은 Zero is 상황에서 또 really good, man. 정말 그 김명훈의 오기와 진념. 야, 그렇게 빌드가 엇갈렸을 때 어떻게 따라가야 되는지 머릿속으로 이미 생이 됐어요, 김명훈이요. 네, 그만큼 1승이 저그전에 Larva effort Jadong? 넘어야 되겠다는 그 1승이 절실했던 상황인데 한상봉을 갖고 싶은 거예요, 김명훈이요. Jadong effort Larva. 여기 공중 대시로 끝난 거 아니겠습니까? 한상무 선수 참 괜찮은 상황이었는데. Very interesting. I mean, it's telling, I think, that we kind of all have the same top 5, though, right? 어땠을까 하는 생각이 드네요. 이렇게 해서 이번 경기 김명훈. All right. Right? Jadong effort, Zero, Larva, Sulky. Like, we can kind of all agree that those are the top 5. We might have them in different order, though. 그러니까 그 정도로 1승이 김명훈 선수에게 이렇게 기쁜 겁니다. Who would be number 저희가 6? 연패라는 거를 그렇게 강조할 정도 되면 선수들은 It would be Vulture if he wasn't a scumbag, so we're gonna cross him off the list. 안 하는데요. 예, 선수들이 항상 뭐 인터넷에서 기사 같은 것을 찾아볼 텐데요. 분명히 어느 거 경기장에 오기 전에 그런 것들을 확인했을 겁니다. I don't know, maybe someone else from the last 10 years that I 방금 경기에서 haven't been, I don't know about. Thanks for hanging out, Rug Monkey. Take care. 일단 어려움이 있었음에도 불구하고 김명훈 선수 드디어 승리를 거두면서 연패 끊었고요. 이제 한상봉을 떨어뜨릴 수도 있을 것인지 김명훈 특유의 이제 웃음이. July-Zerg, so we're as far as just epicness, July-Zerg is definitely 경기 보자. one of the top Zergs of all time. But as far as his maximum playing ability, it never quite reached the level that the other Zergs did as far as like just sheer objective skill. I think that's why we're kind of not talking about him. All right, so we got, I think it's 1-1, right? So yeah, we got a tiebreaker game here that will run the tiebreaker while I get Chatcraft running. I need to get the colors though. Okay, so 0 is green. Oh, I can leave the G then. Oh no, that's the other one. Okay. Green and Quanro is orange. Okay. And then we'll just get Chatcraft running over here. 지고 이겼기 때문에 분위기는 김명훈 선수 괜찮습니다. 네, 그런 부분들이 김명훈 선수의 저그전 스타일을 보면 알 수 있는데요. 약간 이 선수가 좀 외줄타기, 저그전에서 좀 외줄타기를 좀 자주 하거든요. 그런 부분에서 본다면은 데스티네이션이 2인용 맵이기도 하고 정찰이 빠르기도 하고 We got 언덕이 있기 때문에 상대방의 거센 저글링 2 zealots. 하기도 하죠. 맞습니다. 자, 아무튼 그 연패, 6연패까지 찍었다가 드디어 끊었어요. 2 zealots. We got 2 marines. 저기 뭐 우월감 밀리죠. And we got 10 Zerglings. 1, 2, 3, 4, 5. This is gonna be interesting, man. The Zerglings, I think, might take it. The Zealots, though, could clutch it out. The Marines, probably screwed. Just saying. But depending on how the splits go, this could be a clutch out. This could be another clutch win for Roberto on the Zealots. Okay, August 10th. Save the map name. Gotta boot up the old Brewbore. Gotta boot up the old Battle.net. Jadong is in bad shape right now, is he? Oh, that's too bad. I was hoping he'd be in really good shape for this season. People were saying he was doing really well before the last season in ASL. We all want to see the old true genius Jadong, but it might not be the case. Maybe never again. Maybe never again. Okay, we got August 10th. Pull up the map.
말씀하신 외줄타기 좀 아슬아슬한 어떤 플레이를 좀 Few good 즐겨하는 games. 것 같아요. Okay. 저글링은 지금 안 보여주네요. 저기 위에 모아놨습니다. 캐스통 옆에. 네, 그렇습니다. 지금 한상무 선수가 Reached top 8? I don't think he reached top 8. I think he got top 16 last day I saw. 오지 않고 12드론 원래 보통 12드론 투회 처리했는지 안 I could be wrong though. Did he get top 8? 네, 지금 오버로드가 꼼꼼하게 살피고 들어오는 모습이 I guess I don't remember, do I? 드론 스포니프로 했을 때 저글링을 Alright. 쪽에다 숨겨놓습니다. 그렇기 때문에 Let's pause the ZVZ tiebreaker. And we're gonna switch on over to the Chatcraft battle screen, which the chat is only showing the YouTube chat, so I'm just not gonna try and bother adding that right now. So we'll get chat back in a minute, guys. But in the meantime, let's go ahead and get this started. A small battle, but an important one. Let's see how it goes. Let's see what the Zealots. Okay, the Zealots are gonna split. The Zerglings get a nice surround there. They might actually have enough. They're kind of divided, but they are going to be able to just outnumber the Zealots. I think with 2 or 3 less Zerglings, it wouldn't have pulled it off, but that's going to be a big fat Zerg win. That's it? Just Cicero? He was the only one that bought Zerglings? Nice. I wouldn't say you spent too much, because I think 8 Zerglings there might not win, to be honest with you. Zerg are up to 85. They're looking to almost double, like if they win a lot more, they could almost double Protoss soon. Could have bought 1 less. Yeah, but then if someone bought like 1 more Zealot at the end, you would have been screwed, you know, or something like that. So, you never know. Anyway, GG. Go ahead and reset it for the next one. I don't know why chat isn't working today so much, man. It's so dumb. I had Ultralisk. There's a way to do that, but you have to use bits instead of words. 상대 오버로드 움직임 봤거든요 지금요 김명훈이. 그 시야 밖에 아래쪽에 있는 병. Alright, take care, man. Yeah, it's like 5 or 6 in the morning now or something. Have a good night. Have a good sleep. As soon as the Zealot splits, it's over. I mean, you kind of want him to split, though. The Zergling split, too. It's just the Marines didn't put up much of a fight. Oh, I've got all kinds of stuff on my shirt. Luckily, I got a crappy webcam. You guys can't tell as much. 다리 쪽 수비하기가 용이합니다. 나가긴 불리합니다만 들어오는 거 막기는 쉬워요. 김명훈이 잘 싸워줬어요. 김명훈이. Oh, this might be a short game. This might be a short game. Is Zero just gonna win right now? Oh my gosh. He's not going for the hatchery. That's interesting. He's not putting pressure on the hatchery. I think he... Is that a mistake? He's got more lings coming in here. Because this hatchery isn't as important as the spire. If the spire gets up, he might be screwed. And so I think this might be why he's going for this. But is he killing any drones? Now he's trying to target drones. I don't know if he got any drones there. That might have been... Well, I'm going to go back. Because right now, Zero has like 8 Zerglings. Quanner has like none. Or he has like 2. He goes for the spire and he goes for this corner. Quanro fights with a few drones and some Zerglings. He redirects back. The drones are actually doing a lot of work. He's only lost 1 drone. And he's retreating the others, and the Lings are chasing the drones and getting killed. He actually just lost like 6 or 8 Zerglings for 1 drone. Those drones have got to be on like 1 health though. The one he surrounded got killed, and the others are just, they're getting protected by the Zerglings, so they just couldn't focus far enough. Wow, Zero had that game! And then just, somehow he just didn't quite pull off the drone kills there. And now he's down a hatchery. I don't even know if he has Spire tech. Okay, Spire's up. But he's at a bit of a disadvantage because the Spire's going to be up first.
but it's only going to be good defensively, and then he can't get across the map fast enough because Sulky, I'm sorry, it's not Sulky. Yeah, Quanro Spire is up enough that he can get his own mutas out by the time they get across the map, and he has the advantage with the extra hatchery. Now, if Quanro throws away some lings here and doesn't get any drone kills, it could counteract. So now, theoretically, Zero has the map control now. Maybe he can get another hatchery now. I think that's probably going to be his play. But he doesn't have enough drones for that. Or enough money, so never mind. Yeah, Quanro just has... Quanro has an extra hatchery. I think that's GG. The drones are just fighting, dodging for dear life. How are these lings taking so long to kill for that sunken? It's crazy. Sulky would have won. Jaedong would have won. 네, 결정적으로 이게 해처리 2개라는 거 분명히 큰 영향이 있을 거. 아, 근데 이거 잠깐 할수 없게 몸보세 찍어서 드론 쭉 뺐다가 다시 쭉 들어오는 그런 상황이 더 Yeah, the double scourge. Do you guys know? I thought I remember that if you have one scourge hovering above an egg and a muta pops out, if the scourge hits before the muta is fully formed, it'll kill it with one scourge. Is that true, or is that something that I just like heard wrong years ago and misremembered or something? It could be wrong. Don't take my word for it. I might have to test it. But I thought I remember that that's a thing. 이게 유일한 희망인데. 아, 규모가 비교가 안 되네요. 이거 뭐 사우나만 아닙니까? 아, 김명은 그 손에 Oh, 잡힐 no. 때 했던 그 No, Zero! 너무 신났어요, 저글링이. One kill scourge can kill two scourge as they morph. Oh, interesting. 포기하는 딱 그런 모습이죠. 네, 그 김명훈 선수의 그 저글링이 거의 모든 걸 다 건 저글링이었네요. I mean, how often does that happen? It's not that game breaking, is it? 그러니까 그 저글링이 It's not super often that 앞마당의 처리를 날릴 수도 있었고. scourge are camping above an egg of a scourge. 집중을 해서 드론이 자원 채취를 못하게 만들든 드론을 좀 더 잡든 뭘 할 수 있었는데. Yeah, Zerglings can kill stuff too, right? As they pop out, and the egg becomes not an egg and loses its armor, but it hasn't turned into the other unit yet or something like that, right? Look at Zero microing for dear life with nothing. Yeah, that's too bad. I don't think it's that big of a... I don't think it's a problem necessarily to have eggs be a little bit vulnerable at their moment of hatching. Is that what it is? Maybe it just looks like they're killing the thing, but they're just killing it so fast that you don't see the full animation of the morphing or something. Poor Zero. Alright. Up next, we got another mirror matchup. I think this might be the start of the round of 16. Some epic drum solos there at the beginning. So yeah, here we got the round of 16 is starting here. So let's see if I can figure out who these people are. Shin Hui Sung, I don't know who that is, versus Song Byung-gu. I know who that is. That's Stork. Stork versus some Terran. We'll find out later. Sung Myung-hoon, I think that's or Jung. I think that's Fantasy versus Kim Gu-hyun. Don't know who that is. Is that Cal? Jin Hyung-soo. I don't know a lot of these guys' names apparently. Lee Jia-dong is the Zerg here though, facing off against Terran Jin Young-soo. I don't recognize that name. And then this is going to be Bisu versus Free. Wait, hold on. Wait, this is Bisu versus Free. None of these are PvP matches. Why does it say Bisu versus Free? I'm confused. Oh, up magic. Okay.
They are vulnerable when in hatching animation. They take damage. Oh, it's Huashin. Screw Huashin, man. Anyway, I don't understand why there's no PvPs in this in this round of 16, but we're gonna watch a PvP right now. 보고 싶을 그런 경기들만 남아 있습니다. 구성원을 2대빵으로 잡았어요. 그렇습니다. Okay, so free is Yoon Young Tae. 언제까지 몸통 꼬리만 할 겁니다. 윤태 선수 여의주를 문 머리 정도 있고 뭐 이런 But he's not on this list. 완전히 정선된 선수들만 나와요. 그리고 대진이 참 재밌는 부분들이요. 자기보다 Maybe one of these Protoss just says like to be determined or something. I don't know. Anyways, 가끔 친해도 들어오고 뭐 I'm done caring. Let's move on to the game. 준비할 때는 그 어제 잠도 제대로 못 잘 만큼 아하. 너무 기대가 되더라고요. Who cares about Protoss? 아웃사이더부터 시작합니다. I care. Got another mirror matchup. Gotta get the colors again. Round of 16. Yeah, so this is, but this says this is the round of 16. But I'm so confused. See, this is round of 16, game 1. But the round of, maybe this, or are you saying that wasn't, maybe that chart wasn't the round of 16? 준비할 때는 그 어제 잠도 제대로 못 잘 만큼 아하. 너무 기대가 되더라고요. 누가 붙어도 Yeah, this says round of 16 on the left side here. 스타리오 같은 경우에는 가끔 친해도 들어오고 뭐 Maybe they're talking about a different tournament. 그런 맛이 있습니다만 Maybe they're talking about a different tournament or something. 정선된 선수들만 나와요. 그리고 I don't know. 대진이 참 Anyways, 재밌는 let's just get to the game. Get to the game. So free is going to be teal. 16강. Teal? 선수의 지정입니다. 자, 이거 파란색이에요. Teal. 그리고 EMS는 이제 김태경 이곳입니다. 붉은색. Visu's going to be red. 특히나 김태경 선수의 사실 2009년 성적이 너무 좋아가지고요. 그 가운데에서도 And this is a bright pink color for Dr. Dinger. I remember his name. 저구전을 능가할 만큼 무려 22승 5패 80%. It doesn't have the players in it. Yeah, so maybe that's for, maybe this round of 16 for another tournament. And they're like, they were just doing a preview of like, also check out the OSL next week because they're going to be these players. 단순히 뭐 무난한 패턴이 아니라 전략적인 승부도 가끔가다 걸면서 동시에 견제와 센터 싸움 이런 것들이 잘 맞물리기 때문에 정말 이 Is that a picture of Bisu? 보게 되면은 뭐 빈틈이 없다라는 말밖에 안 나오거든요. Is that a picture of free? Oh. They actually zoomed in on the tiny text in the corner of that sign. That's kind of funny. 말씀 못하시나요? 아, 저희 해설자들이 저런 그 사랑의 표현을 거의 듣지 못하거든요. 그렇죠. 배가 아픈 거죠. 그렇죠. 질투라는 겁니다. 왜 저희가 왜 말문이 막혔냐? 우리는 안 해주냐 이거예요. 근데 이해합니다. 저희한테 뭐해? 가정으로 돌아가시면 네. 해주시겠죠. 사실 그 김정민 해설위원 이후로 처음이에요. 그렇습니다. 경기로 다시 돌아가서 이 아웃사이더라는 맵 자체가 이제 안정적으로 미네랄을 확보를 할 수가 있기 때문에 양 선수 다 좀 안정적인 경기 운영을 위해서는 일단 미네랄 멀티를 먼저 확보하고 앞마당 가스 멀티를 언제 먹느냐 그리고 언제 견제를 하냐 그리고 언제 그 견제를 어떻게 막느냐 이 싸움이 중요한 키포인트가 될 것 같습니다. 네, 정찰 방향은 유정태보다 김태경이 좋습니다. 조금 늦게 출발했습니다. Yeah, I guess that must have just been another completely different round of 16, I guess. 프로그램을 활용할 어떤 그 Oh, well. 이런 것들을 시도하기보다는 좀 무난한 운영을 좀 선택한 것으로 보이고요. 경기 분위기가 좋은 선수들이 이렇게 Yeah, no one's in, still no one in the YouTube chat. 정찰을 하게 되면은 일단 매너 파일론을 I really just have no idea why chat isn't working today. It's bizarre. Oh, I gotta turn Chatcraft back 안 on. 하면 꽂아놓을 수 있습니다. 파일런이요. 윤영태 선수 입장에서는 이 부분이 상당히 거슬리기 때문에 계속 이 부분을 신경 써 줄 수밖에 네, 없습니다. 안 하더라도 프로브 하나가 지금 대기하고 있잖아요. 지금 양 선수가 모두 예방 파일럿까지 건설한 건 아니기 때문에 근데 뭐 워낙 There we go. 정책이 했고요. 질러까지 나왔기 때문에 지금의 어떤 그 매너 파일럿 시도는 좀 의미가 없고요. 그리고 극단적인 사이버 빌드가 아니라 질럿 이후의 사이버 태클을 타고 있기 때문에 일단 Meat's back on the menu. 힘들게 경기를 하는 건 By 아닙니다. meat, I mean Marines, Zerglings, and Zealots. 특별한 상황 발생하지 않고 있어요. 이제 본격적으로 이제 싸움을. What do you think Zealot meat tastes like?
여기서는 이제 몸 푸는 거죠. 이렇게 컨트롤하면서. 이렇게 하지만 몸 푸는 와중에 프로브가 만약에 잡히게 된다면은. Do you think meat from other planets is going to taste the same as meat from Earth? 나가도 꼬이기 시작하는 거죠. 갑자기 프로브 잡히면요. 네, 같은 성적전에서는 뭐 일꾼 하나의 어떤 그 Or would it have, like, is muscle is going to be made in the same way in other places, or is it going to be, because that's what meat is muscle, right? 네, 죽어도 죽어야. Or is it going to be completely different? Could we even digest Zergling meat? 이런 것들 자체가 Maybe not. 김태경 선수한테 정보를 주는 Maybe it'd be 것입니다. poisonous to us. 그러니까 프로브가 살아야 돼요. 조금 미세한 차이도 다 캐치가 되고 있거든요. 양 선수들은요. The old school PvP, let's see if we see any manor pylons. Maybe we already didn't, I wasn't paying attention. 드라곤 사거리 업그레이드를 취소하면서 로보틱스를 조금 더 빨리 올려서 리버를 견제를 가는 그런 상황을 좀 많이 만들기도 하지만 그래도 이 맵 자체가 수비하기가 굉장히 용이하기 때문에 그런 모습들은 안 보여줄 것 같네요. 지금 그 김태권 선수가 사거리 업그레이드를 양 선수 Let's 모두 다 see. 지금 취소를 했거든요. 예. 네, 근데 Doing some unrelated math in my head real quick. Sorry. 네, 그거를 확인을 했습니다. 똑같이. 외국 분들도 Goomba hurts Bisu. 계시고요. 이렇게 되면은 아무래도 Isn't that Goomba, right? It's a Goomba, right? 조금 더 유리한 점이 It's interesting to say. 셔틀 속업 업그레이드를 해서 가스가 남게 됩니다. 그렇기 네. 때문에 윤영태 선수는 오히려 그런 셔틀 속업하는 부분이 많이 힘들기 때문에 김태경 선수 입장에서는 오히려 그 부분이 더 편하게 경기를 할 수가 있겠죠. 먹히기만 하면 짱이죠 지금까지. 나름 지금 아주 심플하게 가고 있습니다 김태경. 네. 뭐 사업을 좀 늦게 해주면서 일단 로보틱스를 양 선수의 생각이 지금 모두 같기 때문에 근데 문제는 윤영태 선수는 사업을 끝까지 지금 안 해주고 있는 모습이고요. 이 부분이 윤영태 선수가 셔틀 속업을 생각하고 있는 것 같은데요. 드라곤 사업을 하지 않는 것으로 봐서는. 자원이 300대로 넘어갔습니다 윤영태. 네, 일단 이렇게 하면서 이제 언제 멀티를 먹는지가 중요한. Do you have many minerals left off the mater? 급하게 먹다가 오히려 Maybe you don't want to say. 당하면은 경기 거기서 확 기울어 버릴 수가 있기 때문에 확장 가져갈 수 없지만 딱 나옵니다 경기가요. 안전하게 먹는 것이 중요합니다. 네, 오히려 윤영태 선수가 이게 Quana versus Lita was one of the matches? Oh, I just saw that. 소고빈이 아니냐의 어떤 That'd be a fun match to watch. Would be a very fun match to watch. 부담이 잃었을 경우에 무위로 들어갔을 경우에 부담감이 있겠지만은 Oh, right. So this is outsider, and so they can kind of be just stay on the ramp and be safe. 예, 그렇습니다. 오히려 거짓된 정보를 준 것이 되는 What is this 거죠. pylon? What is this probe doing? 윤영태 선수가 이제 가스를 조절하는 Oh, he's gonna try and glitch through to get a scout. 그 이후에 셔틀 견제를 감으로써 김태경 선수로 하여금 방심하게 만드는. Lita's pretty cool, man. 생각할 수가 있겠습니다. 이제 병력이 준비가 됩니다. Did I ever tell you guys the story about when I taught Lita to play Starcraft 2? Wait, what happened there? Look at this probe. Hold on, look at this last shot on the probe. This is really weird. It's like the probe, it fired the shot when the probe wasn't up on the ramp yet, but the probe got enough up the ramp by the time the shot landed that it counted as high ground and there was a miss. Watch this. See the shot, it didn't land. That's really interesting. That's really, really interesting how that worked. Open bets on Chatcraft games? You know, I thought about that, but then, like, the thing is like, people spend their money on the Chatcraft game in order to win it, so they don't have the minerals to spend on betting on it. It works like that in Dota also. That's interesting. I just don't think I've probably seen something like that before, but I just didn't register that that's how it worked. That's interesting. So Dota, well, yeah, Dota was originally a Warcraft mod? Or was it originally a Starcraft mod? 가서 이제 옵저버로 이제 보고 활용을 하겠죠. 네, 확장 거동대 김태훈 7시에 미네랄 가져가면서 셔틀은 3시 지나고 있습니다. 예, 3시를 아직 확인하지 못했으니까 3시 지역에 미네랄만 클릭해서 멀티를 먹지 않았다는 거 확인하면은 바로 빼야죠. 네. We could try doing bets on Chatcraft games. 먼저. It's just, I think if it wasn't, and it would have to be for close ones, because if it was like, you know, 10 Marines and 1 Zergling, it's too obvious. No one's gonna bet on the Zergling, right? So. Okay, I thought it was Warcraft 3.
나오지 않을 것 같습니다. 네, 확장 안 하는 거 보고 일단 수비합니다. 김태경. 그래도 그렇지. 지금 공격적으로 지금 윤태 선수가 이게 잘 떨어져야 돼. 리버 Ugh. 스케럽이 이게 Interesting that Warcraft 3 had the same, or had similar uphill firing mechanics. 대박이 나올 수가 있거든요. 야, 근데 병력들이 계속 늘어나고 있어. 그 빈틈이 있을까요? 지금요 이 상황에서. This Reaver, 한번 꽂아넣어서 no dodging at all, just lets it land, kills a few probes. 그냥 총을 네, 갖다 버렸어요. 그래도 뭐 가장 중요한 건 셔틀을 잃지 않는 게 더 중요하기 때문에 말이죠. 근데 김태경 선수는 확장 돌아. Kills a few probes. Not bad. 이렇게 확장을 돌아가게 되면은 게이트 늘어나는 시간도 빠르고. Bisu has an expansion up now though, so I guess Free just got better, quicker tech. 또 움직임도 좋은 게 미리 와 있어. 이게 만약에 지금 없었더라면 Maybe? 위험할 수 I don't know. 있었는데. 아 그래도 지금 드라군이 없기 때문에 먼저. 자, 먼저 리버. 네, 리버. Oh! Nope, it's gonna dud. I think. Yeah, looked like it dudded. 불발이에요, 네. Once the probes get a certain distance away, Scarab just can't land on them apparently. 잘안 풀립니다. 이거는 똑같은 생각을 했지만 김태현 선수가 멀티템프도 빠르고요. 윤태 선수는 멀티를 Even if it follows them, it'll dud, you know? Yeah, they're showing that Free doesn't have an expansion up, so he's kind of all in here. This is gonna be tough because like usually if you do this, like your opponent is defending a low ground expansion, but Bisu, because of ramp he can defend unless he's gonna ferry all of his units over or something. Is he actually just gonna try and barge his way up the ramp? Shuttles flying. Oh, nice. Well, I mean, you know, Reavers are a way to do that. Reavers are gonna force him away from the ramp top. These Reavers are doing work. Does he have the damage upgrade? Actually, I don't know if you two-shot a Dragoon without the damage upgrade. But if they're moving, they take less damage. They're moving away from it. Oh, Bisu's countering with his own Reaver shuttles into Free's main though, and Free doesn't have anywhere to run his probes. Oh, 8 kills, 12 kills. Oh man, even if he fails this attack and doesn't win the game outright. Well, no, I guess, yeah, if Free fails the attack, then he doesn't win, then he's just too much trouble, he's lost too much, I think. These Reavers are doing work, though. Could Free just win here? Oh, Bisu brought his Reavers back. Good old Reavers trading shots and getting picked up by shuttles and not landing their scarabs on each other. Yeah, Free has like no probes. Although on here, Bisu actually has lower supply. Bisu actually has lower supply. Is he actually? I thought he with Free at one base and losing all his probes, I thought he was losing, but he could win this. Now he roasted all of Bisu's probes, so yeah, I think Free wins this. He's double supply of Bisu now. Oh, he has like no probes! There must have been a scarab landed on Bisu's probes that I didn't see. Or maybe they just all ran to this expansion and then they just all died now. 지금 리버 한기가 18킬입니다. 한 번만 클릭하면은 셔틀 터지거든요. 셔틀. 김태경 리버 죽으면 안 됩니다. 지금 최소한의 수비도 못 해버렸어요. The expansion's gonna go down. I think, maybe. One more scarab. Is he gonna target the... Yeah, good targeting the Nexus. The Reaver would have just dodged it. So now he doesn't even have the Nexus to refill his probes as quickly. And Free has expanded to the low ground in the meantime. Yeah, this is over. Pretty sure it's over. 아니면은 뭐 그 러시 갔을 때 하나만 가고 하나는 수비 뭐 이런 식으로만 됐어도 됐는데 요태 선수가 좋아요 지금 상황에. 설마 들어오나 했거든요. 자 그러면 Oh, he's not gonna kill any. Oh, he killed a couple. 리버 체력도 빠졌고 셔틀 체력도 많이 빠졌습니다. Think this is over. 김태균 선수 너무나도 힘든데요. 그래도 마지막 자기 자신이 이제 쌓아놓은 잉여 자원으로 지금 이제 러시가 모습인데요. 여기서
Wow, that's crazy. I thought BC was gonna hold that off and then have the advantage, and it just didn't. Wasn't enough. 여기서 무리 안 해도 됩니다. 앞마당 뺏어서 포기해도 되고요. 드래곤으로 막아내면 윤용태는요. 이번 자 드래곤이 많아요. 드래곤이 맞아주면서 2번만 잡았어요. There's the GG. 김태경. Very interesting. 진짜 최고입니다만은 WCG는 작년 대전의 연속 16강. Very interesting. 거기에다가 출발 자체가 굉장히 좋았거든요. 멀티도 미세하게 빠르게 진행이 되면서 지켜내기만 해도 윤태 선수가 뒤를 바라보기가 굉장히 Best of 3. 순간일 수도 있었는데 그런 어떤 심리전 승에 윤태 선수가 좋아. Best of 3, or is it best of free? 김태경 이번에 또 16강에서 그냥 주저앉아 버리는 거야. 1금 줬어요. 네, 하지만 여전히 또 기회가 남아있기 때문에 See if we can get the colors here. Roberto, he just likes to put those 2 zealots in and see what happens. 백스테이션 경기 시작됐습니다. 먼저 위쪽이에요. 윤용태입니다. 1등을 앞두는 윤용태. Alright, so this time Bisu is red again, and free is yellow instead of teal. Oops. I said instead of teal, and then I was thinking teal, and so then I put the wrong color. I think this is Destination. Is that the same person that drew Bisu before? They just drew him again? Look like the same style. I gotta pee, ladies and gents. Might get something to drink. BRB. 네. 초중반까지 You just have to laugh at this sign though first. I think it said. I think it says. What says Kim? It says Kim Tae Lee. And the question mark, and the other guy says Bak Young Un. I think they're like mixing up the names or something. I don't know. Could be wrong. I don't know. I'll BRB. 네. 2인용 맵이다 보니까 빠른 정찰 이후에 매너 팔러 이런 거 선수들이 참 많이 했었는데 네, 조심스러워요. 뭐 워낙 또 많이 나오다 보니까. 그럼요. 네, 양 선수 다 뭐 본진의 상대방의 게이트 정찰은 안 하는 모습이고요. 오히려 앞쪽에 게이트와 게이트 정찰과 상대방 기지로 프로브가 달려가는 모습인데요. 네, 이제 막 다리 건넜습니다. 아래쪽 김태경은 이제 중앙까지 지나고 있고요. 네. 첫 경기는 진짜 과감한 투셔틀 상대편 본진 드랍 망했어요. 그러다가. 그렇죠. 유일타 선수 그 기세를 몰아서 첫 프로브 정찰부터 빠르게 상대 본진 들어와서 매너 파일럿 넣어주고 네, 흔들어주고 뭐 이런 식으로 이제 예방 파일럿 미리 짓고 있고요. 윤태 선수는. 네, 앞경기에서도 뭐 김태경 선수 입장에서는 평소와 다름없이 견제를 갔지만 윤용태 선수 입장에서는 오히려 견제를 무리를 하지 않고 오히려 앞쪽으로 정면으로 승부하는 모습이었거든요. 그렇다면 이번에는 또 어떤 선수가 견제를 더 열심히 하고 어떤 선수가 그걸 막을 것이냐가 상당히 중요할 것 같습니다. 자, 이번엔 그냥 대비형, 방어형 파일럿을 심어놨습니다. 양 선수 아래쪽에 김태경이에요. 이 맵 자체는 뭐 말씀해주신 것처럼 원게이트 프로보! 네. 사거리가 약간 안 됐어요. 저 프로브가 저렇게 미네랄을 캐게 되면요. 보통 프로브를 뺄 때 본진 미네랄을 클릭하게 되는데 저렇게 미네랄 캐게 되면은 C 컨트롤로 바로 뺄 수가 있죠. 그런데 방금처럼 프로브 이러면 안 되겠습니다. 이 맵 자체는 리버보다는 이제 기술적인 걸로는 이제 다크를 많이 쓰는 물론이죠. 많이 선택하고요. 특히나 원게이트 더블이 가능합니다. 상대가 투게이트까지 올리는 거 보면 다리 진영이 있다는 측면에서 수비가 용이하기 때문에 원게이트 더블이 또 가능하거든요. 그러니까 저 프로브를 좀 오래 살려가지고요. 앞선 경기 때처럼 드래곤 사업 여부는 좀 확인해줄 필요성이 있고요. 그러면 상대 의도 알면 맞춰서 갈 수 있어요. 네, 그렇습니다. 프로브를 계속적으로 돌려줌으로써 드라곤 사거리 업그레이드를 취소 못하게끔 만들어주는 효과가 또 있거든요. 하지만 그리고 취소를 하더라도 늦게 또 취소를 하기 때문에 그 효과가 반감됩니다. 야, 프로브 잘 살리고 있어요. 한 방도 안 받습니다. 윤용태 아래쪽. 이것은 이제 윤용태 진영이고요. 김태훈 선수의 프로브는 뭐 체력이 아주
풀로 차 있고요 지금. 네, 한 방도 안 맞았어 지금까지요. 네. 아 프로브 견제. 예, 파이널 이걸로 이제 시합부까지도 할 수 있는 거예요. 저게 이제 뭐 완성시키진 않더라도 드래곤 프로브까지도 동시에 저걸 잃더라도 예 정보를 얻을 수 있는 거거든요. 네, 또. 이 파일로는 취소하는 편이 낫죠. 아무래도 취소를 하더라도 자원상의 손해는 네. 결국 스테다바도 먼저 가는 또 그러니까 유력해요. 데스티네이션에서 저런 그 기적인 다크를 많이 쓰고 있기 때문에 이태현 선수 확인을 못하더라도 어느 정도 염두를 해둬야 돼요. 스코어상 앞서가는데 과감한 플레이가 필요합니다 유력해. 네, 혹시나 김태경 선수가 뭐 한 박자 빠른 리버라든지 그리고 멀티 이후에 로보틱스가 좀 늦는다든지 이러면은 윤영태 선수의 다크 타이밍이 제대로 나올 것 같거든요. 로보틱스 가고 있습니다. 자 김태경. 네. 닥템은 맞기만 하면 알면 끝이에요. 원래 유현태 선수가 쓰고 있는 저 다크 저 빌드 상대로 김태현 선수가 안전한 그러니까 그 상성으로 완전히 이겨버리려면 로보틱스 올리고 옵저버 가면서 본진에서 투게이트 올리는 거예요. 그렇게 되면 이제 유현태 선수는 굉장히 어려워지게 되는 거예요. 그리고 지금 윤영태 선수의 빌드 자체가 원게이트에서 다크를 뽑고 앞마당을 가져가는 빌드가 아니라 지금 투게이트까지 올리고 있거든요. 그렇기 때문에 김태경 선수가 여기서 지상군을 압박을 하더라도 윤영태 선수가 밀리지가 않습니다. 그렇다면은 김태경 선수가 지금 할 수 있는 방법은 드라군으로 계속 견제를 해서 상대방이 드라군 사거리 업그레이드가 되었는지 안 되었는지 그것을 계속 살필 필요가 있겠습니다. 쳐야 정보가 나옵니다. 가만히 있으면 모르죠. Wait, what's happening? 드래곤 사업이 먼저 끝난다는 거. What's happening? 활용할 필요성이 있는 거고요. Oh god. 하지만 윤영태 선수가 또 잘해주고 7시 I was AFK getting a snack. What happened? 상대방이 견제오는 타이밍에 다시 프로브가 Did we get raided? 상대방의 태클을 확인하는 그런 프로브용이죠. 지금 김태현 선수가 원게이트. I'm looking. Artosis! Who's that? Chad, you guys know who Artosis is? This guy raided me. Called Artosis. Have you heard of him before? Is he kind of a big deal in Starcraft or something and I just don't know about him? 다크가 달려가면서 지상까지 같이 가서 오히려 다크가 뭐 프로브를 썰지 않고 Welcome everybody! 잡아주는 그런 것도 노려볼 수가 있겠습니다. You guys are crazy! Welcome Raiders, thank you for all the follows. Didn't know the guy? Artois says, that's what it is, okay. Artosis! Thank you my friend, if you are still here, thank you so much for the raid. Much appreciated. Much appreciated. All of you Terran fans are gonna come in here and get to watch some PvP, but we're watching some old school Starcraft here today. This is Free versus Bisu, you might have heard of both of them. Actually, both of them are in the ASL, aren't they? I think both these players are actually... That's kind of crazy, isn't it? That both these players... This is a series from 2009. Series from 2009. And both these guys are still playing StarCraft 13 years later. And actually, at this point in time, 2009, these guys have both been playing for 3 or 4 years professionally anyway. So these guys have been playing for like 20 years, man. Almost 20 years. Anyway, we're watching some old school StarCraft. Thank you for the follows. If you guys don't know me, I was obviously just kidding about Artosis. He and I were co-workers at GOM TV. I consider him a friend now. So yeah, we go way back. We go way back. I actually first met Artosis at WCG US in 2008, I think. I think in 2008, WCG US, I met him for the first time when he was competing. He was competing to be the US representative. But that was the year that Idra was there and Nooney was there, and so that was a tough. It was a tough one, man. That was tough to get through that group to get to WCG. But that was the first time I met him. And then, you know, fast forward a couple of years, I was working with him in Korea. So if you don't know me, I was a Brood War caster way back in the day as well. I started around the same time that Artosis did. He was doing TSL, I was doing casts of Korean stuff back in the days. I started in 2007.
And yeah, man, I actually, you know, I feel like Artosis and Tasteless were like one prong of attack, and then people like me and Diggity were the other prong of attack, and Cloudart, and together, you know, some of us doing the YouTube stuff and then like populist stuff, and then Tasteless and Artosis working in Korea to try and make things happen there. Together, we all made esports, man. We created esports, which is pretty fantastic. We got SC2GG folks in the chat. That was not the year that Day9 was competing. No, I think Day9 competed a couple years before that. I don't remember when the last year Day9 did it though was. Anyway, so yeah, welcome on in. And if you don't know my stream, I still do some casting of some of the older games, occasionally newer games, but usually older games. You know, a lot of people are doing the ASL, the modern stuff, the remastered stuff, so I kind of like pay tribute to the old days. So on this stream we watched the old legends. Today we're watching Beast and Free. Sometimes we'll watch even older stuff from like July Zerg versus Uv, or you know, Nullra and Boxer and Nada and all those guys, and sometimes we'll watch Fantasy and Stork and Zero. So I can't. I do thank you all for the follows. I can't. It's too many for me to say everyone's name, so I'm not gonna go through here and like say everyone's name. But I appreciate you all joining me. Thanks for coming along. Welcome. Yeah, Cloudart, Cholera, Rise. That was like our gang back then. Me, Diggity, Cloudart, Cholera, and Rise. We all like were some of the first ones, and we all kind of like teamed up and made sure. In 2008, every single Korean game was casted in 2008 by an English caster, because we all like organized and made sure that every tournament was covered, basically. Maybe not like every Pro League game, I guess, but every tournament game was covered, and most of the Pro League. I'll watch old SC all day. Nice. Well, welcome. Dude, the group selection ceremonies were really hype, weren't they? Don't they do those for ASL now, or no? I need a better mic setup. So, I appreciate the feedback. Probably something's going wrong with my mic, because usually my mic, if it's set up properly, is actually pretty good. So I'm not sure what the problem is right now, but we got a big battle here between Bisu and Free. Because I actually have a pretty good podcasting mic, but sometimes the filters get messed up and it sounds bad, so I'll see if I can fix that. Let me see if I can fix it right now. Oh, there's the GG. It's actually good we have the end of the game here, because I can pause this and I can just hear my microphone for a minute here. So let's see here. Let's do this. Alright, test. Let me turn the volume up. Test. Sounds fine to me. Oh wait, there is a little bit of echo, isn't there? Check. Oh, there's like a hum. I don't know where that hum is coming from. Oh. It's vibrating. Something's... Usually this doesn't happen. You're hearing it echo because I'm listening to myself, and you're hearing me listen to myself. But yeah, there's some kind of echo going on. Or, I mean, the hum. I think it's the vibrations from my computer. Maybe if I do this. Because I don't have an arm. No, the humming is still there. If I lift up the mic, though... Oops. If I lift up the mic... There's still some interference there. I'm not sure what to do about it. It usually doesn't show up. Sorry, I gotta stuff some nuts in my mouth. I just need nuts in my mouth right now. Let me well, let's get another game going.
I'll mess with the filters. So that was game number 2. It's a tie ball game now. So this is the tiebreaker game between Free and Bisu from WCG from 2009. It might be that one of my filters got turned off. So let me reset it. Okay, let's check now. It's a little bit better, I think. This very tiny little hum. Anyway. Yeah, I think it's better now. I think one of my filters got messed up. Anyway, if anyone wants to contribute to the moletrap new microphone fund, I will accept. So yeah, those of you that have not been here before, what's going on with this other thing, it's called Chatcraft, is you can buy units with, oh, let me turn off the echo, sorry. Hold on a second. Okay. You buy units with channel points. If you are kind enough to give me a donation or subscription, you can also get units with that. You get the premium units from those. And then basically they all get put on a special custom map that I made and they fight it out. Let's see if I can find the picture here. It's an example. So it looks like this. So they just all basically, it's a free-for-all battle between all the units that were purchased by all sides. So there we go. If you follow, you get free minerals, which are my channel points, and you can buy some units if you want. Even if you just unfollow right afterwards. Here's a pro tip for you guys as well. If you want more channel points in some channel that you're in, once a month you can donate 1 bit. 1 bit will get you like 350 channel points or something like that. Any amount of bits will do it. But if you just donate 1, it'll work. Wait, did you just introduce yourself with copy pasting the introduce yourself message? Dude, League of Legends is an absolute, is an actual legend here. It's amazing. That was. I'm a big fan of meta humor. Now my audio is peaking sometimes, dude. This is not the day for my microphone, isn't it? Also, the chat is messed up. Usually I have a combo chat with a Twitch and YouTube chat, and the YouTube chat isn't working today, or the combo chat isn't working. Let me see if I can turn down my mic input. Maybe that'll help with the peaking. Let's try that. We'll turn it down a tiny bit. What an actual legend. So, what a surprise that we have all these Artosis viewers in here, and somehow there's a lot of Terran units being purchased on Chatcraft. Amazing. Funny how that works. Yamachu boldly buying a Zealot as well. It's tribute for Artie. Welcome on in, everybody. It's good to see y'all. Oh wait, I missed some. Did I miss some subs? No, that was from last week. Never mind. No missed subs. Just like a bunch of follows.
정말 김태경 선수의 기지에 프로가 들어갈 수가 없을 것 같아요. Uh-oh, we got some Zergs coming in here now. 이게 윤태 선수. Oh, I gotta get the colors right here. 독이면 못 못 들어가요. 들어가요. 들어가려고 하다가 죽습니다. 정말 천운을 타고 나서. Let's see. Bisu is red again, and Free is white. 들어가서 죽었어요. 그렇죠. 네, 이렇게 되면은 김태경 It's 선수 nice. I haven't had to change Bisu's color on the screen. 되고 윤영태 선수는 최대한 안전하게 빌드를 선택할 수 Not on my 있는 watch. 거예요. Okay, my watch. 안전하게 선택하는 빌드에 한 템포 막 앞서 나가는 빌드를 김태현 선수. Yeah, you actually have to buy supply depots and overlords in order to be able to place more units, or otherwise you get supply blocks. 영점은 얼마나 복잡하겠습니까? 그리고 저 프로브가 It looks like the numbers all match up though, so I don't think anyone's gotten supply blocked. 센터에다가 프로브만 가만히 놔두더라도 윤영태 선수 입장에서는 Can't let Artie win Chatcraft. The last time Artosis raided me, the Terrans won pretty bad, big as well. 마찬가지거든요. 저 프로브 운이 없네요. 결국 죽었어요. 네, 안쪽 들어가지도 못하고 정찰도 못하고. 정찰대로 못하고. 네, 프로브도. Is Artosis? I saw he was in Canada the other day. Is he still there, or did he go back to Korea yet? 이번 경기에서도 윤영태 선수가 한번더 셔틀 속업을 생각하는 모습이고요. 김태경 선수는 이렇게 하면서 안마랑 매치를 가져갈 가능성이 굉장히 높은데 윤영태 선수 정말 셔틀 속업에서 견제할 때 그 한 번밖에 네. 시간이 없거든요. 지금 김태현 선수는 안전한 운영이 맞네요. 드래곤 사업까지 해주고. He moved for. Oh, I thought he was going to be in Korea till like the end of October or something like that for the next season, 네, 결국 and then he was going to permanently move to Canada. I didn't know he was already there. 김태균 선수가 더 빠를 수가 For good. 있습니다. 과감한 찌르기는 안 통하면 끝이에요. 그리고 윤태경 선수 I heard that he was going to be there through one more season of GSL. 그런 부분들을 생각한다면 자신이 Okay, yeah, that's what I thought. Monroe the Lizard. That he was gonna probably just because he probably moved with his family to get the move done, 대신 김태경은 여유 있게 다 and then he was gonna go back for the season probably or something. 사업을 안 했든 포기했든 뭐 두 가지 표현이 맞을 수 있겠습니다. 어쨌든 사업을 That makes 안 sense. 하면서 상대 What's up, 지역을 Dr. Diggeronger? Yeah, we got our Artosis raid. 현재까지 동시에 생각하다 보니까 이제 그런 것 모두를 생각한 태클을 이제 윤태 선수가 생각했는데 근데 I'll have to send him a message later. 그런 생각을 하다 Say 보니까 thank you and hello. 재판이 될 가능성이 네, 높습니다. 한방 들어갈 때 셔틀이 정말 놀라운 네. 플레이를 해야 돼요. 보시면 김태현 선수 빠르지 않습니까 이렇게? 그리고 김태경 선수의 프로브가 계속 살아서 저렇게 돌아다니고 있으면 윤영태 선수 입장에서도 김태경 선수의 기지에 정찰 프로브를 좀 보낼 필요가 있습니다. 상대방이 두 개 Unban me? I don't think this is not the Artosis unban requests channel, unfortunately. 네, 리버만 맞고 그다음에 영러시 가능합니다. 김태경은요. 상대 진영에 대한 정찰의 불확실함이 바로 That was funny. I like went to go get a drink and like a snack. Got some cashew nuts. Got a little protein drink. I come back and there's freaking booba spam being going on in my chat. I was like, I think I know what happened here, but I'm not sure. Let me just double check. 조급해질 수가 있겠고 리버를 쓰는 데 있어서도 컨트롤에 정말 There was many boobas. 예, 앞선 그 1경기에서의 어떤 그 실수 때문에 Where's the moletrap ASCII? That's a good question. 딱한번 기회가 있습니다. 윤영태 선수에게 딱 한 번 기회가 있는데 김태경 선수가 Is there like a website where you can like put in a picture and it will automatically translate it to a Twitch ASCII art, or do people have to like make it by hand? 근데 지금 셔틀 움직임이 노출됩니다. 옵저버가 딱 맞아요. 정말 네. 운이 안 따라줘요. 가는 곳마다 다 있어요. 이런 가는 곳마다. 성질 급하면 아니. 진짜 나온 거예요. 옵저버에 걸린 거는 뭐 Free. 모른 다쳐도 The Korean casters are getting pretty excited because this Reaver's coming in. I don't think that 받아 들어가죠. 내리지도 못하고 Bisu knows it's coming. The probe almost spotted it. 차라리 무리수도 안 두는 게 낫어요. 윤태 선수 이거 빼는 게 좋아요. 예, A booba mutalisk? 셔틀이 Would that be called a boobalisk? 들어가면 살아나오기. Okay, so now Free saw the observer. Oh! Oh! He sniped the Reaver in the shuttle! 네, 저도 Oh no! 까지 올리는 것을 보고 Oh my, look at Free's face when this happens too. 예, 거기다가 이 왕- That was such a big snipe. He had the perfect 아니, 딱 들어가면 살아나오기. Dragoon placement. He comes in here, he even has speed. Oh man, the fadeaway shots. And Free is like, oh. You could see just like the hope leave his face. Because now he lost his tech advantage. He doesn't have an expansion, which Bisu has. 모르겠죠, 윤용태가? He's so far behind now. And he's behind 20 supply, or like his 15 supply also. 공업을 했다고
Damn, and this is game 3. 템테크까지 느긋하게 경기 운영이 네. 되거든요. 아, 김태균 오늘 경기 재미없게 하나 공격도 안 하고 그냥 막기만 하네. 야, 아니거든요, 이거. 그렇죠. 김태균 이런 선수가 아닌데. Game number 3, this is the tiebreaker game. Now Bisu has the tech, he has the expansion, he has the hair. 네, 윤태 선수가 근데 그걸 하더라도 아까 그 셔틀이 있는 건데 차라리 리버 두개 합류해서 가는 게 훨씬 I gotta find my, I got a Bisu face here on my screen somewhere. I'm trying to find it in my list. 전혀 위협적이지 않아. 네, 그렇습니다. I have this one at least. 셔틀과 리버를 이런 그런 상황밖에 안 벌어졌기 때문에 윤영태 선수 입장에서도 뭐 올인 Free looked 45 when he was 15. 자, 그럼 김태균 선수가 이제 한 방 막았으니까 그것도 완벽하게 I'm trying to find the Bisu face in my list of sources, so I can't find it. 리버 두 개. 태울 셔틀만 나오면은 이거는 정말 Where is it? 이거 막는 것만으로도 힘에 붙이는 I got too many sources in this thing. I need to clean it up. 네, 그렇습니다. 뭐 공격 가는 쪽이 공격 가는 쪽이 오히려 셔틀과 리버 I also missed out on this. I have this new raid animation I didn't get to play either. 그런 상황도 공격 가는 쪽이 좀 유리하긴 하지만 오히려 Oh, what is that? Oh my god, get it off! Oh, luckily we got our Artosis raid. Took care of that pest. 선택권이 다양하고요. Guys like that? I actually was literally gonna set it up this afternoon to play when I got raided, and I just didn't have time. Otherwise, it would have gone off earlier automatically. Scared you? You thought there was an actual roach on your screen? Dude, I've actually had that happen where I lived somewhere where there was cockroaches and like I think I saw one crawl inside my computer. 그래도 유일태 선수 기회 I put my computer in the freezer for 3 days. 전투에서 교전의 유력태라면 네, 선공의 유리함. 아, 자, 두리버 내려왔다. 두리버 셔틀만. 셔틀. 살았습니다. 지금 저렇게 견제 가서 얻어서 역전을 바라볼 수 있는 건 프로브 대박입니다. 근데 프로 한 개도 못 잡았고요. 아, 이 셔틀 작전에 못 씁니다. 저기 태우겠습니까? 그냥 뭐 추락하는 비행기인데요. It fixes hard drives? What, to freeze them? 배터리를 건설해서 어느 세월에 그걸 하겠습니까? 아, 근데 포메이션. Well, Free got an observer kill at least, but he's gonna lose the game, so I don't... Oh, he really just flew his shuttle over here? At least the Reavers got out this time. Is he gonna... No, his own Reavers can't escape Bisu's Reavers now. He does have more Dragoons here, but Bisu kept his Reavers alive, so I don't think it matters. 리버가 뭐 위쪽 리버 따라가는 게 그래서 유일태 선수가 드래곤이 많이 함께 됐습니다만 It gives a chance for the data to be read if the drive is dead, huh? Interesting. I honestly didn't even know if it was gonna hurt my computer to freeze it. I just knew that it would hurt the cockroach, and I didn't want a freaking cockroach living on my computer that could hop out and 이거 다 잃어도 freaking bite my hand or something like that. 함정이 아니라 각기역고 나가는 느낌인가요? Fuli la Kuli. That's one of my favorite animes. There's the GG. It was just all downhill once Free lost those Reavers, man. Any anime recommendations? Let me get the next game queued up and then I'll answer that question. Alright, next series. Oh, we got a little ZVT to show you guys. It's gonna be Hwashin, right there on your screen, versus Jadong, now on your screen as well. Sorry to all the Terran fans. I don't know if Hwashin's gonna win this one. But, if you guys don't know, Hwashin was a match-fixing scumbag anyway, so we don't want him to win regardless. But we'll still watch the game, because we're just going through the whole round of 16 for this tournament. Hwashin versus Jadong. He and Luxury ruined your fantasy teams? Yeah. Did they? Is that because like they lost, or because they threw matches that you would bet on, or just because like when they got caught, they lost a lot of points or something? I was the fantasy Starcraft came a little bit too late.
In 2008, I knew everything about every player. I watched every single game. I predicted 80% of games correctly. But when the fantasy Starcraft came out on Team Liquid, it was like a year or two later when I like wasn't quite as into it, and so I couldn't make the predictions as well. 그 타이밍 자체 정말 무섭습니다. 이번 토요일에 펼쳐지는 바카스가 결승전도 이제도 Luxury chaos theory. Oh, I didn't realize that people were kind of like onto him beforehand. Look at that little drummer kid. It was a cute picture. Anime recommendations, my favorites. Now I tend to like. Oh, we got white people in the audience. You gotta show them on camera in the Korean studio. It's the rule. It's Artie? No, actually, guys, I don't know if Artie has seen this. I sent him a tweet, but I don't know if he actually saw it. Hold on, you guys gotta see this. I think it should probably be. Can I just see my own tweets if I click on my own thumbnail? There we go. Where is it? I might have to scroll back a bit. Where is it? What the hell? Here we go. Wait, no, this isn't it. Where's the video? I'm confused. I had found a video where Artosis was actually in the audience from like 2008 or something like that, and I tweeted it at him, and then I don't know where it went. I don't know where the tweet went. It's just gone? Yeah, this is way back. So I guess the tweet is gone. Maybe I just messaged him. Anyways. Well, that would explain. Anyway, it doesn't matter. Let's go back here. Watch this. Anyway, I did. Point being, I did see Artosis. It was TOS, maybe. Artosis was actually on camera once in a game before he was a caster, or before he was casting for like GSL. I mean, yeah, Fully Cully is one of the best for sure. It's very weird, but it's awesome. It's very layered. I tend to like the less cutesy animes that are more serious. Cowboy Bebop is like one of my favorite shows of all time. Came all the way from Chicago for Jadong. That's cool. Cowboy Bebop is good. Samurai Champloo is by the same people. That's very good as well. Can he see that bunker? He must see it, right? What are some other good ones? If you're about movies, I like Miyazaki. I like Princess Mononoke is probably one of my favorite anime movies. Oh, we got him in the bunker. Oh, that second one didn't get in though. And now all the drones are trapped a little bit outside. Death Note was pretty good. Death Note was pretty good. It wasn't the best, but it was pretty good. Definitely worth watching, I think. I have not watched Full Metal Alchemist, actually, no. I kind of started watching. It was actually like a little bit too... Like, cutesy isn't the right word, but like, silly. Like, I guess it gets hardcore later on, but like, the silly scenes that they had in Brotherhood were just like too... I don't know, I just didn't really get into it. I watched like 4 or 5 episodes of it. And then it just, some of the things were just too little too weird for me. Or not weird, but like, I don't know. Look at these Marines. This one Marine is running around in circles while the other one's getting free kills. That's Marine micro right there. Yeah, it's just like, it would be kind of serious and then it would have these like random silly moments that were not very characteristic. What's the one, do you guys know, does anyone know what the name is? I forgot the name of the anime with the female warrior who has like a staff, and it's like, it's called like the Protector or something like that. I don't remember what that's called though. That was something I enjoyed.
like I said, I tend to like the weird ones as well, like the heady ones, like Lane. Lane Serial Experiments was good. 세레모니를 본 듯하네요. I don't know, man. It's been a while since I watched a lot of anime, so I'm having trouble remembering like the names of the ones that I really enjoyed. 네, 메디파이어가 추가되는 시점에 한 번 더 찔러도 그때도 위기입니다. 이게 성급박을 여려. Yeah, we got our Artosis raid. We're down from 1,700. People have tuned out. 찌르고 나서 팩토리를 올리는지 아니면은 뭐 스타포트까지 올려서 레이스가 오는지 이재동 선수는 지금 깜깜하거든요. 진영 선수가 뭐가 올지 정말 두려움에 떨고 있을 겁니다. That's okay. I think usually, probably, if I had to guess, I would say we have our 20 people that were here anyways, right? And then we have probably about 350 AFK people. And then we have like a few dozen that are still here that stayed from Artosis. I think that usually happens with big raids. People don't want to watch the raid person, so they'll kind of tune out pretty quickly. Like the first 30 seconds, we had a ton of ASCII booba spam and all that, and then like after like 3 minutes, it just died down. They all left. They got bored. 저번에 덮법을 하는 거 돈 계속 쓰라는 겁니다 지금. 아, 저번에 두 기밖에 안 남았습니다. 그러면 이 매직이랑 합쳐지면 저번에 두 기가 언제 닿겠습니까, 매직을? 아, They watch Artosis for the rage. Yeah, I'm sorry. This is a 정찰로 확인할 수가 있죠. relatively low rage stream. 아카데미에서 불이 들어온다는 것을 확인한다면은 이재동 선수가 그나마 다행인 부분이거든요. We keep the salt low for the blood pressure issues to be kept in check. 없이 저 머린 메딕을 다 소진시켜 주는 겁니다. Man, now I'm really curious where that tweet went. 근데 들이 붓길 바라는 I'm sure I tweeted at Artosis, like, check this out. 어쨌든 지영 선수 굉장히 좋습니다. Can someone delete a tweet if you at them? 아 그래도 이재동 선수가 뭐 전진 팩토리나 혹은 뭐 스타포트 계열에서 뭐 레이스 템포나 이런 것들을 어느 정도 생각을 좀 깊게 안 하고 그리고 앞마당에서 드론 좀 많이 확충하는 모습으로 그래도 지금 상황은 많이 나아진 편입니다. I don't think Artosis would delete a tweet anyways if I tweeted at him, but 어느 정도까지 나아지냐 결정이 돼요. 일단 이 공격으로 이것도 소진시켜 주길 바래요. Man. 지영 선수 무리할 필요가 없죠. 오히려 왜냐면 무리했다가는 it's just gone. Maybe like I never hit send. 이재동의 뮤탈리스크 컨트롤에 부담을 느낄 수 있기 때문에 I think it was from an all-star match though. 성크는 성크대로 쓰게 Let me check my messages. Maybe I DM'd him. 이재동 편 뮤탈밖에 없습니다. 진짜 드론 원어치 상단에서 No, I didn't DM him the link. 그래도 정말 이재동이 참 대단하다는 부분이 그런 불리한 상황에서도 딱 한 가지만 생각하고 혹은 여러 가지 생각 안 하고 뭐 몇 가지만 생각한 상태에서 지금 이런 상황까지 만들었다는 것 자체가 왜 이재동인지 지금 경기하는 사람이 이재동이다. 이거 좀 알리는 것 같네요. I'll have to try and find it again. 진작에 저희들이 뭐 포기하는 것처럼 왜 경기가 길게 가냐 이런 느낌인데 이재동이 Okay. 차려야 돼요. I actually don't know how to delete a message, but I don't know if we need that one in chat. 네 개째가 준비하고 있어요. How do you? I actually don't even know how to delete a single message. 계속 진영 선수가 마린 매직이 추가되는 모습을 확인했다면은 썬큰 콜론 이후에 뮤탈리스크로 견제를 심하게 You can untag yourself, but it leaves the conversation. It doesn't. You can't delete the tweet. Yeah. Right-click the name. Okay. 들어가기 힘들거든요. 그래서 빼야죠. 네, 그렇죠. 이렇게 빼게 만들고 이제 터렛 짓고. It's not working for me. 뮤탈리스크에만 흔들리지 않은 가운데 태클을 베스트 태클까지 안정적으로 올리면 됩니다. 진영 선수. 굳이 무리할 필요가 없는 겁니다. 본격 태클 확인했습니다, 진영수. 여러분. Can I get in trouble for that being in my chat? 그래서 라바 세계가 Just 바뀐 상황으로 talk more. 하면은 여기서 터렛이 Here, I'll show off. I'll push it off the top of the screen by showing off my emotes. 마린 매직 숫자가 많더라도 터렛이 어느 정도 적정수는 좀 필요합니다. 그렇죠. 거기에다가 지금 어쨌든 사업이 늦게 되면 I've seen it before where it says message deleted, and so I thought you could delete individual messages. 굉장히 좀 빠른 속도로 이룰 수도 있기 때문에 과연 진영 선수의 수비와 이재동 선수는 어쨌든 초반에 그 아쉬운 걸 서력할 수 있는 기회가 바로 지금 뮤탈리스크 컨트롤이고요. We won't report you. Okay, thank you. 지금 잘 풀어갔어요. 이거 완전 완성하는 겁니다. I try to keep my stream like PG-13. 진영수의 마린 매직이 너무나도 Hit delete or timeout. I mean, it does. I guess it's too late now, anyways. But see, but if I time you out, it'll delete all of your messages instead of just one. You know. So I thought there was a way to delete one message. 지출하면 이게 하이브는 꿈도 못 꾸고요.
그 전에 어떤 러커, 저글링 러커로 Is it you have to be in mod view or something like that? 타이밍이 안 나옵니다. 이제도. I'm not in mod view. That's probably why. 뮤탈리스크로 확인을 잘 해줬던 부분이 팩토리에서 Oh, well. 에드온이 달려 있냐 없냐 그리고 테크가 It's alright. 어느 정도까지 올라가냐 We'll move on. 그러면서 바로 하이드 준비하고 있습니다. See, it was all a bait. The discussion that I started on how to delete the message got enough chat that we pushed it off the top of the view anyways. I've actually had people tell me that they watch with their kids or something like that, so that's why I try and keep it like my language pretty okay and like try not to have anything too crazy on the screen. 그래도 팩토리에 에드온을 달아서 탱크의 어떤 그 포격에 받쳐주는 가운데 It's probably very rare, but especially on my YouTube channel, people will like watch with their kids, like have me on in the background or something like that. I don't think anyone's like sitting down and like plopping their kid in front of the screen and being like, "This is Bisu, watch carefully." What MMR do you think Artosis is? Isn't he like usually 21, 22? Unless he, you know, is on a losing streak from Smurfs or something. 네, 지금도 경기장으로 나오고 있습니다. 지금 12시, 11시는 전혀 밝혀져 있지 않아요. 뭐 가물은 어떨지 모르겠습니다만 스킨 그쪽으로 안 때립니다. 근데 꼭 그러면 Does anyone find meter harassment annoying? If you're getting harassed, I guess, but that's part of the game. So this is interesting. This is outsider, right? So he's probably going for some big tech. Usually when you see this, oh, there's 2 starports. Usually when you see this with Zergs back in the day, the bunch of sunken colonies is to buy time for like Guardians or Ultralisks or something like that. And he can get away with it because without drops, on Outsider he can take a bunch of bases. So he's got actually a double gas base in the top left. He's gonna just try and stim in and just take out the sunks? The mutas aren't there. There's no lings. He's just gonna do it. He's just gonna power down the sunks straight up. Wait, there's only 1 sunk left, but the mutas are here. He's only got a handful. Is he really just gonna not break this? If some Zerglings come out right now, he could maybe hold this. No, the mutas are all dead. He did it. He just pushed through. He just straight up brute forced 8 sunken colonies, 9 sunken colonies. Or maybe that one popped up later. Yeah, he was buying time for Greater Spire. Yeah. He was trying to get Guardians up to defend. Guardians are probably pretty good on the map. Man, Jaedong looking a little bit serious there. This is a best of 3 though. Let's check game number 2 is on Destination. I think it's Destination, right? Did it say Destination? Yeah, it says Destination. Okay. Come on, Jaedong. The cheer? You mean like the beginning where they're like, Jaedong fighting? If you guys don't know, that's what they used to say on these old Kespa games. Let me turn it up. See if you guys can hear it at the beginning. The like people from the fan clubs for each player. Yeah, see that? So the fan club for each player says like 1, 2, 3, and then everyone says together, Jaedong fighting, which is like a way of saying, you know, you go or good luck. They actually say
Fighting, which is like a Korean pronunciation of the word fighting. And it's just like a slang way of saying, like, you know, we're rooting for you, kind of a thing. How's the volume actually? I don't know. I messed up. I might have messed up the volume balance now. So they always do that at the beginning of every match. The fan clubs for each player or each team or whatever will yell out 1, 2, 3, and then everyone says it together. It was definitely a Korean thing. Look at that face. It's definitely a Korean thing. They don't do it in StarCraft 2 anymore. That's interesting. I mean, is that... You know, actually, come to think of it, they didn't do that at, I don't think they did that in GSL. I think it was a StarCraft 1 thing. Because when I was at GSL, I don't remember anyone doing that in the audience there. That's interesting. I wonder why that is. Dragon. I've never seen dragon spelled that way before. Nice. Thank you again to everyone that dropped a follow. Hopefully we'll see you again sometime. I usually don't do too long of streams, so I'm going to be doing like a little bit more and then I'm going to head out. I'm a boomer. Certified boomer. I get tired and cranky if I stream for more than 2 hours. Yeah, so the Chatcraft usually we do twice a day, depending on how it goes. So we did one a little bit before everyone tuned in. So the next one will be at the end of the stream. So we'll do like maybe 2 more games, and then we'll do Chatcraft, and then I'll sign off. They did it when the Kespa boys came through? Okay, interesting. Kids these days don't know how to cheer for their favorite players anymore. Yeah, so every stream, the beginning of stream, it resets, and then usually in the middle of the stream we do a battle and then reset it. Alright, thank you, Dragon. Yeah, thank you. It's interesting how there's still a lot of people around that are a fan of the old day stuff, you know? Yeah, if you guys missed it before... Oh, damn, he actually lost all the... Is he gonna get it? Those SCVs failed hard at blocking those Marines. That went really badly. I'll save my points. This Chatcraft could go any direction, I think, actually. That's a lot of Zerglings and a lot of Marines, but if the Zealots... that's the number of Zealots. It's not the supply. So it's actually 22 supply worth of Zealots, which is pretty strong. It could go any direction, I think. But yeah, yeah, so you get units with channel points, and then they go on a special map that I made that looks like this, and it's like a free-for-all 3-way battle. Miss Marjorie, yeah, Marjorie that was a nice stream to have around. I thought about putting up something like that, but it's actually a lot of bandwidth to broadcast VODs all the time like that. You want a piece of me, boy? It's not an odd-numbered supply, you sure? Yeah, I'll have to double-check just to make sure, but you never know. And there's no upgrades in Chatcraft, so they're all 0-0, no speed, no stem, no micro. It's just units crashing into each other. The AI for custom maps is just broken bad, so there's not a lot you can do with it. Is he just about to die? He's like trying to build a bunker for 1 Marine to get inside. There's Hydras. He's actually attacking with Hydras. He's actually Hydra rushing
with 5 Hydras against 2 factories before the factories made anything. It looks like he's not going to get a kill or anything, but he just got a few free SCVs. That's kind of cool. Higher tier units are thank you rewards for donations and subs. Vultures and Hydras are cheap. It's all in the video description down below. There's a list of everything. It's a lot, yeah. Well, the powerful units that are going to shift things, I don't want them to be too easy to get, you know? It's mostly for fun, you know? I don't regard it as something where, like, oh, you need to, like, pay a bunch of money to... It's more like, if someone does want to donate to me, I want to give them a reward of having some fun by having a cool unit in the battle, you know? Games are serious. Yeah, Zealots are 1 supply here. I'm planning on doing an update to Chatcraft at some point. Refining it and changing some of the values and stuff, but... Hey, BK boys up in here. How's it going? See, in Chatcraft we all win because you all get to see cool battles between Starcraft units. Make it SC2 Chatcraft? Oh man. That would be easier to make the custom map, I guess, but I have not opened the Starcraft 2 client in 5 years probably, at least. Maybe longer. And when I did, it was only, I think I just opened it to, like, check something. I didn't actually play, I think. The last time I played StarCraft was... Oh no, the tank! Oh, that was close. These mutas are going to take care of it, though. He's going to camp it at this corner so he can hit the Hydralisks, and then the mutas are just going to come in and snipe it, I think. No, the mutas came in the other side. Interesting. When Legacy of the Void came out, I played the campaign, and that was the last time I played StarCraft 2. Wait, there's a StarCraft 2? Joke never gets old. Love it. Man, the Zergs are really putting up a strong fight against all the Terrans. Hey, El Titch. Zerg stream overrun by Arty raid? Not quite. I mean, there's even supply for Zerglings and Marines right now. Although, at this point, the Marines might have enough of a Marine ball that they're going to be hard to defeat, you know? Taking out the tanks in the background. This is such a crazy game. Muta Hydra versus mech with bunkers. StarCraft is the latest. Remastered is the latest StarCraft? That's funny. Are you guys hyped for StarCraft 3, aka Stormgate? Playing a 12-year-old game in 2022? Yeah, Remastered is only 5 years old. It's a much newer game. Well, he fought it off, kind of. But, no, maybe not.
But it's like he's losing SCVs. He's defending with SCVs and losing them. Yeah, it's Stormcraft basically, right? Frost Giant. That sounds like something that would live inside of a blizzard. Storm. A blizzard is a kind of storm. I'm actually kind of surprised that they were like that obvious with their like ripping off of, not ripping off, but like they're that obvious of like a heavy reference to like basically saying we're the next Blizzard. Banner guy. It's an Arsenal! Does Tasteless? I haven't seen Tasteless mention anything about Panda Bear Guy in a long time. Is that joke just get old? Or are there just no Ursidons on the new maps? You want a piece of me, boy? 팩토리에서 모든 걸 해결해야 되기 때문에 좀 딱딱할 수밖에 없는데 이거 미사일 터렛 건설돼도 문제예요. Starcraft 2 is as old now as Brood War was when Starcraft 2 came out. True. And yet, I feel like Starcraft 2 has kind of, like in the tournament scene, Starcraft 2 has actually hung on a little bit better than Brood War did. Well, it's a different environment, I guess. But I think it's interesting that Starcraft 2 is still played in tournaments a lot. Still lots of casting and tournaments going on for Starcraft 2, even though it's a old game. But maybe it's just because like, there's no, it's the only RTS, right? And there's Age of Empires 4 now, but that's a little bit contentious. I actually think that StarCraft 2, so in some ways it looks, yeah, I don't know about glossy, maybe, but like it looks a little cartoony sometimes. The style of the creatures and stuff, it looks more cartoony than it does in StarCraft 1. He's going in! Brood War is keeping StarCraft 2 alive? What? Yeah, you're right. Warcraft 3 was pretty old, and it was a little cartoony, wasn't it? He's got one tank. I would love to see him bring in a queen right now. Just capture that command center. I always want to see that happen, though. He's been losing this game for 30 minutes. In a 20-minute game. That's interesting. Yeah, maybe it is. Maybe it does have to do with like viewability and like making it a processor unintensive game. Yes. Zero has used the infested sim command centers. I love Zero. It's my fave. Hey, Daniel Landers. Why do you have so many viewers? What do you mean? This is a low number. I had 1,700 viewers half an hour ago. We're down. We're down to 320. We got an Artosis raid.
1700 cuties. 아, 바로. 네. 계속 주장. 320. It's very dank. It's like yellow winning a Star League. Oh man. 열과 있어 이렇게 당한다고 하더라도 워낙 그림을 크게 그려놨거든 잘. 그래도 오버석업을 해줘야 될 것 같기는 하고요. 네. This is a cute little counterattack with these vultures, I gotta admit. 역전이 가능하겠느냐 이 But look at the map. Jaedong has 4 bases. Fantasy Huashin has 1. 그런 거야. 한번 잘 풀면 되는데 진영 3경기 잘하면 될 거 아니에요. I don't think he's coming back with a little bit of a vulture harass on this one. 역전할 수 있는 부분은 업그레이드밖에 없어요. 마당 커맨드 나가는 게 정말 치명. Dude, Yellow won so much money in poker. In that one poker tournament, he won more than he won for his entire StarCraft career combined, I think. Oh man. That's why you see so many StarCraft players go to poker. 너무 불리하다라고 생각하고 마지막 공격을 준비하고 있고요. That's amazing though. He actually won an entire tournament. That's crazy, dude. 앞바닥 깨진거 복구도 안 합니다. 네, 결국 지금 가지고 있는 이 병력으로 승부를 봐야 되는데 히드라이스가 생각보다 많고요. 네. 예. 아주 섞여도 자원을 저렇게 먹는데요. He won like I think he won like $700,000 in a poker tournament. 진영도 이세동의 몰아치기에 뭐 Hey, it's just Fork. Thank you, man. Much appreciated. It's been a while since the GSL days, hasn't it? All right, now to the tiebreaker game. I think we're gonna make this the last game. The tiebreaker game 최종전입니다. 자, 캐스파 랭킹 당당히 will go out on this one, and then 지정세요. we'll run Chatcraft. 복잡하죠 이렇게. So I'm gonna put this little notice up here. 1 원점 이상아. At the end of the game, we're gonna pause the Chatcraft purchases, and then we'll run the battle, and then 완전 날비는 아니라거든. 빠른 적을 we'll pass on the remnants of our Artosis viewership to someone else with another raid. 아픈 좀 많거든요. 이번에는 이재동 상대로 뭔가 See who else is on right now. 있겠습니다. 아, 왕의 기한은 아무래도 저거 분위기가 좀 적긴 좋거든요. 왕의 기한은 저거 더 날 것 같은 느낌이 들었습니다. 아무튼 왕의 기한. Gypsy's on. Who else is there anyone else on Starcraft that is like a smaller player that we want to maybe give some viewership to? Someone new, maybe? Whoa, what happened there? We got a few people on here. Who's someone new? Who's someone new? Anyone know anyone in the that's good in the 여기서 승리를 거둔 선수가 Terran supply blocked? 한상봉의 승자와 대결합니다. I didn't see who lost the 그래서 이재동입니다. Marines. 왕의 기합 때문에 I can try and refund them. Looks like 그렇기 때문에 진영 선수가 그 부분 Death not hacking. 잘 잡는다면 Is that was just the one? Oh, did I give it the wrong person? Sorry. Well, Death not hacking combined extra marine. What is this guy? Oh, he got like a signature on his Starleague hat. And then he was like too embarrassed to actually look at the camera, and he's just like being shy. That's kind of funny. 네. 일단은 지금 Raid the next toss girl? Who's the next toss girl? 주도권을 가지고 경기를 펼치기 위해 지금 9풀을 또 생각하고 있고요. 오버풀도 아니고 이제 9스포리풀을 지금 생각하고 있거든요. 자, 지금은 이제 진영도 이재동입니다. 스포니풀 들어갔고요. 아, 예. 좀 드론이 좀 예. 한발, 예, 그렇죠. 잘못하면 한발 훅 합니다. 네, 이거는 전형적인 지금 바로 필드이기 때문에요. 야, 이제도 취소했네요. 잡아야 돼, 이재동이요. 드론이지만 그래도 드론 한 개 더 확보해가지고 저글링을 저글링을 쓰면서 좀 부유하게 가겠다는 거고요. 네, 하지만 이 부분이 이런 선수가 앞 경기
SCB랑 좀 틀리게 만약에 SCB 4인용 맵이다 보니까 SCB 정찰이 상당히 중요한데요. 만약에 SCB가 첫 정찰에 성공한다면은 진영 선수한테 좀 많이 웃어줄 수 있을 것 같고요. 아 이렇게 투베럭 야 이렇게 되면은 진영 선수가 초반에 빌드 싸움에서 좀 우위를 점하는 상황이죠. 네. Lara soft rights. 드론 정찰까지 가서 체크할 수가 있습니다. Is she a pretty good player? 상대가 좀 원베럭 더블 정도를 좀 선택해서 Does she play a lot of Starcraft? 이제 뭔가 좀 빈집을 그 어떤 빈틈을 좀 잡아내고 멀티 따라가고 이런 식인데 투베럭 이렇게 해버리면 구풀이 의미가 없거든요 지금. 네, 그렇습니다. 그리고 한시 지역 자체가 좀 메카닉을 선택하더라도 입구에 심시티를 했을 때 유닛이 좀 밖으로 나온다는 점이 좀 껄끄럽기도 하고요. 어쨌든 간에 지금 Don't understand why I still do StarCraft 2 leagues? Because there's a lot of people that like StarCraft 2. 가장 중요하고요. 네. 이렇게 정찰을 확인하면은 앞경기와 마찬가지로 SCB 한 4-5개가 나와도 되죠. It looks like Lara soft rights, or maybe she doesn't have VODs published. 마지막 경기 이재동 선수 보나마나 선풀할 거다. 예, 그런 것을 좀 캐치를 Oh, she has a StarCraft video. Yeah, we could rate her. 이 저글링이 흔들리지만 않으면 이후에는 앞마당 해처리가 완성되는 시점에 오히려 이재동 선수가 압박받아야 됩니다. 그리고 미리 맞는 SCB를 본진 미네랄에 클릭해줄 필요가 있고요. 네, 이번엔 대비가 좀 안정적이다. 이제 안 들어갑니다. 네, 그게 좀 SCB를 빼는 컨트롤이 앞경기에서 진영 선수가 한계를 잃었는데 이런 상황에서 좀 더 쉽게 테란 유저가 네. 막으려면은 미네랄 캔 SCB가 나와서 바로 C를 눌러주면 그게 더 메딕이 편하거든요. 없는 가운데에서도 이런 어떤 그 빌드의 선택이라면 거기 지금 3해처리까지 선택을 했거든요. 예, 앞마당 어떤 그 해처리 완성되고 성큰이 지어지려는 그 시점에 치즈러시도 물론 가능해요. 물론 안 할 수도 있지만 그런 부분의 어떤 압박도 충분히 가능하거든요. 네, 그렇습니다. 이 마린 압박보다도 SCB 정찰관 SCB가 더 중요해요 지금. 네. 네 3회 처리를 확인했다면은 이제는 진영수가 한번 타이밍을 잡겠네요. 자, 서로 핵심 찾기로 확인을 했습니다. 야, 이거거든요! 자, 저건 지금 못 봤습니다. SB 동반까지 못 봤어요. 네, 이 플레이가 정말 무섭습니다. 네. 어쨌든 지금 상황 자체는 오늘은 볼 수 있나요? 상황 자체는 지금 만들어졌고요. 자, 저거 봐봐요. 막으려면 성큰이 완성이 돼야 되거든요. 지금 봐도 문제가 있어요. 봐도. 이재동도 본진에 있는 드론 다 빼야죠. 다 네. 빼서 일단 이것만 막으면 되거든요. 자, 근데 선크는 아직 안 만들었어요. 선크는 하나 정도. 이재동도 드론 다 빼야죠. 네. 야, 자, 오늘도 선크 2개면 난리 났어요. 2개 완성되면 막죠. 하지만 지금 완성되기 직전이거든요. 완성되기 직전 하나도 안 만들어졌거든요. 자, 저글링으로 시간 끌어 저거 하나 완성됐고요. 막으면 분위기에 막았어요. 막으면 끝나는 거야, 이제동은요. 이거 막겠는데요? 저글링이 많아요. 네, 여기서 많이 놔두면 끝입니다. 조금 반응하고 있고요. 많은 치료가 안 돼요. 막았습니다. 급격히 한쪽으로 기웁니까? 네. 자, 아직 경기 안 끝났어요. 아직은요. 자, 우회에서 썬크리 지키고 있으니까 우회에서 공격 선택했을 때 네, 이거는 뭐 드론을 동반해가지고 힘들게 막은 게 아니라요. 굉장히 지금 쉽게 막은 거거든요. 이 정도면요. 예, 그렇습니다. 오버로드로 확인을 너무 일찍 하다 보니까 이재동 선수가 타이밍을 잴 때 누르면 빼지 않아도 막을 수 있을 거라 생각했나 봅니다. 네, 근데 일단 저걸링 소망 안 됩니다. 이제동도요. 네, 근데 지금 이 상황에서 진영 선수는 뒤바라 보기가 좀 힘든 시점이기 때문에 완전 짜내줬었죠. 그렇게 되면 진영 선수가 앞마당에 커맨드를 가져가면서 좀 후위를 좀 도모해볼 필요가 있겠고요. 그렇죠. 아무래도 적의 테크도 역시 느리기 때문에 말이죠. 네, 하지만 정말 드론도 빼지 않고 단순 성컨 콜로니만으로 막았던 점을 생각한다면은 이후에 이재동의 뮤탈리스크에서 경기가 뭐 확 기울어버릴 수도 있고요. 이재동이 마음만 급하게 먹지 않으면 조급하지만 네. 않으면 충분히 그림은 잘 그렸습니다. 지금요. 그래도 일단 멀티 판단 자체는 진영 선수 괜찮고요. 네, 결국 의도했던 그 필살기가 저 원박스로 오버로드 하기 때문에 지금 막히긴 했습니다만은 그래도 운영할 수 있는 어떤 체제는 지금 마련이 됐습니다. 그리고 지금 진영 선수의 아카데미가 너무 느리기 때문에 이재동 선수가 뮤탈리스크를 선택한다면은 뮤탈리스크가 날아갔을 때 마린 사거리 업그레이드가 안 됐을 가능성이 굉장히 높습니다. 그렇다면은 정말 뮤탈리스크의 마린 메딕이 그냥 다 잡혀버릴 수가 있어요. 아카데미 이제 반도 안 좋아졌어요. 글쎄요. 초반에 짜내기 지즈러스가 그렇게 막히면 거의 끝나는 건데 일단 좀 지켜보겠습니다. 진영수니까요 또. 근데 서로 간의 어떤 그 수싸움이 굉장히 치밀하고요. 이재동 선수도 추가 저글링을 더 생산하면서 잘 막았죠. 사실 드론 뽑아도 되는데. 네. 일단 드론 다 나오다 뭐 이런 것도 아니고 진짜 썬큰 2개 짓고 저울링으로 막았습니다. 인원의 피해가 거의 없습니다. 일꾼에. 네, 저 드론은 아이고 좀 네, 예쁜 우리 모녀가 함께 오셨네요. 상황이 너무나도 상황이 좋은 부분이 뮤탈리스크가 뜨지도 않았는데 저렇게 드론으로 해처리를 필 수 있다는 점. 이거 라바 났으면서 뮤탈리스크 지금 뽑아낼 수 있기 때문에요. 이재동 선수 이거 뮤탈리스크 쓰는 판이 마련됐습니다. 지금 뮤탈리스크의 쇼타임이 펼쳐질 네. 아주 좋은 분위기예요 지금. 왕의 귀한
3개스 저가 그거 못 먹게 해야 되는데 지금 움츠리고 있는 진영수가 10시를 어떻게 가봅니까? 아, 진영 선수 이렇게 SCB까지 타격을 받게 되면은 요즘 왜 이렇게 잘 안 움직이죠? 지금 앞마당에 일꾼들이 미네랄과 1대1 비율도 안 되거든요. 지금 머리인들이 완전히 얼어붙었습니다. 곧 죽을 것 네, 같거든요. 곧 뮤탈리스크 온댄다. 다 수근수근 내고 있어요. 네. 타령할까 막 이런 소리들이 나오네. 제 3개스. 그래도 이런 힘든 상황에서도 진영 선수가 이렇게 압박해주는 부분은 굉장히 좋고요. 이렇게 압박을 했을 때 지금 이재동 선수의 저 몰래 멀티가 좀 발각되기가 굉장히 어렵거든요. 그렇다면은 진영 선수 입장에서는 이 마린 메딕으로 최대한 안 잃는 것이 굉장히 중요합니다. 그냥 뭐 성큼만 좀 짚게 그래서 라바 못 쓰게 좀 압박하려는 의도고요. 여기다 이게 참. 진영수 수비 병력 최소화했습니다. 나갔어요. 네, 지금 계속 피해가 누적이 되는데요. 자, 정면 바이오닉 병력의 숫자는 어떻죠? 1경기는 도주로도 지금- 다수로 뚫어버렸다. 메딕이 2마리라서 이건 무리고요. 네. 세 마리, 셋이라도 좀 무리일 것 같은데요. 지금 이게 사업이 안 된 상황이라서 네. 그래도 좀 무리란 게 뮤탈리스크 쓰면은 좀 답이 없다고 판단할 것 같고요. 자, 미담 떴습니다. 근데 아직 소수예요. 아니네요. 네. 소수 아닌가. 1조 됩니다. 막 나오는 상황이었어요. 이거는 뭐 막습니다. 네. 뮤탈리스크 지금 많아서요. 메딕도 많아가지고 거의 바닥이 나왔고요. Oh my god, I didn't realize I didn't have my mic on. Sorry guys. 이재동 선수의 뮤탈리스크가 I completely didn't realize my mic was off. I'm talking about he's gonna kill the Sunkens. Can he kill them in time? And then I'm like, oh wait. 맞춰주고 있기 때문에요. 네, 저글링까지 합류해서 활약할 수 있는 상황이거든요. Sorry guys. 왕의견에서 그 적이 어렵다는 가기만 하면 이긴다는. I've been talking muted for like a few minutes, I guess. 질질 끌면서 뭐 하이브 체제 운영 이렇게 또 안 하는 선수거든요. 빨리 가서 지금 방명 잡으라고 지금 빨리 그 적어도 저거 좀 준비해야 돼요. 사업은 기본적으로 돼 있는 데다가. But I'm surprised. I was saying I'm surprised Washington is still like kind of seems like he's in this, and he actually did break the Sunkens. 나오다 보니까 말이 다 죽었습니다. 여기서 뭐 이재동 선수의 뮤탈리스크가 배럭만 점령한다면은 거기서 경기 끝날 가능성 굉장히 Hey, we broke 1,400 followers today. 저기 나바 알비아드 번쩍 나오더니요. 안 가는 이거 어떻게 됩니까? 뭘 해도 되죠. 그렇죠. 콤보 뭐 저글링 뛰어도 되고요. 뮤탈리스크와 러커 조합으로 가도 되는 거고. 네. 본진의 터렛 이 상황이 얼마나 자원적으로 힘든 상황이었어요. All right, now this now I think he's got to get out now. 자원 채취하는 그 부분에 터렛이 없네요. 네, 저글링 달립니다. 속도 업그레이드가 됐건 안 됐건 지금 저글링이 나온다는 게 아주 피곤한 일이에요. 막는 입장에서는요. 공중 하늘만 보고 속 쏘고 있는데 그 아래에다 물어뜯고 있어요, 나를. 이재동 선수 깔끔한데요 지금 네. 상황 자체가. 곧 공격 명령 시작되겠죠. 언제쯤입니까? 뭐 벙커 하나 있긴 하지만 지금 가지고 이게 정면 들어가겠네요 이거. 네. 지시 타이밍 나오겠는데요. 집중해서 갔다 박으면 되겠는데요. 네, 이런 상황에서 진영 선수 어떻게든 안 맞는 Is he gonna go for the kill here? He's actually just he's gonna get the bunker and he's gonna get all these Marines. Yeah, there's no not really enough turrets. Yep, there's the esports head shake. You can see Washington's like, eh. And he didn't even throw this one. He just got beaten. Just got wrecked. It was a good attempt at a rush. He's like, I'm gonna 2 barracks rush Jaedong, and Jaedong was like, haha, I have 8 lings that are gonna come from behind your attack. GG. Alright, so now we pause the unit purchasing. And we're gonna load up the map with the units that everyone has purchased. We got a lot of them. Got a lot of them here. Alright, so we got 45 Marines. 1, 2, 3, 4, 5. And I'm gonna copy paste that 9 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We got. Oops, those aren't supposed to go there. 45 Marines. We need 46 sets of Zerglings, so we'll do the same thing. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and we'll add those extra 2 Zerglings at the end. Come down here. And
We got up to 16 zealots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zealots. So we got a nice big battle coming up here. I'm going to save the map and we'll load it into the client. Save the map. Load it in the client here. Yeah, the special units are rewards for donations and subs. It's all listed in the full description down in the channel description below if you're interested. 네, 가서 이제 또 저그전 하겠죠. 아 그렇습니다. 오늘 러커 안 나왔죠? 아 러커 러커 안 뽑을 거거든요 그때. 안 나올 러커는 안 뽑았어요. All right, so yeah, here you go. Anyone that's new, you're gonna get to see Chatcraft in action right now. I'm gonna pause this game. Go over to the battle screen. Oh, it's not loaded. Damn it. We gotta get hold on. Where's the Twitch chat? Hold on a sec. Can I do this? Can I copy Twitch chat? Put it over here. There we go. Close enough. My chat's broken today, so it's just not displaying properly. So, all right, there we go. All right, let's see what happens here. We got a bunch of Marines. Got Zealots. They're the AI will split them up so they'll attack different directions. So it'll be a free for all. That's a lot of Zerglings though. That might be too many Zerglings, man. I don't know. Let's find out. Let's see how it goes. 5, 4, 3, 2, 1, and the battle begins. Just 4 Zealots split off against the Marines. They're going to get actually roasted pretty hard. I think this might be a Terran win because of that, because now we have these Zerglings trading with the Zealots over here. Some of the Marines are actually idle, though, because the AI is terrible. Some Zealots are still alive. And the last few Zerglings do engage, but there's still a Marine ball left, and it's going to be a nice, big, fat Terran win. Artosis' chat wins Chatcraft again. Look at all the contributors here, ladies and gentlemen. So many of them. Oh, I thought I was going to scroll. Looks like we maxed out at 10, though. Optimator, Amiga Farrakos, Chapelanon, Flippy Killer, Drinkstop, Little Inferno, Monroe the Lizard, Floyd, Hales Brails, and Def Not Hacking. All victorious. The Optimator spending 2,300 minerals for the MVP. So, Seige. That was cool. I'm glad you liked it. Yeah, it's just a fun thing to you know. I think people have a lot of fun with it. I think you can it's a fun way to use channel points, right? So, but yeah, and if you're the MVP, you stay on the screen until the next one too, so you get some recognition there. So, anyway, thank you all for joining. 46 is yes. That's 46 pairs of Zerglings. Maybe I should put some notes on there to note, because the Zealots, it's the number of Zealots, but the Zerglings, it's a pair. See, that's like a picture of the point the wrong way. It's a picture of 2 Zerglings, so that's how I tried to show that it was pairs of Zerglings. Anyway, after Chatcraft ended, everyone was just staying for Chatcraft, and now we had some people leaving the channel. But let's still go ahead and raid this. Who is it that we said earlier? Laura Soft Writes. We'll raid her. She's playing some Starcraft. Be nice. Just show some appreciation for her. And I'm actually a writer as well, so that's why I'm like, let's raid this writer lady and see what she's up to. I don't think she's a top level player, but you know what? It's fun anyways to share the viewership. So let's see, we have to press the button for it to actually start. There we go. But yeah, if you are new here from Artosis, wherever, we gotta get the chat out of the way here.
followers over here. I do this twice a week on Saturday afternoons and Wednesday evenings. So if you have not dropped a follow and you would like to, you're welcome to join us again. We watch old school Starcraft a couple times a week. Sometimes I play other games as well. But we'd love to have you back for more old school Starcraft action. And but if you're just here for today, we don't see you again, that's fine too. It's nice to have everyone here. And I'll have to go back and send Artosis a message to thank him for the raid. Anyways, thank you all for joining me. Thanks so much for watching. GG. I hope you all have a nice, great rest of your week on into the weekend. And I'll catch you guys next time. Thanks for watching. GG.